The 13th of January 2020. Welcome to NTV Today, the very first this year, and we begin on a high. It is a race against time as politicians allied to President Uhuru Kenyatta, Deputy President William Ruto and Orange Party leader Raila Odinga engage in a battle of wits over the Building Bridges initiative. Political antennas over the matter are in the air already following Senate leaders Kipchumba Murkomen and James Orengo clash on a suitable date for a plebiscite. While Orengo proposes a referendum not later than July this year, Murkomen dismisses the same as a pipe dream. The flare-up comes in the wake of planned regional meetings to discuss the BBI report, which kicked off in Kisii on Friday before heading to the Western region, whose leaders also remain deeply divided. But behind all the tough wars locally and in the national stage is the element of time. My name is Zainab Ismail. Our panel this morning, Mark Bichachi, political strategist, Professor Hezron Mugambi from the University of Nairobi, and Gabriel Mudhuma, a political and governance analyst. And we'll be joining the panelists in just a moment. But first, we'll be taking a look at stories also making headlines in the country and internationally as well. And police have arrested a man they believe is a prime suspect in last week's murder of Daisy Mbadhe, a teacher at Nondoni Primary School in Kitui East constituency. 5 other people were rounded up in an operation conducted by DCI's Special Crimes and Homicides Unit. Seth Olale witnessed the drama as it happened in Kitui and has the latest on the investigations into last week's spine-chilling incident. For Mutiso Mulwa, the prime suspect in teacher Daisy Mbadhe Mbaluka's murder, his days on the run were over. He was dramatically whisked away by police officers at 4 p.m., few meters away from his uncle's house where he had been hiding. The operation involved detectives from the DCI headquarters, Special Crimes Unit and Homicide Division that have been combing the murder scene and its environs in Makuka, Kitui East constituency, in search for answers why the teacher was hacked with machetes before her body was doused with petrol and set on fire as her frightened daughters, who she was taking to school, took cover nearby. Mutiso, who was arrested alongside his uncle Amos, was quickly led away by detectives to the nearby Makuka shopping center, where police arrested 5 more people in connection with the teacher's murder. Police have been looking into what they suspect was a well-organized plot to eliminate the teacher, and her killers may have taken advantage of the protest to commit the crime. The act claims that the teacher, working in cahoots with armed men, ran an extortion and robbery ring that rained terror on the community, leaving some people maimed. Mutiso, just before his arrest, and in an exclusive interview with NTV, claims he was one of the late Daisy's victims. Asa lingonga, kumuuliza kwa nini amenigonga. Akanigonga tena hii mkono ya kulia. Sasa hapo nilikuwa nimefikiria mambo mengine, sasa nilikuwa nikamuuliza nimekosa nini. Akaniambia kaa hapo chini. Kabla sijajibu, mwanaume huyu anaitwa Muli Mutoa, namjua vizuri sana. Naye akaingia. Na bibi yake pia alikuwa hapo, wakaingia. Sasa huyo jamaa aliingia na vita. Wakachukua hizo vitu wakanigonga. Waligonga huko kila mahali. Police have disputed claims that Daisy's murder was as a result of Ndooni Primary School's poor performance. For today, the 6, had gone underground. For example, the first suspect that you guys of the media were saying that is admitted at Kenyatta National Hospital, you have seen him today. He's been around. So we are asking ourselves, if indeed he had filed a complaint against Madam Daisy, what barred him from making a follow-up and only to get him today? So those are the lines of... Had a previous criminal record. Yeah, that one, it was the first one that we struck up. That one went because Daisy had reported to school the way the other teachers had reported on that material day on 6th. The parents forced the school to close and went back to her home, just like the other parents. We are saying that if there was anything that was connecting her to the poor performance of the school as an individual,
maybe that was the time that the parents would have reacted. But she was left, like the other teachers, she went back home. And she met her death far away from the school. So that one doesn't add up. Even I've talked to the deputy, I've talked to the parents that were there present at that time. It's not about the school. A medical police report, popularly known as P3, that Mutiso shot to prove the alleged torture in Daisy's house did not have the mandatory signed doctor's assessment report. The late Daisy's house, where the alleged torture happened, is now also a crime scene as investigations into the murder continue. The ongoing investigations being conducted by DCI Homicide as well as Special Crimes Unit involves getting information from multiple witnesses' accounts as well as getting phone data from the suspects already in lawful custody and will be arraigned at the Kitui Law Courts on Monday. Seth Olale, NTV, Kitui County. Well, the National Hospital Insurance Fund continues to face criticism of a new stringent requirements that will likely lock up millions of poor Kenyans seeking subsidized medical cover. The NHIF, among other changes, has introduced a one-year advance payment system for current contributors. New self-contributors will also pay 6,000 shillings up front and wait for 90 days before they can benefit from the health cover. The Central Organization of Trade Unions, COTU, now says it will vigorously oppose these changes that it says are punitive to a majority of its members who are low-income earners. NTV's Brenda Wanga reports. Voices of opposition to the National Hospital Insurance Fund's proposal to cap the benefits currently enjoyed by its members are getting louder. The Central Organization of Trade Unions now wants the proposal suspended immediately. COTU Kenya will not be party to such punitive changes against our members, and we are ready to explore all avenues to stop NHIF from reckless attempts to deny our members the services they deserve. COTU says the changes which took effect at the beginning of the year were not only punitive to low-income earners who are the majority of the contributors, but were also done without proper consultations with stakeholders, the trade unions included. We are aware that, and I think members of the press are aware also that there's been mismanagement of funds at NHIF, and we are aware that investigations are being done. So we don't want anybody at NHIF to try to create confusion so that they cover whatever misdeeds that there are at that board. Among other things, the changes call for the capping of beneficiaries to just a spouse and 5 children, a longer waiting time of at least 6 months before accessing services for new members, and a waiting period of at least 90 days for defaulters who must also pay a year's subscription upfront. COTU's objections to the changes follow in the direction taken by a cross-section of the population. Legislators now say they will take the battle to the floor of the House. You cannot say that I, as a person who is married to 2 wives and has 7 kids, that only 1 wife and 5 kids will be discriminated. How do you expect me to be able to cut 4 of my fingers and leave 1? It is not possible. Universal healthcare is about everybody getting treatment for free. So what NHIF is doing is limiting UHC. That is a problem about Jubilee doing contradictory things. Sentiments that have already found favor with the National Assembly's Health Committee. We have already instructed our clerk to write to NHIF and to tell them to suspend those recommendations. COTU now wants the NHIF board to convene an urgent meeting on Monday to figure a way out of the predicament that the organization says is now threatening the success of the universal health coverage, which is an integral part of the government's Big 4 agenda. Brenda Wanga, NTV. Well, meanwhile, the Kenyatta National Hospital is once again on the spotlight after a grieving family accused the hospital of negligence. Peter Kanyita claims he rushed his 16-year-old ailing daughter to the hospital last night, but she lay unattended until she passed on. The hospital has, however, disputed his claims and says it is investigating what really happened. Beffin Okoth reports. Desperate, Peter Kanyita's family rushed their helpless and ailing daughter to the one place they hoped they would find help. 16-year-old Joyce Wayua Kanyita was rushed to the Kenyatta National Hospital at around 10 o'clock last night after she fell ill while in school.
But several hours later, she lay in her hospital bed in pain and unattended to. Na mimi nilipokuja na mtoto wangu, hakushughulikiwa. Na mtoto alikuwa anaonesha mpaka kwa ishara, anahitaji hewa. Because pale mbeleni hata wakati amekuwa kipelekwa hospitali, alikuwa anaenda anakosa oxygen. Na akiwekwa oxygen tu mara moja anajisikia. Mimi nilijaribu kubilizi na madaktari, nikajaribu kuangalia vile mtoto atasaidiwa, mtoto apumui. The parents had earlier taken Joyce to Mathare Hospital and were referred to the Kenyatta National Hospital. The grieving family now says her life could have been saved had the doctors at KNH acted more swiftly. Mtoto anaitwa room number 2. Mtoto anachukuliwa na pelekwa VCT. Wanarudi wanachukua mtoto wangu, anaenda anawekwa pale nje almost 3 hours. Hakuna kitu mtu alishughulikia mtoto until wakati mtoto alipasa. Her father claims she had even started to convulse, but the staff at the hospital, he claims, were unmoved. Alipokuwa pale alikuwa amefungwa na kamba tight. Walichukua kamba wakamfunga mguu, kuna kamba iko hapo, wakafunga mtoto mguu tight, then wakarudi wakamshikania mikono. Sasa ndo anajaribu kumweka vitu kama oxygen na wakamweka kitu akauma. The parents now want justice and are accusing the hospital of negligence. Kuna ile tu ile roho ile utu tu. Ile utu tu. Wasengi kwa job juu zinalipa rent. Uko hapo juu ndio inakupatia chakula. But roho yako iko pale, unapata. But from the word go, wakati tulikuja, kama wangempatia first aid, mtoto wetu angekuwa leo. The hospital's management has however dismissed the father's claim and says the matter is still under investigation. Befin Okoth, NTV. Well, a widow in Kibugu, Embu County, is seeking justice for her 16-year-old daughter who was allegedly impregnated by her teacher. Immaculate, a Form 3 student at Muvandori Day Secondary School, says her computer teacher lured her with promises that he could offer her financial support. According to the girl's mother, after noticing her daughter was sick, she took her to a health center, and after several tests, the results showed that her daughter was pregnant. The mother has since reported the matter to the Kibugu police station as she demanded the teacher's arrest. Well, in January 2018, the government opened up a day school program in select national schools to boost the transition from primary to secondary education. Now, 2 years down the line, this program is yet to take off and has been scrapped in some schools. Our education reporter Sharon Baranga takes a look at what became of the day wing program as Form 1s start reporting to their schools from today. Starting this week, Form 1 students will be reporting to their respective schools across the country. The government expects that all pupils who sat their KCPE examinations last year will be joining Form 1. As the students start reporting in Form 1, we will be admitting them through that system so that the ministry has data on how many students are in schools at every particular time. This will also help the government in tracking the number of students who would have reported to schools as it aims to achieve 100% transition. To further open up opportunities for the students, the government in January of 2018 opened up day wing programs in select national and extra-county schools. Its aim was to boost capacity and delink admission to bed space and boost Form 1 enrollment. But in some schools, the program has failed to take off. One challenge that was faced is by parents themselves. In some schools, they thought that if a child begins with being in the day wing, after some time, maybe a year, in Form 2, this child should convert into boarding, yeah? But that is not the case. It meant if the child is entered in day wing, then that is the wing the child will take up to Form 4. So many parents found this a challenge, so they didn't take up in some schools. 19 boarding schools were selected to pilot the first phase of the day wing program, and they are Kenya High School, Starehe Boys Center, Moi Forces Academy, Nairobi School, Lenana School, Pangani Girls High School, Moi Girls Secondary School Nairobi,
Ngara Girls Secondary School, Buruburu Girls High School, Embakasi Girls Secondary School, Parklands Area Girls High School, Nembu Girls High School, Dagoretti High School, Langata High School, Upper Hill Secondary School, St. George's Girls Secondary School, State House Girls, Hospital Hill High School, and Ofafa Jericho High School. The day wings is doing well in schools that are predominantly day schools. That is okay. But in schools that have double their borders and their day, it is a little bit of a challenge. This needs to be relooked at again on how best it can be managed. Another challenge that could be faced now with day schooling and boarding is monitoring what these other children would easily carry to school, which is contraband. Another hurdle faced by the 100% transition of pupils from primary to secondary schools is on infrastructure. In most schools, the capacity of dormitories and classes has been strained by the increase in the number of students being admitted. Teachers are also not enough. Apart from congestion and dilapidated infrastructure, heads of secondary schools are also dealing with the lack of funds, which the government is yet to release to schools. Form 1s are expected to report by 17th of this month. Sharon Baranga, NTV. Well, a former KDF soldier died after he was killed by a mob in a funeral in Siaya County, and where 2 other people sustained injuries when a scuffle ensued at the burial. The incident happened just a few meters from his home. NTV's Zakis Mosame with the details. Family and friends of the late 72-year-old John Ochieng Olo are still coming to grips with the grim happenings at a funeral in Siaya County that robbed them of their loved one. A helpless Olo found himself at the mercy of an angry mob after scuffle broke out at the solemn event. There are claims that one of the young men in attendance was spotted carrying a machete when chaos started. Mzelo was caught up in the fight that ensued after he was attacked by the mob. The 2 mourners sustained deep cuts. Tuko na jamaa alipatikana kwa ngoma na panga. Wale jamaa wakamwambia leta tupanga vizuri polepole, alafu jamaa akaponyoka mbio. Sasa tuponyoka mbio ndio jamaa wenye ngoma wakakata. Ngoma isilie jamaa waenda walali. Sasa hapo kidogo ndio tukaanza tukusikia nini? Mawe zikikuja na marungu. Sasa hapo ndio vita zilianzia tu, sasa wakazidi kabisa hadi wale jamaa pia wakatoka wakaanza kuanza tukua search, lakini wakahepa. Sasa wenye tulikuwa nayo karibu, mimi nilikuwa ndani ya shimo. Kushtukia ilikuwa mawe, wanarusha mawe. Sasa mimi nikainama kwenda kuinuka, nikashtukia vile niko sahi. Nilikuwa nabeba viti kupeleka kwa nyumba, sasa kurudi pale, huyo mtu sijui alitoka wapi, kanikata hapa na panga, huyu ndiye alinishika. All his family now are memories of a man they fondly remember as a humble and peace-loving father. Ana shida na mtu, aongeangi, hata kusema tu kitu akiwa mali watoto watu wako ni kama mtoto. Anaanga neno, ana jambo na mtu, anapenda kila mtu. Na evidence tumepata kwa au vijana. Kuna wale tumewapata na vifaa ambavyo mzazi alikuwa nayo. Kuna gumboots tulipata, tulitambua tukajua ni ya mzazi. Tukawapata na simu pia. Mzazi pia alikuwa na pesa, lakini hizo pesa hatukupata, na pia tunashukuru Mungu kwa kutusaidia kupata hizo vitu. Gumboots na simu, hizo ndio evidence, lakini naomba serikali itusaidie kabisa ili tupate justice. Kwa sababu ameacha mjane, kuna wajukuu hapa walikuwa wamemtegemea yeye. Hao vijana wenye walitenda hiki kitendo, I think 2 watatu wameshikwa wako ndani. Na sisi kama tulikuwa tunataka tu hao vijana wakue hapo na washikwe, ndio iwe funzo kwa wale wenye watakuwa wanafanya kazi kama hizi tena. His body has been taken to the Ikwala Hospital mortuary in Siaya as investigation into the cause of his death begin. Zakis Masame, NTV, Siaya County.
All right, now, Deputy President William Ruto says the BBI campaigns across the country are pointless as they are only aimed at popularizing ODM leader Raila Odinga ahead of 2022. Ruto has also slammed Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i and his PS Karanja Kibicho, saying the antics will only serve to bolster his 2022 presidential bid. NTV's political affairs reporter Kennedy Mureithi with the yesterday's BBI Politics. Speaking in Narok and Uasin Gishu counties, where he attended two fundraisers, DP Ruto, together with his lieutenants, trained their guns on the ongoing BBI rallies, spearheaded by opposition leader Raila Odinga and some government functionaries, insisting they were not only a waste of resources, but also a manifestation of a loss of direction for the government. Hii mambo ya BBI kama sasa imefika eti ni njama ya kuunda mambo ya siasa ya 2022 ya ODM, sisi tumetosheka nayo. It is as simple as that. Referring to the Friday meeting in Kisii, where Odinga and Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i headlined and drummed up support for the BBI report, Ruto says the meetings are nothing more than a popularization platform for Odinga, aided by government functionaries keen on seeing him out of the 2022 race. When the handshake and BBI were initiated, it was about uniting the country. But what we have seen is that it has dismembered the opposition and destroyed NASA. It is threatening to stall government programs because of the confusion it has brought. And it is heading, a lot of effort is being made to divide Jubilee using this BBI and handshake. Raila Odinga has already replaced Musalia Mudavadi in Western Kenya. Replaced Musalia, replaced Wetangula. Ukienda Eastern, replaced Kalonzo. Na sasa ameanza kuunda coalition nyingine hapo na akina Matiang'i na Waiguru na mzee mwingine huko kwetu anaitwa Kamanda Hana Mendo. Hile kamati wafanya haraka. Watuletee hizo vitabu to distribute. Watupatie muda tusome. Alafu tukuje tusaishe na ipitishwe. Sio maneno ya kuja kufanyia campaign document that is not even there. The DP, who was accompanied by MPs and politicians allied to his 2022 cause, spoke to the Sunday Nation headline, noting it was the work of his detractors, who he confidently said would not succeed in swaying the electorate. Hawa watu walituzungusha siku ile wakatupeleka mpaka Hague, lakini hawakuweza kusimamisha mapenzi ya Mungu. So watahangaika hapa katikati na maneno mingi na kisirani mingi na sijui nini na fujo na nini, lakini haya ni mambo madogo. Tuko na marooms mingi sana, tuko na MPs wa upande wetu karibu 200. Kwa hivyo ukilala kwa kila room ya MP siku 200 itakuwa imeisha. Uende kwa MCS, rooms ya MCS, Your Excellency, na kwa sababu tumebakisha siku 900 ili uingie Ikulu, hata utakuwa na nafasi ya kumaliza manyumba ya MCA ambao wako. Sababu tumesema tutaunga mkono William Ruto, sio favor tunamfanya. In fact yeye ndiye anatusaidia, anatukomboa kutoka kwa minyororo ya ukombo. The BBI debate and its potential endgame dominated weekend politics, with various leaders speaking on the subject matter with varying views. Na tutaki wanasiasa wa hijack process ya BBI. Wakizungumza kwa wananchi kuhusu BBI, wazungumze kwa utaratibu, lakini isiwe kwamba wewe unaambiwa kwamba msimamo wako kama si msimamo wa mtu fulani, wewe ni terrorist. In Bungoma, a section of leaders met to strategize ahead of a consultative meeting on the BBI, set for the 18th of January at the Bukungu Stadium in Kakamega. Before we go to Kakamega, kukutana na the bigger BBI team, national team, as a region, we are going to reduce your views into a document that will be worked on by experts, homegrown from Western Kenya. Mambo yote
ambayo imetusumbua miaka mingi iko katika hiyo BBI. The leaders allied to Odinga have also vowed to carry on with their meeting despite what they termed as political murmurs. Kennedy Mureithi, NTV. For that's why we are here. He who laughs last laughs the longest, and this now rings true for the same Jubilee leaders who cheered the police on when they tear-gassed the opposition and who now find themselves on the receiving end of police blows, and they are no longer jubilating. Led by Deputy President William Ruto, they now accuse the Interior Ministry of abusing its powers to intimidate them. NTV's Olive Barrows with more on the reversed roles. And you remember, Kenyans, I said that this country, unless we are careful, we are going back to the old days when people were, brought in. Hey, Brian. Hey. Vindo vichenjaga. Things change. Saki ya Mungu ati tunapigwa na tear gas na ile serikali tulifanyia campaign. Rusha piga huko. And now the shoe is on the other foot. Spot the difference. Mwendelee na maombi. Na hata ndugu yetu Kalonzo mumuombee. Mara ya mwisho nilikuta yeye ati ameketi kwa lami Nairobi. Ameambiwa na mwingine twendeni tuketi kwa lami. Ule Kalonzo ambaye alikuwa vice president siku hizi anaketi kwa lami. Mumuombee jameni. The likes of Moses Kuria and Ndindi Nyoro, who tweeted their support for the police crackdown, are now singing a different tune. Wacha warushe tear gas hizo wanarusha hapa saa hizi. They can do anything, but we want to tell them we will fight for this new Kenya. And we are going to defend our freedoms to the last drop of sweat. The slide to anarchy and confusion and impunity and dictatorship starts when we do not respect the rule of law. Orengo had told them that government eats its own children. People are talking about the shoe being on the other foot. When we are in power or are in a position to influence power, let us come up with laws and regulations that we wouldn't mind them being used or applied on us, because things change. Politics is dynamic. Today you are in power, tomorrow it is somebody else. Like we used to talk about Kano B, now we have Jubilee B. And effectively that Jubilee B is opposition. The things they are saying about government, maybe only Raila could have said those kind of things about government. NDP Ruto and his team are quickly finding out that things are not so comfortable when you're out in the cold looking in. Hey, watermelon. Sasa walioniita watermelon, tunaumia pamoja nao. When the handshake and BBI were initiated, it was about uniting the country. But what we have seen is that it has dismembered the opposition and destroyed NASA. It is threatening to stall government programs because of the confusion it has brought. And it is heading, a lot of effort is being made to divide Jubilee using this BBI and handshake. Hakuna kukanyagana hapo ndani. You'll be outside. Anybody with a discerning eye can see. It's getting to a point where Ruto will have to make a clear choice. Either to join them or get out. And that time is fast approaching. Deputy President William Ruto is finding it harder and harder to slap on a smile and pretend to support a process he's convinced is aimed at boxing him out of power. They got into a point where they can no longer shadow box. And you can't be defiant to the president from the shadows. So we are seeing a more open approach, saying, liwe liwalo, bring it on. And soon, even President Kenyatta will himself be forced to make a choice and come out clearly on which side of the divide he falls. You say, don't think I'm not a boy. I'm not an uncircumcised boy. I'm not a coward. I know what you are doing. If you don't stop them, it is going to become clear that Uhuru is a lame duck president. And if he doesn't do it, and there's no better way of doing that, of showing that he's not a lame duck president, than taming the rebels from Mount Kenya. If he doesn't, the
the crowd will grow. The chorus will become louder. And soon, even in public meetings, people just tell him off. Olive Barrows, NTV. Oh, very interesting. And as the leaders bicker and some consult on the way forward for the Building Bridges initiative, those from the coast are also building consensus on how they will collectively push for their interests. And top of their minds is the all-inclusive government at the top will include someone from the region. NTV's Kevin Mutai checks the pulse of the BBI debate at the coast. The coast is warming up for the BBI sensitization campaign across its 6 counties. Mombasa Governor Hassan Joho says there will be a series of rallies in the region, but called on leaders to unite to push for the region's interests to be included in the report. Top on their wish list are leadership positions should there be an amendment to the constitution. Nishawaambia wenzangu katika BBI, kama mpwani hayuko juu ya meza, we have a problem. So wapange wakipangua, wajua lazima mpaka sisi pia tufanye nini? Tuhesabiwe, sivyo? Kwa sababu hata sisi we believe itafika wakati ambaye mmoja wetu ataweza kuwa kiongozi wa nchi hii. The proposed introduction of a parliamentary system of governance with the creation of a powerful prime minister and 2 deputies will likely dominate debate on who should be presented for the top position. This will particularly be a sore spot among leaders allied to Deputy President William Ruto and those affiliated to Raila Odinga's ODM. Na tuna imani ya kuwa tutakuwa na prime minister wawili, ambapo na imani mmoja wako atakuwa ni gavana wetu kutoka Coast. Tusipotezeane muda kila wakati na vitu ambavyo havitomfaidi mwananchi, lakini ni maslahi ya watu binafsi. Mtashangaa tukisema hivyo, lakini ni maslahi ya watu binafsi. Hatukosi kuwaruzana, hatukosi kukosana, lakini tuwe wepesi wa kusameheana, kubebana. With the country staring at a possible constitutional review through the BBI, some of the leaders from the coastal region are of the view that any such changes that addresses the region's issues, such as historical injustices and economic marginalization, should be addressed before then. Lakini swala ya mashamba hatujaona hapo, na sisi watu wa Kwale tunataka mambo ya mashamba iratibiwe vizuri. Wakati tunazungumzia sheria ama katiba kuigeuza, lazima sisi tuwe tayari kugeuka pia. Tusipofanya hivyo, chambilecho cha Waswahili kwamba msitu mpya lakini nyani ni yule yule. The leaders plan to use the BBI to rally the region together to push for an all-inclusive government. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Well, away from the BBI debate, which of course will be forming the basis of our discussion this morning, and I will be heading over to where the panel is sitting. The listing of Kenya's first green bond is currently happening at the Nairobi Securities Exchange, and Victor Kiprop is on that particular bit. Victor, what exactly does this mean for the country? Well, very good morning, Zainab. It is really indeed good to be back. And of course, from the drought that was experienced around here last year to the fires in Australia and to the floods in Indonesia, climate change is becoming a really, really important issue in the world today. And of course, more importance is being attached to projects that are environmentally friendly. And for Kenya, the country is opening a new chapter today after the listing of the country's first green bond at the Nairobi Securities Exchange. The bond was first issued in October last year, and it has been listed on the stock exchange this morning. And to help us delve into that discussion, I have the Nairobi Securities Exchange CEO, Jeff Odundo, is joining us. Jeff, a very good morning to you. Please, very important day for the country. Take us through it. Thank you very much. Today has been a very important day for Kenya and the capital markets because we have actually listed the first green bond in Kenya. Now, green bonds are extremely unique in that they target particular sectors, especially sectors relating to opportunities around environmental issues, social issues, and governance issues. So we have been able in the region to issue the first bond that's actually targeting a very key area around the social area to do with student housing. And the issuance that was done by Econ Holdings Limited today, where they raised about a committed line of 4.3 billion,
and now they've been able to list 786 million of those notes onto the market, is a major milestone for us. Okay, and of course, as you mentioned, 4.3 billion shillings is the amount that has been raised, but you said 786 million is what has been listed. Take us through the process, the phasing process of course, listing the remaining amount. So there's going to be, it's a tranche program. As you know, it's a program that is listed, and they'll be doing this based on their lines and their needs on an ongoing basis, but that's a more of an assured line that they have. They've raised that money, so it's just about how do they draw it down. And the fact that we're listing the 4.3 billion program is going to be easy for them to continuously bring more and more notes onto the market. Now, this is a major milestone for us because, as you're aware, the Kenyan bond market has really matured. We've actually moved from the traditional bonds where basically it's an asset that you've raised money and you're basically giving a commitment to investors to refund that money over a period of time, previously from a guaranteed bond to an unsecured bond and now to a green bond. So we in East Africa, we are the first exchange to do this, and really speaks about how innovative the capital markets in Kenya are. And so we're very happy about that. All right, and there was also a mention of about how it is also going to be listed on the London Stock Exchange, right? Yes, so there's going to be another listing happening in London, hopefully in a week's time. And wholly this is to also give international investors a flavor of this bond trading on the London Stock Exchange. And we believe that's going to help the market, going to help the company raise more money in the future, because these bonds actually do attract a huge amount of social impact investors. So listing on London is a very positive development. We as the NSC collaborate very well with London. Today's launch was actually officiated by the Right Honourable the Minister in charge of the State Department of International Development, and that just speaks about the continuous collaboration that we have with international markets. London is a leading market globally, and we partner with them on a lot of programs, and the listing of this is going to be another major development also in this particular area. Yeah, but of course, being the first one in Kenya, would you say that we're likely to see more coming in the coming days in the market? I think the very fact that they did raise over 80% of what they wanted speaks volumes about the depth of this market. Our bond market today has total outstanding debt in excess of 1.5 trillion shillings. It speaks about the amount of opportunity that we have. We have the capital, we have a very mature pension sector that also is in excess of 1.5 trillion shillings that can actually be targeted and become the avenue for raising money. So I think the maturity and depth of this market is an assurance to investors and other issuers that our markets can be very attractive. Looking on the other side, the demand side, I think there's a lot of opportunity for green financing. People are looking for money to tap into those resources. If you think about our energy, look at the geothermal potential we have. Look at the hydro opportunity we have. All the other energy projects on wind, solar, around there. Impact on housing, you know. The ECHO are coming up with affordable student housing. We also have a low housing project under the Big Four. Now all these, health sector, the agriculture sector, all these are opportunities that we can unlock using green financing. So the potential is huge. Yeah, but of course, as I mentioned earlier, it's becoming a very important factor given the events happening around the world today. But bringing in the stock exchange today with this first green bond, how do you rate the importance of this, the stock exchange coming into this fight or struggle against climate change in Kenya's fight against climate change, rather? So what ECON has done is really aligned to what the NSC aspires to do. We are members of the United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative, and under that umbrella, we are coming up with programs to really promote sustainable financing, green financing, and all these other opportunities. So it's very aligned. If you think about as I said earlier, the opportunity for unlocking green financing, what other funding can be attractive to this particular? You need long, patient money to invest, and that patient money is actually available in the capital markets. So these are investors who are not looking for a very aggressive return, and they also want to play a role to promote sustainable and governance and climate objectives. And so that can only be done through the capital markets. So we feel that we provide an alternative funding avenue, or rather the funding avenue,
investors. All right. And of course, you and I will agree that 2019 was a really, really tough year for the capital markets in the country, looking at the counters, different counters and stocks, their performance. We were doing an analysis at the close of the end last year. How would you say 2020 will look like for the market? I think 2019 was challenging, I must say. We saw 9 months of extremely low trading. We saw a very strong recovery in the last quarter of the year. Despite all that, you saw that we still outperformed other exchanges in Africa, which again speaks to our very resilient nature. So the whole continent did go through very challenging times. And I also say 2019 for us was more putting in place, as all these challenges were facing us, we were also investing heavily towards strengthening our foundation. So we did set up a new system. We now have a totally new trading platform, which has got very high capabilities to do things. We did launch an Ibuka program, which is basically targeting SME companies, trying to create and to incubate them, to bring them to the market. We launched a derivatives market, okay, and that again is supposed to really help provide a risk mechanism, a speculative trading mechanism. We also carried out a number of things around our product developments and promotions, including regulations to support the green bond. So all this is in place. So I think what we're saying in 2020 is about uptake, it's about selling that message, it's about financial education, it's about getting everybody in the market. And so we're very, very optimistic that 2020 will be a very good turnaround year for us. Right, Jeff, and 2019 was equally challenging again for the country's economy from the drought that we experienced initially. Projections for this year have been put at around 6%. The interest rate cap has been removed. We're seeing some bit of rains, but I don't know what are your estimates or projections for the economy in 2020. I must say that if you look at the macro factors facing our economy, more around inflation, issues around the stability of our currency, interest rates, etc. I think we have got a fairly stable environment that provides better predictability for investors to invest in. Look at the momentum we're having, especially towards hospitality. Look at the hotels opening up here, infrastructure development. I think there's a buzz in the city, for instance, about what's going on around the country. So I think those factors are providing investors a bit more incentive to come and invest in Kenya. So I'm taking a fairly positive view about the economy this year. I think we expect to see positivity, and with that, we expect to see the capital markets play a role towards providing or playing a role towards providing that funding for various projects. We'd like to see more and more companies come to the market. I think there's a real need for companies to list on the exchange. Investors have got the money, but they need the products. So I think with all that, I think we'll play our role towards the economic growth in this 2020. You've carefully avoided a number. It's a bit early to give my own analysis, but I'm sure with time we should be sharing our view on it. All right. Geoffrey Adundo is the CEO of the Nairobi Securities Exchange. Always a pleasure catching up with you, Jeff. And of course, we hope the economy goes as you predict. Zainab, that has been Geoffrey Adundo, the CEO of the Nairobi Stock Exchange, of course, giving us his highlights about his projections about the growth of the economy in 2020. And of course, the very important announcement of this morning, that is the listing of Kenya's first green bond at the Nairobi Stock Exchange. Just to give you a brief highlight, it was issued by Hecon Holdings in October 2019. It raised 4.3 billion shillings, and 786 million shillings has been listed this morning. Zainab. So thank you so much, Victor Kiprop. Then, of course, we'll be getting a more comprehensive report from Victor later on in our subsequent bulletins. Remember, I told you that we will be having a conversation this morning, which will definitely be centered on the BBI initiative report. And of course, it's a race against time. We're joined by Professor Hezron Mugambi from the University of Nairobi, also a political commentator. Thank you so much for joining us, and a very happy new year, the very first of the show this year. Happy New Year, Zainab. Indeed. And it's a pleasure to be here. Fantastic. And we'll also be joined just a moment by Mark Bichachi, political strategist, as well as Gabriel Mudhuma, who are a bit late. Well, the traffic in Nairobi is to blame for that. But from where we left it last year, the debate surrounding the BBI report has only grown louder and divisions more deeper. What is your assessment of where we are right now? Have we made any progress in your own assessment?
Thank you again, Zainab. I think as a country, I must first of all say that we have a real challenge. And you remember the BBI, when it started, and let me track it backwards. If you remember the handshake, because the BBI is a product of the handshake. If you remember the handshake and the 9-point agenda, which the president and the former prime minister had, there were 9 points which they said they will work on. Right. Part of it, we had inclusivity, we had peace, we had all national ethos, we had all those things. Then, in their own thinking, it was envisaged that the best way to do this is to have a document to anchor all these points together and take it back to Wananchi to discuss and do all that. Fast forward, we have a document which was launched at Bomas the other day. I was there. And I remember the comments which came out of it was that this was a good document. It is all-inclusive. It picks up the issues that we need to move forward. Because as a country, if you trace back our history, we have had issues. Forget about the 2007-2008 rift. We have even had issues in the 2002 elections and, all the other elections. Of course, so that was the feeling. But after that, you remember there were issues about whether this BBI will be subject to parliamentary debate and approval, or it will go to Wananchi for sensitization and all that. And I remember the president saying that now the document is out, and so what remains is public discourse on these issues and what needs to be added or subtracted or corrected. And so the BBI report is now on the ground. And of course there are issues. There are issues, for example, about the copies of the BBI being available. I've seen governors like Governor Kinyanjui and other governors talking about the lack of the document from which the discussions then will be anchored, because the issue was that we needed to have the document, read the document, then be able to contribute to the discourse. But now, as it were, there are jitters that the document is not available and the BBI train has left the station and is moving around. So, and I think that is where the first disconnect is on how to handle, was on how to handle the BBI report. Whether to take it the parliamentary approval way or to take it to Wananchi for public participation and the next steps. And I think that is where the disconnect is. There are those who believe that the BBI report should have been taken to Parliament for discussion and adoption. And there are others who believe that there are extra parliamentary issues which will need public discourse, which will need Wananchi or Kenyans to vote on. Yes. And even with that, and of course the discourse that is there, and whether we should go whichever way that is available, and despite the debate that we're having, which was quite heated last year, now we are in a new year, and there has been, former Prime Minister Raila Odinga had mentioned that by June this year, this process, that we should be having a referendum by June this year. Is this something that is viable? Is it realistic in your own assessment? First of all, the issue of whether we should have a referendum or not is neither here nor there. And I think that is why other politicians then read different plans or hidden plans towards this document. First of all, because you do not know, or nobody will know, whether the suggestions or what Kenyans will say will require parliamentary approval or require a referendum. That is the first thing. So because we don't know unless we are we know it in in advance, and that is why others are arguing. Perhaps there are people who may be using this document for their own political reasons. So within that framework, of course, if the train was to leave the station, if the BBI report had and the movement or the next steps were supported by all. Let's assume that. June will still work because there will be uniformity. They will be speaking in one voice about the document and about the issues therein. But because
this will need a longer road. Why? Because we will require input from wananchi in different areas, from the politicals themselves, who are now driving the process, as it were, and others complaining that the speed is so fast, and others. So when you look at the entire thing, you have a feeling that because of the divisions which are coming out, it will quite be a haughty task for them. All right, Prof. And I can see Gabriel Muthuma has arrived and he'll be joining us in the panel in just a moment. And even with the same, we talked about some of the politicians complaining that they have not been able to even see a copy of the BBI report. Why do you think that is? Why is it that some of them really, like the DP and some of his allies, are saying, you know, we have not been able to see? Why haven't you availed this particular report for us to read? I think for those who are complaining, I know they have the copy of the report, unless they are then doing that on behalf of the ordinary Kenyans, saying that Kenyans, not all Kenyans, are able to access this report online, where it has been put, or in the soft version, which is available for them to read. How many of those Kenyans who are out there are able to use internet, or are connected to internet, or have mobile phones which are connected to internet to use it? And why is it, for example, difficult? And those are the accusations. I mean, what people are saying. Why is it difficult to get the copy, the hard copy, like when we had, you know, constitutional referendums before? I think this is something which the BBI team, we should be able to work on very fast and ensure that we have copies to ordinary Kenyans, and they are able to read, not only read, but be sensitized on the various aspects of BBI, and then not only do that, because the purpose of taking this report to wananchi is for discussion and for their input, which is very important in our constitution, that public participation is extremely necessary and central for any effort like what we have. Right, Prof. And of course, a question that the Deputy President did ask over the weekend was, are there politicians who want to make a decision for Kenyans? That's a question we'll be coming to answer in just a moment. Let's take a very short break here on NTV Today. We'll be back with much more. Stay tuned. APU offers international students opportunities to study at an affordable cost. APU is recognized for its commitment in offering top-notch digital technology courses. For free application services, contact our local representative or visit their offices in Nairobi and Mombasa. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Every day, NTV News Team moves you to the center of the action. The security forces who took part in this operation, police are not taking anything to chance. Moves you to the heart of the story to witness and record history. Rendering the declared results null and void. Telling the story of Kenya. The growing importance of border in Mandera. Matatus will be on strike. And beyond. The politics in the United States capital. It is the 7th edition of the Global Education taking place in Dubai. When it comes to business, we crunch the numbers and unpack the detail with the latest information for your investment decision. It's time to say goodbye to this note and karibu to this note. In order for the manufacturing sector to be elevated from the ground. Despite the government's promise to create at least 1.3 million jobs. Moves you fast past the planes and trucks to bring you the triumphs and joys of our great men and women. Moving stories that touch our hearts. I didn't know that I could go back to school. The Back to School program has brought hope to these young mothers. NTV News. News that moves you.
Health is a human right, and science facilitates the enjoyment of that right. Healthy Nation is an informative and insightful pullout on matters health and science. Join the conversation. Get your copy of Healthy Nation this and every Tuesday, only in the Daily Nation. Powered by Nation Media Group and the Bill and Melinda Gates Foundation. The blind man told police officers, afade mimi sijawahi ona bangi maisha yangu yote. Hizo ma award zikafanya watu waanze kuimbia award badala waimbe the word. Mimi mkinichagua mtaona miujiza. Anajifanya siku hizi. Kimbia mara moja. Naogopa Mwenyezi Mungu na uji moto peke yake. Hiyo si bangi. Just move to the next level with My Network. We invite you for a career fair to be held on 17th and 18th January 2020 at KICC from 8 a.m. to 5 p.m. The theme is Careers for the Future. Please join us and interact with career guides, industry experts, universities, and tertiary institutions. There will be lots of fun, games, entertainment, and cool prizes to be won. Entry is absolutely free. For more information, call 0707-871-918 or email projects@ke.nationmedia.com. See you there. Well, all right. Thank you so much for staying with us. You're watching NTV today. And of course, this hour we'll be taking a look at the progress made in the BBI implementation, if to say so, and of course the debate surrounding it. Gabriel Muthuma is now joining us, our political and governance expert, as well as Mark Bichachi, political strategist. Thank you, gentlemen. Have a very happy New Year. I'm very sorry for the traffic that is within Nairobi. My goodness. Right. I have a theory. Right. It is Sonko showing us how Nairobi is when it's not well. No, that is Mark's opinion for that matter. I think it has got everything to do with the rains. Right. Even though I hear there were some issues in Mwiki. Is it the Mwiki area? Right. Matatus have gone on strike. Poor, they are saying it's because of the poor state of the roads out there. So I think there are some people who may not make it to school or to work today, given the fact that those matatus are not going. But let me tell you, it's bumper to bumper. It's Indeed. crazy. Crazy. So if you're in traffic, hopefully you'll be able to reach work later. So you better call your boss. Well, before that, and maybe away from that, we have the BBI report. And from where we left it last year, like I was telling Prof, the debate surrounding the BBI report was loud and the divisions were deep. Have we made progress in 2022 so far with the noise still there, Gabriel? Have we made any kind of progress? I don't think there has been progress yet because we've not started implementing the BBI report. Right. What I'm afraid of is now the tangent that the whole thing is taking. And I think this is why the president was so concerned about allowing politicians to run with this BBI. And the president was quite adamant when he was saying, you know what, read it for yourselves and then let's start having a national conversation. But again, we must ask, how will we have that national conversation? How is it going to be arranged? Who will be the front runners of this national conversation? Will it be the same committee? Will it be joined by the politicians? How is it going to be? As you can tell right now, the committee has not been gazetted afresh. Right. So there's still that thing that's standing out. We saw the first meeting in Kisii. There's another one that's supposed to be going on the same area, I think in Bukungu. Is it Bukungu? Next week. Right. So I think we have to wait and see the kind of tangent it's taking. You can already see it has created two factions. Right. There's one that's saying, why are we evangelizing BBI? And with all due respect, and justifiably so, we've accepted BBI. So what should happen next? If Kenyans don't have an issue with BBI, what should happen next? And I think that's the next conversation we should start having. Right. Yeah. But look, Mark, we've had, a section of political leaders saying, why do you have to take it to the grassroots to have public participation of this particular report? It's the same group of politicians, interestingly enough, who the other time was saying, this thing is so private. It's done so secretly.
Why aren't they taking it to the people? Do you remember that conversation? And that's a kind of duplicitous talk that Kenyans really need to get tired of. Because you cannot be about BBI in April. Same people, same mouths were saying this thing is too secretive, it's only for politicians, Wanjiku has not been involved. Now, it's why is Wanjiku being involved? Why are we taking it to the people? And that tells you the issue here is not the BBI report. The issue here is the political fortunes or misfortunes that portend once BBI is implemented or not implemented. This is the thing, and I'll give my countrymen a very simple example. In 2005, when Raila Odinga, who by the way, did the right thing at the time, you know, if you're going to cause problems in office, you should be given space to do so, and he was accommodated nicely in opposition at the time. But in 2005, when Orange won and the Orange Democratic Movement was made, they went into the 2007 elections with a lot of gravitas to win the election. Indeed, some still claim that Orange won that particular election. Now, this is 2020. 2022 is 2 years away. The feeling is, and this is the political reality, and Kenyans should not be lied to, that the politicians pro or against are trying to defend what is there for Wanjiku. The politicians who are against and the politicians who are for, all they're looking for is whoever wins the BBI battle most likely wins 2022. That's the only calculation. It is not rule of law. It is not wastage of resources, because let's talk about wastage of resources. These are the same people who defended Kimwarera and Aror. Okay, BBI, at least we have a report. BBI, at least the stadium was full of people and you can see where they paid for money. Kimwarera and Aror, the trees that were supposed to be uprooted are still there. So, but those same politicians were defending Kimwarera and Aror and saying we should spend more money in where we wasted. So it's not about wastage of resources. This is about political fortunes and misfortunes, and it is selfish and duplicitous, and they're lying to the Kenyan people. If they want to contradict me, let them give proof. Right. And Prof, even with that, just yesterday, the Deputy President on his Twitter handle said, "We accept the BBI stroke handshake has been hijacked to craft ODM's 2022 political lineup. Unity or inclusivity pretense and associated squander of public resources should stop. Unity," he asks the opposition, "NASA is already dismembered, stroke dead, now dividing Jubilee." What do you make of this? Is that assertion probably the reality of what they actually see, that ODM is there or that Raila is there to sort of dismember Jubilee Party? I think first of all, I want to agree with my brother, Mark, and his assessment of the situation. Right. And especially so when it is about political interests of politicians in this matter. Every of those individuals is trying, or politicians, is trying to strategize to ensure that they are in the winning team. 2022 is coming. Where will I be if I'm a governor? And there are very many governors who are leaving office. Where will I be as a governor? Deputy President William Ruto will have done 2 terms. He cannot run as Deputy President again. So the only option he has, of course, he has political ambitions, is to be president. And anything which may look like will block his ascendancy to president or will work against him is not welcome. So all those who support him and his agenda, of course, as a politician, will obviously be against any move or anything which will look like, forget about the fact that it may not, which will look like it is going to block his ascendancy to president. If you go back to BBI for quite some time, since the handshake, then BBI came, there's been lots of talk about the fact that BBI was formed, and part of its agenda was to block the Deputy President, William Samoei Ruto, from ascending to presidency. And therefore, I take his tweet and his comments about BBI in that context, that what is happening, according to him, is people who are conglomerating and coming together
to actually oppose him or block him from ascending to presidency by using BBI. But you remember, one of those things I have never understood is that, you see, the President Uhuru Kenyatta, and the Deputy President ran on the same ticket. And as it were, if you remember during campaign time, and even after campaigns came in, 2013 and all that time up to 2017, there was that relationship between the two which was very good. Now, as the principal assistant to the President, and since they ran this government, because he's the Deputy President, what is so difficult in looking for the President or communicating with the President and making this very clear, because the President is on record as supporting the BBI and the way forward. It is the Deputy President to look for the President, and they will have a private discussion, and as Kenyans, we will know the way forward from these two politicians who joined together and won elections in 2013 and subsequently in 2017. Unless then the Deputy President is telling Kenyans and us that what has happened is that I'm no longer with the President. Right. I no longer subscribe to what the President is doing. The Big Four agenda is not there, and he's not supporting me for 2022. And therefore, what I'm communicating or saying is that I'm on my own, and I want to chart my way forward on my own. Right. Gabe. Very quickly, I think this is the right time we pose this question. And it's about three entities. What does BBI mean to Honorable Raila Odinga? Right. What does BBI mean to the Deputy President William Ruto? What does the BBI mean to the President Uhuru Kenyatta? And finally, what does BBI mean for Wanjiku? Right. Now, if we are collating to find a common answer, then we are heading in the right direction. But as it stands today, BBI means different things We're not on the to same all page. those entities. All right? And I believe this is where we need to start scrutinizing the entire BBI. Remember what I told you earlier on? Right. The President pronounced himself and said, first of all, read this report. And like Prof told you earlier, so many Kenyans have not been able to read that Right, report. right. So what are we expecting? All right? Soon we are told there's going to be town hall meetings, and many Kenyans are waiting to hear, and probably they'll be guided accordingly when those meetings come. But at the end of the day, what does BBI mean to those entities? What advantages are within BBI for Raila Odinga? What advantages are in BBI for the Deputy President? What advantages are there for the President Uhuru Kenyatta? So as you circumvent this, and I'm calling it a very, it's right now it's very confusing when it comes out, because people are pushing the BBI saying this is a game changer in this field. The others will say no, we've accepted BBI, let us implement it. But hardly are you hearing anybody saying about the how. Prof, how is going, the how, Zainab, is where all of us will come back to. Right. How and what are we implementing? But most importantly, how. This how is what will ensure that we start to understand the sophisticates of 2022. Right. And the because vehicles. where will you even start it? What I'm afraid of is that it's going to demarcate the country back to where we were with the yes and no campaign. And I feel that's where it will go, Makpichache. Finally, that's where it will go. You will have the proponents saying, this is how we will want BBI to be implemented, and the others will say, no, this is how we will want it to be implemented. Right. It must produce a referendum, and others will say, no, it shouldn't, because it can da-da-da-da-da. Right. So I believe, as far as everybody is concerned, as far as Wanjiku is concerned, there are so many things within BBI that look amazing. To me, when I read that report, I say, you know what? If it provides all this, if it can give us all this, why not? But you see, my why not has not satisfied the how. Right. Okay, so how do we implement it? And it's funny because if we like the report, we are asking, if we like this food that we've been given, we're just asking, how is it going to be served? So when it comes down to Zainab, we are going to be fighting over a very small issue. Right. How do we implement the BBI?
And what advantages do other people see that Wanjiku is not seeing? Right. Up until a point where BBI will mean something for Wanjiku, we are still lost. And I believe this is where the president was taking us. This is the journey the president was taking us. He said, these are the things that are ailing us. Key among them being the 5-year historic repetition that we do. Right. I mean, we bring the country to a brink of collapse every 5 years. So if that was his major concern, if the major concern was leaving a country that is united and peaceful, then it must come back to the how. Because I believe the how is where things may go wrong. But if we are able to charter our way through those waters, and we all agree as a country this is it, then as we come towards 2022, the formations will be there, and I agree they will be there. But I really wouldn't want BBI to be what will produce these formations. I think we will have lost it because Wanjiku was looking for a document that can bring peace, sustainability, a way of doing things. But if it produces these, where people feel antagonized and others feel as if they are losing out on it, then I don't think it will have served its purpose. Let BBI be implemented to the letter. Let us, all Kenyans, let us join into the spirit of BBI, but at the end of it, let politicians do what they do best. Let them politic outside BBI. All right. And Mark, I'm going to come to you in just a moment. The live pictures you can see on your screen right now. Gatundu Member of Parliament Moses Kuria is in the Milimani locals. Of course, is appearing following his arrest last Friday at Royal Media's Citizen TV's studios after he was accused of assaulting a woman. Let's just listen in. So that Mr. Omenge, the issues again that you raised. There is a serious issue that I wanted to raise that I haven't come to. Yes, please. There is a serious issue of disobeying court order. We got an order, went and served the police. They wrote to the court for verification, and the court replied back. That I appreciate, Mr. Omenge. Yes, Your Honor. I really appreciate that. The same order and the verification and the disobedience of court orders, what will you be seeking from the court? You don't know what I'm seeking before this plea can be taken. Yes, please. We do dispense of the seniors application number 106 of 2019, which the court had directed that do come up for hearing today. Okay. Yes, at 11. Your Honor, I wish to add. Just a minute. So, Mr. Omenge, yes, sir. Your application is that we dispense with the application 106 of 2019 before plea is taken. Before plea is taken. Okay. The court had granted a mentioned date for today at 11. For today at 11. Yes, Your Honor. At 11. Yes. Your Honor, the gist of the matter is when a client's constitutional rights are being... Sorry, I know Mr. Omenge did introduce Dr. Camino as counsel, the lead counsel. Yeah. I would have wished that Dr. Camino was here so that we do not have everyone talking at their own Correct. Yes. for order. Yes. Yeah. Because when you have a lead counsel, the lead counsel is not before court, and our counsels, in as much as they have a right to address the court, the lead counsel would guide the court on who's going to address the court on particular issues. But as it is now, I do know this is not coordinated. Yes. Your Honor, Dr. Camino was in there earlier. Dr. Camino Yes, he had gone to replace Yes. the 20 minutes that he sought for gone. Yes, Your Honor. He just rushed before Justice What Kuria. instructions did you have, Mr. Omenge? Your Honor, my instructions were that we do dispense of 106, which was slated to come up at 11. 11. Your Honor, on the onset, I just want to clarify that the DPP himself and the Office of the DPP respect court orders. And they do. And if there is an issue which will be raised, can be raised. But what is before the court right now is a plea. It is not related at all with this application which is being referred to as 106 of 2020. What we are dealing with is the plea. The reason I would refer the orders that you will be seeking in court number 7 in respect to 106. I really want to get, but would they in any way it will jeopardize. It will jeopardize. Is 11 o'clock too far? Is it too far, Ms. Nyamosi? Sorry? You come back at media?
Again, the reason I would divide PP and rights because it's I was saying that this PP is defective. Or Yes. I wouldn't want to jeopardize the rights of the accused person. Yes. The rights of an accused person, there is a forum in which you can deal with the issue of the rights of an accused person. Yes. That is a petition or an application which is filed, and that will be able to respond to. We have no issue with that. This is not too far. Yes. For good order, I will grant the orders. They're only asking for an hour from now. 45 minutes. 45 minutes from now. I can defer the PM and come back at 11:30. 11:30, 30 minutes would be good time. Most of the time. So if we deferred up to 11:30. The accused one that was granted is extended until 11:30. All right, there you have it, Gatundu Member of Parliament Moses Kuria, who is currently at the Milimani Law Courts. And of course, just as the magistrate has ordered that the case will resume at 2:30 p.m. So, of course, we will be crossing over live there at that particular time just to get what is happening. We understand that, of course, that's is the first. I'm not exactly sure if that's a bail hearing, but we'll be getting more details from our reporter who's on ground there and be giving us all the details on the same, and of course the details that happened at the Kilimani police station just a few days ago. And Mark, I don't know what you make of that. So this is some say it is what Senator Orengo had once prophesied, that a government it's its own people. No, but I do not know whether if after this show I hit you, it would be equal to the government eating its own children. You know, this country, the duplicitous talk among our politicians has reached catastrophic levels. Let's be clear. Right. Moses Kuria is not being charged for being in Tanga. That's not the charge sheet. His charge sheet does not read participating in strategic meeting for Tanga. Right. His charge sheet reads that there is a lady who claims that she was assaulted by Moses Kuria. Right? How then is it that this is the government eating its own people? Are we purporting that we need to live in a state where if you slap someone and you're a member of the political class, you should not be prosecuted? You know, this game that politicians are playing with us is very dangerous because now I've seen they have yellow ribbons and today one of them had gloves on this very station. I don't know who they are fighting against. Some of them are claiming revolution. Let me tell you, how do you revolt against a government of which you are part? Let's be honest. You can't be a sitting MP and saying, I want to be out of government. Government is made up of the legislature. Okay? Now, when they are saying that, oh, democracy is being curtailed in this country, you are in parliament. Which democratic bill have they brought to parliament that has been defeated? You see, these guys, let me explain to my fellow countrymen what is happening. Before the fight against corruption and impunity started in this country, our politicians would slap you, indeed shoot you to death, and there would be no consequence. So when Aisha Jumwa and her bodyguard and her husband/boyfriend story came out, right, and someone died, what did we say? She is paying the price for being part of Tanga. But my question was much simpler. Kwani that guy who died sacrificed himself so that she could be arrested? Let's be honest here. But I think the question that these lawmakers are raising is the fact that they were tear-gassed outside the police station, yet they had the court order that had, of course, the court order that had bailed him out.
I'm not talking about the tear gas. I'm coming to the tear gas. Right. I'm talking about the general narrative they're talking about, that the arrest of Moses Kuria is an attack on his political rights, which is not true. Because if I assault you, right, so should the people who are covering the story of my arrest then determine which faction you are in, whether you're pro-BBI or anti-BBI, and then they check and see whether it is an assault on certain people. You had a senior member of Jubilee saying that woe unto you if you are a Jubilee governor, if you are a Tanga governor, they are coming for you. When did Sonko join Tanga? You know, there are certain narratives that are being bandied around. That said, the fact that the politicians were tear-gassed is inexcusable. The use of force should be limited. But that does not then sanctify Moses Kuria. Because if you look at Moses Kuria's rap sheet, as they would in any civilized country, the judge should be sitting down and saying, Moses Kuria, how many times has Moses Kuria appeared before the courts? How many times has Moses Kuria been charged for speaking vitriol against other tribes? How many times has Moses Kuria said in front of TV cameras that certain communities should be circumcised? So is Moses Kuria's arrest against his character? He was arrested when he was Jubilee Ndani, the sitting MP for the president. He was arrested then. Why is it now that he's being arrested that now he's being an onewa? Come on. You know, that's lazy speech. It's lazy spin. And we need to save our country from that kind of propaganda. Because let me tell you, I have no problem with revolution. I have no problem with economic revolution. I have no problem with even revolution to expand the democratic space, freedom of speech. But revolution so that you can do the kind of things our politicians are doing, surely. That they want to revolt so that they can ignore the pictures of their toilets in their constituency, horribly dilapidated, and then they want to roam the whole country politicking about 22. That is what they want. That is what the revolution is. What is going to change this country is if we allow Alice Wahome and her ilk to go around the country for the next 2.5 years campaigning. That is the revolution. That is the democratic space we want. All right, Prof. Prof. It was good, Prof. Yes, your assessment of the same. No. I mean, I have said this before, even before my brothers came. Right. You remember, I said that politicians have their own interests. Yes. Right. And how they pursue them. And in fact, I'm happy Moses Kuria said clearly yesterday that it should be known clearly, he belongs to a faction or group which is supporting the deputy president for 2022's presidency. So he's already aligned himself, and others are aligning themselves. And I think in terms of this whole situation, all these camps are coming out because of interests. There are those who are coalescing around the president, those coalescing around the Raila Odinga, those coalescing around the deputy president. And I said, mine and my worry is always, how do we control the politicians to ensure that this country remains one? And that has been the agenda of the president. You remember, the president has been going around and saying that what we need is to have a citizen, a Kenyan from Central, working in Coast, a Kenyan from Coast working in Nyanza, so that there is no feeling of hatred among Kenyans because of that feeling of exclusion. But as my brother said, how do we move there? I think that has been a problem, because all the time when we try to move, whether it is BBI or any other effort, politicians will hijack those processes and politicize them. On the issue of court orders, like what we have just seen, you can see that this is something which was criminal, okay? An MP has been arrested, but politicians who are allied to that function or faction are now politicizing the same thing. When it is a simple matter, which Mheshimiwa Moses Kuria will have just gone to court, in fact, quietly, we will not even have known, and he will have been given bond, and that execution will have taken place without these tear gases. And, you know, we will just have seen on TV or something like has happened with him before, that he's been arrested, he has been released quietly before then. But because we are heading towards, Zainab, towards 2022, I can assure you, like every other time, or every other time we
we are just next to elections, there will be much louder noise. You asked about noise. There will be expect much louder noise, because everybody, of course, everybody will be there protecting their turf, as it were. And if you protect your turf and you are coming to my place, then there will be much more noise that you shouldn't be here, you shouldn't be there. And that is why we are saying that Kenyans should be suspicious of politicians and their interests, because their interests are not Wanjiku-led. Their interest is to ensure that they remain relevant whatever comes in 2022. Right. Yes. So that's where we interrogate what Gabriel was talking about. Where does everyone's interests really lie? And Gabriel, even on the same, some people opine that the BBI has created such a fertile environment for now the politicians to form alliances ahead of 2022. Totally. Is this now what we're seeing when we're seeing now the DP and his camp, and then when we're seeing the likes of Anne Waiguru, the governor of Kirinyaga, and we are seeing C.S. Matiang'i, and we're seeing Raila Odinga in one platform speaking the same? Totally, totally, totally. And when you look at that, you ask yourself, a politician, or you should know this, a politician will always dive into the first pool that offers him a lifeline to leadership, bar none. It does not matter the color of the bus, whether the bus as long as it assures him of political expediency. Right. They'll dive into it. And by the way, these are just politicians. Having said that, let me just mention a little bit about the court orders. And I want to be very clear about this. Court orders should be followed to totality. They should be, they should not be discussion. There should never be discussion about court orders. Having said that, there's something called breaking the law. If you break the law, let the law take its course. All right? Again, that is point of, that does not require any discussion. You've broken the law. And I want people to be treated the way we've seen the likes of Akina Obado being treated, the way we've seen the likes of Akina Mike Mbuvi Sonko. What factions were they in? What faction was Duge? What factions was C.S. Rotich? Did you see people gerrymandering or moving around? Did they? What faction was Nancy Baraza in? She pinched somebody. She lost her job. Right. That is the kind of law I want to see being followed. So remove the political aspect out of it. When a law has been broken, because that's how you build a nation. By the way, that's how you build a strong nation. Is when the rule of law becomes the order of the day. Otherwise, you'll have two sets of laws. One law, one set that applies to me, Mark, and Prof, and another one that applies to politicians. Right. And I'm glad, Mark, we had run away from those days, Prof, whereby if a governor was taken to the DCI, what followed next? Kiambu Road, you could not be passed. The traffic, all the way from Muthaiga, everybody coming to see that governor. Right. But I think those days are behind us. And if where we are heading, if our constitution is going to provide that when somebody is found culpable, they are dealt with the same way. I'm talking about a senior government official, actually somebody who's flying a government flag. If they are found culpable, let the very same weight of the law be applied as if you're dealing with somebody who has stolen chicken from Nyamashaki. Right. That is the only way. That's the only true way for us to build a country that people follow the law. Right. Let us not have, somebody, a politician will be treated with kids' gloves, and what have you. I don't think that will, it's where we want to go. Having said that, let me come to the question that we've asked about the formations that will come out. You've already started seeing them coming out. And this is where politicians are asking, which side, promises me a good, the expediency, the political expediency. Is this it? Is this the foundation? I feel that's where it's going. I feel that's where it's going. And like somebody, pointed out, 2022 is just beckoning. So what formations must happen? Is Jubilee going to hold? Is the center in Jubilee going to hold? Is NASA looking for, or is the ODM going to be looking for formation? Okay. Is KANU going to, So these are going to be with us. Right. Question is, as we do all this, can we at the very least be mindful of the development trajectory that has been there?
you know, since Kibaki and coming all the way to Uhuru, can we at the very least be mindful? You know why, Zainab, why it pains me? We have started paying back or repaying back our loans, right? Our tea sector is not where we should want it to be. Our coffee sector, employment, you know, unemployment or youth unemployment is still something we are grappling with. Food security is still something. Healthcare. These are all, I mean, all these things we are still trying to find a way where we can solidify them and have them, you know, become part of our national fabric. So can we at the very least, even as we politic, can we find a way to ensure that these developments do not start to get negated? Can we at the very least continue that trajectory? Because let me tell you, just walk around, and Mark can tell you, just walk around our neighboring countries. These people have set their minds and their goals on taking over the region. Right. And if we snooze, we lose. There are countries out there just waiting for us to, you know, to start these shenanigans that we keep starting. And let me tell you, they are going to chew us and spit us out. All right. So this is definitely the time to actually look at that and not neglect and I'm not saying people should not politic. I mean, politicians will always be politicians, all politics. All right. But as they do so, can the people who are given the reins to ensure that our development continues? All right. And you speak of the Wanjiku and them not being left out in the conversation. Yes. And Kevin Mutai is speaking to a few of the residents in Mombasa County. Kevin, what are the views of the people from the coast region with regards to the BBI report? Remember, just yesterday, some of the coast politicians from the coast region did speak out, talking about the interest and where they stand within that particular report. Well, of course, yes, Zainab, that is very true, and a lot of things are being said concerning that particular subject, and we're somehow seeing that there could be a polarization of particular leaders concerning the BBI. Remember that leaders from especially the coast region are of the view that their interests are not covered in the BBI report, with some of them, especially in Kwale, saying that there are issues to do with land that they feel have not been addressed adequately in that particular report, calling for somehow ratification of the document before the full presentation and implementation process begins. But of course also other leaders being of the view that they are focusing on ensuring that the leaders within the coast region are well represented in key leadership positions. That the idea of coming up with a strong or rather powerful prime minister with two deputies, of course the leaders are now centering on having their views on the table and being part of the national conversation of having the coastal region represented in the BBI document and of course in the implementation process. But of course other leaders are feeling that there are few who are currently trying to get or rather unite Kenyans to the coast region in order to front their own personal political gains and earning mileage using the BBI document. Remember, this conversation is happening all over the country. There have been a sensitization campaign on the document in other parts of the country, and we heard Mombasa Governor Hassan Joho the other day speaking in Malindi saying that there will be such kind of series of campaigns happening here in the coast region, and he will be among the leaders in the coast region, uniting other leaders within the 6 counties to come up with an ideology, to come up with a platform and a way forward on how to approach this particular matter, and of course urging the residents to support it. But of course also other leaders are questioning as to why some of these leaders are going around using the taxpayers' money, again asking for more time to review the document, yet there's nobody right now at this particular time objecting whatever is written in the document, saying that the time to delay the implementation process of course gives room for other leaders to insert their own interests in the document. But of course let me quickly engage the residents from Mombasa to just give us their views on what they think about the BBI document. Umesikiza ripoti ya BBI, baadhi ya viongozi wamekuwa na hisia tofauti kuhusiana na ripoti hiyo. Nipe maoni yako. Wewe vipi kama mkazi wa Mombasa? Mimi mkazi wa Mombasa, kwa jina Mr. Hassan. Lakini kusema kweli ni kwamba BBI inazungumzwa kwa watu wa bara peke yake kwa wingi, kwa sababu kwa hapa kwenu hawajasikia. Pia kwa upande mwingine ni kwamba BBI mashinani hawajaipata. Sisi wengine hatujachukua hata karatasi moja kuiona ili tupate kutoa maoni yetu kwa undani zaidi. Ikizingatiwa kwamba BBI ni chombo ambacho watu wanakuzungumza kwamba kina maslahi mengi katika mambo mengine. Lakini kitu muhimu ni kwamba wangeweza kutoa makaratasi kwa wingi, wakapeleka kwa mzee mtaa, wapelekwa katika vijiji ili kusudi wale ambao hawezi kuelewa kwa lugha zingine wakapata kusoma, ndio wapate kuona maoni mahuduti ya kujua kwamba hii BBI ina maslahi gani.
Viongozi wao tuambia kwamba ni nzuri, kwa wao wanasema ni nzuri, lakini watu mashinani kwa kweli hawajapata makaratasi kusoma kitu kama kile. Maana yake lazima asome karatasi apate kuona ndani kilichopo ndani, achambue, apate uamuzi ndani yake kwamba hii ni nzuri ama ni mbaya. Lakini sasa tunasikia ni nzuri, lakini uzuri wanaojua wao, sisi hatujua katika hapa pwani. Lakini baadhi ya viongozi wameweza kuchukua hisia tofauti kuhusiana na ule mwelekeo ama mtazamo wa kuweza kutafuta nafasi za uongozi, wakihisi kwamba pia mpwani ana haki ya kuweza kuwakilisha eneo hili, ukanda la pwani, katika nyadhifa kuu katika serikali, ama kutokana na mapendekezo ya ripoti hiyo. Je, unaaminiana na viongozi hao? Hiyo si sababu. Sababu kuu ni kwamba hata mtu anavyokwenda kutafuta maslahi yake kule juu kupata cheo kikubwa, bado atakuwa anapigania maslahi yake binafsi. Maana yake tunaona viongozi walikuwa wanasimama kutafuta kura akisema kwamba watapigania maslahi ya wananchi, vile vile bado wanashiba matumbo yao tu. Sasa ikisemekana kwamba wao wanapigania maslahi, kwamba mtu wa kawaida atakuwa na maslahi yake sawa sawa, atapata maslahi, hiyo ni uongo, haitawezekana hata kidogo. Maana tumeona mifano ile. Sasa chukua kazi moja wa mwisho kabisa hapa. Umesikia hisia tofauti zikieleza kuhusu ile swala la BBI. Je, uamini kwamba ama uangalia kama haki za ama yale matakwa ya Mkenya ama Wanjiku yameweza kuangaziwa na mazungumzo haya yakifanywa na viongozi ama wanasiasa? Mimi kwa maoni yangu, mimi naona kuwa hii BBI ni kupoteza time tu. Maanake ukiangalia kuwa ikiwa wanataka swala la kusaidia mwananchi wa kawaida, basi ni watekeleze katiba kikamilifu kusudi. Maanake katiba imeeleza kila kitu, imeeleza haki zote za uhuru. Ukiangalia kama Bills of Rights imepeana kila kitu, ukiangalia kama pesa kuja mashinani na ugatuzi pia umeelezewa kwa kina, na ukiangalia haki za watu kibinafsi ziko pale zimelangaziwa. Lakini kwa sasa ile pesa ambayo tunatumia kwa BBI, na ile hali kuna watoto waendi mashuleni, kuna watoto wanajitia kitanzi kwa sababu ya mambo kama hayo, kuna nzige wanatusumbua, kuna mambo mingi ambayo yanatusumbua katika nchi yetu. Kwa hivyo fikra yangu ni kuwa tuangalie kuwa tutatekeleza hii katiba kwa kikamilifu, ili kusudi tupate kuhakikisha kuwa mwananchi wa kawaida amefaidika, bali ya kupoteza senti na time katika mambo mengine. Kwa hivyo fikra yangu ni hiyo. Shukran sana. Also another thing to note, Zainab, is that according to some of the few leaders that I spoke to yesterday, they are saying that they are still following on the trajectory set by the president, by the head of state, while launching this particular document at the Bomas of Kenya, urging those behind the document to make sure that they have quite a good number of copies for them to be taken through, or that to be given to all the people across the country to read the document by themselves and to be able to interpret some of the things that they feel they're comfortable with, and those, of course, that they're not comfortable with, and of course present their views about the matter, but not at least to take the position of the leaders. But of course, remember, this is a conversation that is happening nationally, and of course we'll be speaking to people, residents, leaders from across the 6 counties here in the coast, and we'll be having the views and of course represented in the subsequent bulletins during the day. Back to you, Zainab. Hey, thank you so much, Kevin Mutai, there from the coastal region. But away from that, we'll be heading back and crossing over live to the Milimani Low Courts, where Attorney General Kihara Kariuki, who of course a few days ago summoned in court to explain the failure by government to comply with the court order to allow deported lawyer Miguna back into the country. And there you have it, live pictures. I don't know if it has begun yet. The magistrate is there. Let's just listen in for a bit. And just wondering if you may probably allow us to... No, I have no problem. In the next 15 minutes. 15 minutes. I normally do my rulings in court. Oh, you normally do it in court. I'll write it here. So in 15 minutes... I'll have it here. Yeah. You can even talk in low tones. Yes. As you write. So my lord, we can also leave the courtroom. Yes. Yes, thank you. Don't take long because Thank you. I may finish. Thank you, my lord. But I want to finish. Yeah. That is my approach. Thank you, my lord. If I go there, thank you. the same brain. Yeah, thank you. Thank you, my lord. True. So you cannot...
All right, that's the case involving the deportation of lawyer Miguna, and of course the subsequent compliance with the court order to allow him back into the country, and the court has allowed and granted the defense 15 minutes break, and they will be back to continue with that particular case. Remember, the judge did issue the directive when an application by Miguna's lawyers for sanctions against the government for violation of his rights came up for hearing. We will be heading back there in just a moment. But also, as we continue with the BBI debate, I understand Okukusa also has some residents from Kisumu County who want to also chip in the conversation. Oko? Yes, Zainab, of course, this is one of those subjects that people from this part of Kenya definitely must have some input. Remember, last week on Friday, there was that grand regional conversation regarding this BBI report that was held in Kisii, which brought together leaders from this region just discussing or engaging the members of the public and the common man down there on matters to do with BBI, how it's going to affect them, what it is contained in that particular document and their recommendations and stuff like that. So all that happened last week on Friday in Kisii. And of course, here in Kisumu, that particular meeting was watched with a lot of keenness, and residents here are actually itching to just have some little views regarding what is contained in that particular report and what they feel about it. And here I am joined by some of them. Let's start with this gentleman here. Tell us your name first, sir. My name is Koga. Okay. So let us know whether you have actually read that particular BBI report. Well, I've not gone through it fully, but I had access to the initial report in the newspapers. However, I'm not excited about it because since independence we have had very good documents in the form of constitution. We had the Lancaster Constitution, the 210 Constitution. Well, the problem that we have had are the politicians when it comes to implementation. They put more emphasis on their individual interests. Those in power are not keen to implement what we have in full for fear of eroding their power. Like the BBI, well, what I see is we have two groups. One is fearful of the other. The first one is keen on getting power at all costs with our current constitution intact. The second group is fearful. Having enjoyed so much power, they fear the same powers get to the enemy. For that matter, they have brought in the BBI. And so long as our politics is still ethnic-based, I've got no faith in anything, whatever form they bring. Because people will debate, but when it comes to implementation, the politicians, they're also individuals. They put forward their individual interests first, which might contradict what we want. Yes, like the taxation now. Okay. We pay so much. We are overtaxed as Kenyans. Right now, they have even invaded the informal sector with their taxation. But at the top level, you see a misuse of resources. Okay. Like one government official using 10 cars. That is an abuse of office. Okay, fine. Let's hear from the rest of the team here. Okay. Tell us your name first. My name is Alfonso Kuku. I'm a resident of Kisumu Central Constituency. Okay, so have you managed to see the BBI report that is being talked about? I can say something about it because there's some of the parts which I can say I'm well acquainted with. Like, for example, let alone the politics side of it. BBI in the first place is being brought about so that we can maybe realize the unity as a nation, so that we can see each one of us as a brother. BBI is a very good document. For example, when you talk about the devolution part of it, devolution is being enhanced from the current revenue, which is 15%. They want to increase it up to at least 35%. That is going to be a plus for the devolved function, for the devolved system. When we talk about the representation,
initially, we had a major issue about the representation, the presidency, the executive. Everybody just sees the president, and the president automatically must be one person from one tribe. So when we talk about the BBI, they want they wanted to look at the nationwide, like so that the executive can be exclusive, in a way that we have the president, the prime minister, the vice president, and maybe the deputy prime minister. So that when we look at at Kenya, the presidency is not going to be a do or die thing like it used to be in the past. So according to me, the BBI, even the economic part of it, they are talking about what we call economic inclusivity, so that each and every corner of the nation can be included. When you have the national cake, it is being shared both at the executive level and the county level equitably. Okay, sir. Let's have the final guy here. Your name, sir? My name is Isaiah Onyango. I'm a Kisumu resident. So just briefly, in a nutshell, do you think that BBI report is something that Kenyans should look forward to? Yes, one thing I would want to say is when we were on the process of our last constitution of 2010, we were told when there were some complaints about the constitution, we were told that the 20% we will revisit and maybe we will have a good constitution by this time. So I think the 20% that remained the other time is what we are going to work on. But what I want to add on is, let us not look at the constitution or the BBI as if it is a Raila or Uhuru document. Let us embrace this document as a Kenyan document. I've had opportunity to read some of the pages, though I've not finished it. But when you are talking about agriculture, it is there. When we are talking about education, it is there. When we are talking about everything, all these things are captured in BBI. And I want to say again to Kenyans that everybody might not get opportunity to read the document. Even the Constitution of Kenya, we have studied with it here from 60s up to today. Some people have never even seen the document, but it is there. So what I would say is, let us embrace this document. Let us put our politics or differences aside. We move on as Kenyans, we unite as Kenyans, then we put all our thinking in this document so that it come out a good document for all Kenyans, instead of politicking, saying this and that. That will not help Kenyans now. Thank you very much. Well, Zainab, those are some of the views of Kisumu residents here regarding the BBI report. As I mentioned earlier on, remember last week on Friday, there was that consultative meeting in Kisii, which was spearheaded by the opposition leader, former Prime Minister Raila Odinga himself, accompanied there by the CS for Interior and Coordination, that is Fred Matiang'i, that brought together a lot of leaders from this region, and of course even as far as Mombasa and Murang'a, just trying to brainstorm and give proposals and recommendations regarding this particular documents. Remember again that this coming weekend the focus shifts to Kakamega, where another launch, a regional launch, is expected to happen there this coming Saturday. So those are some of the results, reactions from members of the public here in Kisumu, and of course you've heard from the horse's mouth a lot of interesting ideas or opinions coming in from residents here in Kisumu. Back to you, Zainab. Thank you so much, Okukusa, there from Kisumu County. And of course, we will be keeping tabs with all the developments on the BBI report that is happening within that particular area. But Prof, even as we probably conclude the conversation, your remarks on two things. First of all, your way forward with the BBI report. And of course, you've heard what the residents of the different areas are talking about. And before that, the Miguna case, and in terms of the court orders, what is your reaction to that? I know this is a case that is already in court, but of course, with the politics that is already surrounding it, what do you make of it? I think if we were to start with the Miguna saga, I think it is incumbent upon the government to respect a court order, because we've just seen there's an ongoing session about it. And of course, if there are issues about the court order, the government can only go to court and argue about those. For example, I know that you are required to fill in forms before you get a new passport, right. Because Miguna, as it were, right now, actually traverses the other parts of the world using, especially Europe, using a Canadian passport, which he, unfortunately, does not want to use
to travel to Kenya, he wants to use an ID. So if there are those issues, I think the best way forward is for the government to go to court and explain itself why perhaps Miguna cannot just be allowed to come into the country directly without having a passport. Right. And having a passport means filling in the requisite forms either within Kenya or elsewhere, because that can be done in our embassies elsewhere. So Right. I think for me, court orders must be, as my colleagues have said, must be obeyed, but the government has a chance, of course, to go to court and explain its position. Right. But as it were, anybody, we want tranquility, we want the rule of law to be followed, so court orders must be obeyed. That's number one. Number two, about the political processes and the ongoing, unfortunately, politics is to the politicians. That is their work. We will allow them the latitude to play their politics. But we must, as Kenyans, not allow ourselves to be whipped into emotional attachments to what politicians want. Right. Because what they want is their political interests and survival. So we must stay focused as Kenyans and vote or make decisions based on our interests as Kenyans and as Kenya as a country. But you also believe that the team that is spearheading this process should be more involved, or rather should ensure that Kenyans really are aware of what Of course, I had said that earlier. That's why I didn't want to repeat that. Involvement of Kenyans means many things. Right. For Kenyans to participate, they will need the document first of all. Right. So complaints about the document in the field are loud and clear. Right. So the BBI team should avail the report, and we should have civic education, we should have people educated about those things so that they can effectively then be able to give their views about certain pertinent issues in the document. That is the only way they can then participate. Otherwise, as it were, it will be like it is the politicians who have the document and it is the one running the process, and therefore it is for their own interest and not for the interest of Kenyans. Right. Gabriel, even your take as well on the BBI, and of course the place and the fate of the Independent Electoral and Boundaries Commission in this entire process, where it stands, and of course before that, your take on the Miguna case. Well, with the Miguna, I'll just say like what Prof has said, and I agree with him. When it comes to court orders, I don't think we have any other leeway. Court orders must be obeyed, bar none. The issue about, from where I'm seated personally, my view about Miguna case, I started following it when he was in Kenya, when he was saying that he wanted to enter the country using an ID, while all along he had used his Canadian passport. And when he's very good at whipping emotions, and by now everybody knows, how Miguna is looking for attention. But that besides the man, has his rights been interfered with? Right. If there are certain areas where his rights have been interfered in, then the people who are interfering with his rights are totally wrong. So, but when it comes to doing what is just, and if he really wanted to get into Kenya, I believed at that particular point, just like the Honorable former Prime Minister Raila was explaining, that they went trying to assist him to get into the country, even they went a bit further to include the Canadian embassy, so that he would have been facilitated to get into the country. So Miguna knows what he must do to get into the country. I believe that. The court order notwithstanding, when they said that the passport that he was using had actually been had expired and it was destroyed, he needed to fill in the forms and acquire a new one, just like what everybody does. Then I think that's what Miguna must do. If he fills all the forms, all the requisite documentations that are required, and then he presents them. Now, if they denied him a passport, then after that, then we will know who has a problem. But then again, my worry again, and every time I keep going to what I'm worried about, is that we are seeing what's happening, or this, who said, the she said, happening in the European cities. It's not right for the image of this country. We are reducing the entire capacity of our diplomatic machinery to chase after an individual. Right. While I believe the diplomatic angles that we have is for only two countries to sit down, the Canadian government and the Kenyan government. If the Kenyan government has an issue, let them issue the démarche, the protest notes that we talk about, the note verbals. There are instruments
diplomatic instruments that can be used Right. to ensure that Kenya is not suffering, Mhm. you know, outside there. Right. Because, you know, the image, I mean, at the end of the day, we have an image to protect. And so I believe there are ways that this can happen. Back to BBI, I think, again, like what Prof has said, it's actually a very easy thing going forward. The only worry is the how that Right. I asked you. How do we implement BBI at the end of the day? If it gets so convoluted that the politicians are the ones to run away with it, then I think we are lost. But if BBI is centrally, besides everything locally centralized on Wanjiko, then I think we'll be heading in the right place. And how do you do that? It's to ensure that Wanjiko knows what is contained in the BBI Right. without outside interference. Mhm. And what does that mean? That means making it available. I heard some time back, the government spokesman was saying that copies will be made available not only in English, but also in Kiswahili. The BBI, the implementers of BBI and the committee have also told us that they are going to hold meetings throughout the country. Now, not only meetings, they are also going to have what you call town hall meetings to try as much as possible and offer the civic education that it demands. And I think if they are able to do that, whether we call that public participation, then, Right. you know, I think it will be heading in the right direction. Right. But as long as BBI, and I repeat this again, is not Wanjiko centered, we are still in problems. Right, Mark. I couldn't agree more with Gabe. The BBI, for as long as we let politicians run away with it, we will lose the plot. And this is how you lose the plot. Which politician has talked about the tax included in BBI? Which politician has sat down and said, listen, we were just slapped with 3% patriotism tax. BBI suggests 7-year tax freedom for small and medium-scale enterprises for 7 years. Are they talking about that? No. Look at the Luya politicians who came on TV and said the reason they will not attend the meeting is because they've not been invited. Right. How special are you? That the entire country should be held captive because a letter written, "Dear Sir, we would cordially like to invite you," was not written. This is the kind of democracy that they are fighting for. Are we in class 2? That you didn't invite me to your party so we cannot be desk mates? Come on. These are the games that our politicians will play. And it is duplicitous. It is duplicitous. Let me tell you something. If this country is not careful, the yes and no campaign will not be yes for BBI and no BBI. No. It will be yes, I believe this thing is good for our country, and the no will be yes, I believe this thing is against my candidate. And the people will vote no. Those who will vote no based on the emotions and feelings of politicians whose intelligence is questionable at best. Let's be honest. When politicians come to our TV screens and they say that democracy in Kenya is in serious trouble, what have they done in parliament? When they come and say that they believe that Miguna should be let back into the country forthwith, have they changed the law that allows Kenyans to enter our borders with an ID? Because I can tell you this for free. If Miguna can enter this country without his passport and with an ID, then I can tell you when Mark Bichachi flies into Kenya next, you best have a place to stamp on my ID. Because let's remember, this is a matter of law. Whatever precedence is set, you cannot have a law for Miguna and a different one for me. And also, let me remind Kenyans, obeying a court order should not be equal to breaking the law while you obey the court order. Are we silly here? Listen, if you and I, okay, when you're going through a security check by the police, you lose your passport and you get to the airport, will you say, because the police lost my passport, I'm not applying for a new one? Wouldn't you still be required to apply? Wouldn't you still need to give your biometrics? Is that a law for Kenya or is it worldwide? So does the government, in facilitating Miguna to come back, doesn't Miguna need to give his fingerprints? All right. No, Kenyans like to be angry. Let me ask, how did he leave Canada?
He left Canada on a passport or on a Canadian ID. Which one did he use? He left on a Canadian passport. Today, as he's gallivanting across Europe, fundraising and getting money for his pocket because he wants sympathy, which passport is he using? And why is it that he does not want? And Raila said this on record, and I can repeat it for you for free. He was given forms to regularize his citizenship. He refused. Why is no one talking about the fact that Miguna did a criminal activity in running for governor in this country when being a dual citizen? Why are we ignoring these things? Yes, the government was wrong, but two wrongs don't make a right. At the end of the day, Miguna has to do the right thing. And let me tell you as well, if I was the government of the Republic of Kenya, I would not want Miguna drama at my airport. It is bad for tourism. It is bad for the classification of our airport. It is bad. So where do you do it? Let him go to a consulate, get his paperwork, and come back home like a regular Kenyan. When how special is he? All right. If wearing hats and being abusive on Twitter is the reason why you get special treated, even me, I'll start tomorrow. And I think that's a fantastic place to end. Thank you so much, Mark Bichachi, political strategist, Gabriel Muduma, political and governance expert, as well as Professor Hezron Mugambi. Thank you so much for joining us this morning, gentlemen. We appreciate it. That's all we had for you this hour. NTV Sasa is coming right up your way in just a moment. Thank you so much for watching. My name is Zainab Ismail. Have a lovely day. This is NTV. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. My name is Dhwani Desai. I work for Durga Wholesaler Distributors in Kisumu. We are the distributor of Nation newspaper in Nyanza province and partly Western province. The main reason joining Nation Media Group, it is the best brand in Kenya, well known. Being a partner with them, they understand us in a better way. You'll get to learn a lot by joining with them. Honestly, they always gives us better and better hope for the future. Wish you a very happy 60th anniversary Nation Media Group. We are together always. The blind man told police officers, afade mimi sijawahi ona bangi maisha yangu yote. Hizo ma award zikafanya watu waanze kuimbia award badala waimbe the word. Mimi mkinichagua mtaona miujiza. Anajifanya siku hizi. Kimbia mara moja. Naogopa Mwenyezi Mungu na uji moto peke yake. Hiyo si bangi. Tell him I didn't do anything to you, so that way I can get the job. I'm sorry, miss. No offense, but it was all your fault. You blamed me for something I didn't do. I need to look for Miranda. Hurts, mister. Just stay Let put, go of will you? me. Miranda. Do you really think you'd be able to save her? You won't. You and Tantan would be kidnapped too. What are you trying to say? That it was me who wanted to go and trespass that place? You expect me to believe that? Especially after everything that's happened between you and Miranda? Hillary, I don't love Miranda. With Lipa na M-Pesa, you get more. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. Showtime. In this virtual underground, fighters are captured, tortured, and forced to fight for their lives. It is now time for the fanatics to vote.
now. Somebody help me! Let me out! Their newest warrior. What do we know about him? He's a fireman from Denver. Family? Wife. Will be their biggest challenge. Whoa! I'm not gonna fight! How is he still standing? And we are out in 3, 2, 1. I hope hujakuja hapa kuturingia hiyo nyumba yako ya kijusuru penye unakotanga takataka. Point of correction. Hiyo nyumba ni release. Niko na mradi mwingine nataka kushughulikia. Sasa wewe unadai ni kwa ima ngapi hapa? Ngine unafai kuuliza unadai mangapi? Ukiingia hapa kwa hii gate, huko umeona pale pameandikwa na chokora salau. Ai, serious ya witi. Kama walikuwa wameandika hivyo, na wewe ulikupaliwa acha hapa ndani. Jinsi Jacob, unajua ni Krotari kwa mabwana wawili. What about Krotas? Na Krotas je? Nimekukanya kumuita mbebu. Katafuta machokora wenzako huko waite mbebu. Krotas. Sisaka kameenda tunaweza ongea. Do I know you? Ndabishana na ile siku tawaga. Afadhali mimi nafaa kuoga mwili peke yake na niko sawa. Wewe unafaa kuoga mwili na akili na bado utafuta pesa. Nikishika chakula yangu mnanawa mkono kwanza. Ama kuna place kunauzwa gloves hapa karibu? Pia tujui sana, lakini nimesikia hapa chini kuna mahali panauzwa common sense. Just move to the next level with My Network. We invite you for a career fair to be held on 17th and 18th January 2020 at KICC from 8 a.m. to 5 p.m. The theme is Careers for the Future. Please join us and interact with career guides, industry experts, universities, and tertiary institutions. There will be lots of fun, games, entertainment, and cool prizes to be won. Entry is absolutely free. For more information, call 0707-871-918 or email projects@ke.nationmedia.com. See you there. Just move to the next level with the Daily Nation. Every day, every Monday, Junior Sport will move you to the top of your class with KCPE revision papers. To move to a healthier, fitter, and more conscious you, read The Healthy Nation every Tuesday. My Network will inspire your career, your passion, your biashara, and your network every Friday. Just move to the truth. Has the media done its role? Honestly, no. There's too much expectations of the media. The media exists also shape public opinion. There's a lot of misunderstanding about riparians. Why now? The riparian, they just come, you cannot trace them. The media has not done it so clearly. Media inatufanya sisi tunajua siri. To some extent, the media was vindicated. But where is the smoking gun? We've not seen media unearthing stories. Are we lagging on our job then? It's the media that brought it out. Huyu Mkenya atamsikiza nani atamwacha nani? That's where the media comes in. I'd like to end on a funny note. My goodness, KOT do not sleep. And no, my wife hasn't put a gun on my head. I decline the appointment as the deputy president of that term. On that note, Nimeona ile treni ya kwenda mbinguni, bila shaka huyu atakuwa kondakta. Amen. Buskut na keki ya hii majani ni hot cake. Tena napendwa tu na wasungu na watu wa matajiri peke yake. Do you mind teaching me how to propel this two-wheeled automobile? I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army. Anti-bus. With Lipa na M-Pesa, you get more. Lipa na M-Pesa. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. I've been on the forefront for corruption. And that's a good place to begin. A lot of this corruption happens because private sector and government are in bed together. We've had this talk many times. How drastic should the measures be taken? Because we can't keep on talking. We don't see any action. The president has the ability to actually fire people. I like to ask a direct question for direct answers. The heart of humanity, how do you still have it when you're such a hardened soldier? This is not about you, it's not about your life. It's about the country that I serve. This is where the real conversation happens.
My name is Dhwani Desai. I work for Durga Wholesaler Distributors in Kisumu. We are the distributor of Nation newspaper in Nyanza province and partly Western province. The main reason joining Nation Media Group, it is the best brand in Kenya, well known. Being a partner with them, they understand us in a better way. You'll get to learn a lot by joining with them. Honestly, they always gives us better and better hope for the future. Wish you a very happy 60th anniversary Nation Media Group. We are together always. This is NTV. Hujambo mtazamaji, tarehe 13 mwezi wa Januari mwaka 2020. Karibu kwenye NTV Sasa. Mtazamaji, ni mambo mengi tumekuandalia kwenye NTV Sasa, lakini kwanza kabisa tutaangazia kesi kuhusiana na Miguna, ambapo kumbuka hivi majuzi inadaiwa kwamba alizuiwa kuingia nchini. Tuangazie kesi hiyo. The largest law firm in this country, the state law office, with presence in all parts of the country. So an opinion coming from him is not just an opinion, is usually valuable to this court. So before this court, it's not just a Miguna case. Before this court, as I see, is a fundamental constitutional question touching on disobedience of court orders. I need not say disobedience of court orders is a corrosive force that threatens the due administration of justice. Viewed from this dimension, the administration of justice is one of the components of the rule of law. And the rule of law is a core value in Article 10 of the Constitution. I happen to be a student of holistic interpretation of the Constitution, which tells us read the entire document. So if you follow this canon of constitutional construction, then you find that a breach of the rule of law impacts on all the other values in Article 10 negatively. It affects the fundamental rights to democracy. It affects the Bill of Rights. It negatively affects Articles 22, 23 rights. I didn't give the details. I assume all of you are lawyers will get to know what I'm referring to. So it affects Article 22, 23 rights. It impacts on Article 19. If you remember what Article 19 says, it also affects Article 20 of the Constitution. It renders Articles 47 and 48 rights useless. This is because there would be no point, in respect to Article 48, there would be no point of going to court if the orders are not obeyed or complied with. It renders Article 50 rights impotent. There would be no point of guaranteeing a fair trial where a litigant cannot get the fruits of the judgment. It erodes Article 159, that is judicial authority. Article 159 of the Constitution, that is judicial authority. And then it renders Article 259 useless. This is the article that tells us the manner in which we should interpret the Constitution in a manner that promotes the Bill of Rights, rule of law, and so on. So in a nutshell, disobedience of court orders, as I've said, is a serious corrosive force that can erode the rule of law. Some of you, and I believe not some, but all of you, those who are lawyers, read Professor Nombwezi's book, Constitutions Without Constitutionalism. I need not expound what that means, but it's a powerful statement. So this is a question that this court needs to safeguard erosion of those constitutional values. It is these constitutional issues that form the basis of the orders in question. I need not mention that the drafters of the Constitution were very keen, even in the manner in which they arranged the chapters. For example, look at Chapter 1, Sovereignty, comes on top. It's followed by Chapter 2, on the Republic. Chapter 3, and this is where I wanted to go,
on citizenship. And immediately after citizenship, you find the Bill of Rights in chapter 4. The point I want to make is that citizenship is in chapter 3, came before the Bill of Rights, because it is the basis for claiming all these other rights. You can't claim them if you are denied the rights that come that's under chapter 3. So it is therefore paramount that the opinion of the Honorable Attorney General on this issue as an amicus curiae be provided. That's all what we want. I alluded to the Constitution without constitutionalism. I'm reminded of a Holocaust survivor, those who read a lot, sometimes I do, who wrote, "Peace is not the absence of war, it is the absence of justice." So, the interest of the court is to see justice to all the parties. Perhaps I should add that we would rather remain on the side of the law than side with it in justice. So, having stated the basis for the orders, as I've explained here, the constitutional questions, and having emphasized that the AG is a friend of this court, I hold the view that his opinion holds the key to the resolution of the issues before this court. The issues I have highlighted above. So the Honorable Attorney General can give this opinion, as he has done in many occasions, as an amicus. If he wants in person, he can delegate, and he has done that as the law permits. So that ends the ruling. That's what I've said. So, Mr. Bitter, are you clear now? I have heard you. Yes. But my understanding, and considering the decision of the Supreme Court to look at the amicus, where you are no, a friend of, not to appear, but in that capacity as an amicus, he can come and give advice to the court. How does he separate himself from the fact that he's presenting the response? It is possible. Let's deal with that at that point in time. I'm already found as official, but I wanted to be clear because the orders were not clear the way I saw you people responding. So, Judge, my understanding is you want the AG to give an amicus brief on the issues. On the issue to advise, yes. Not necessarily in person. Yes. So if you come with that brief and you satisfy the court, but the bottom line is this matter can be resolved because I don't see why. It can easily be resolved. Let's not be in court forever for no reason. We'll convey the ruling to the AG. Yes. Yes. So the only thing I can do is to give you a date, but you can say what you want. May I say mine is to thank you very sincerely for a very careful ruling that you have written, and pleasantly surprised with your version was able to write the ruling without any books around you. No, the books are here. Download bado yaisha iko. I'm very much, may I say with respect or not, I'm very much impressed. Thank you. Yeah, and may I go a step further? If your worship would be kind enough, very kind enough, to ask your secretary to type that ruling very much. We would like to have it. Okay. Yeah, this one they do it on the spot. So I'll give a date. You will agree if you come with an opinion and the matter is resolved, because I could see what Mara was saying last time. The elements of obeying. To me, the dispute is so narrow because you're not hearing the main dispute now, whichever is an enforcement, but I've highlighted fundamental constitutional questions which I want, we should prick the conscience of any lawyer, any person in this country. May I say it's a big issue in the country. Everyone is talking about it. Even some of us who visit social places, people are talking about it. So I'll give a date, but remember now, this file is a petition. Ordinarily, I don't hear petitions much as I love them, unfortunately. So you'll go before a judge in the Constitutional Division next time. I happen to be on duty. On duty measure. When is the duty ending, man? When is the vacation ending? What's the calendar? Tomorrow. Is it tomorrow? No, tomorrow will be too soon. Possibly next week. Possibly I mentioned, and I think if you put your heads together, Mr. Bitter, the way I've known him, and Marwa, this is an issue that you people can close honestly. Let's forget about this. To me, the question is the law before us, not who is before. In fact, I forgot to write something that Wigmore wrote. Cases are determined on the basis of evidence and the law, not on the character of the parties before the court. Let's forget about the characters of who around us and who is talking about what.
One character we must not forget is that one of government. That's what I'm saying. so, Mr. Dr. Amino, you are on your feet now. Anything else you want to say? Is a date? We are arguing very, very respectfully. If you can give us another date, even tomorrow we are ready. I don't know. They are shared you. Tomorrow, yeah, but next week would be okay. On my part, I'm ready tomorrow. Tomorrow is 14th. You can give us 15th. Give them a date next week. I'm also going either way, so give them a date next week. Yeah, Monday, Tuesday, you can come and I'm so off with that you resolve, because I saw the reply by Marwa. The issue is so narrow. You can even say to talk to your clients and to see where the problem is. Let's be open. If I were, I would force you to settle honestly, because I can't see a serious dispute. If their reply is already here, I read it. Am I right? Yes. So it's only something you people can sit and resolve. So what date have you? No, unfortunately, I did my best. We came today, but if Monday is not far, let's not give the AG a short period. He needs to consult his clients, and tell them what is required, what the court has said, and you come. Can you even give us can we take 21st? Yes, that's all. It's okay for all of you, I believe. At what? At 11 o'clock. Okay. Even though now it will be before a judge in the Constitutional and Human Rights. So for further direction, they may give you an opinion, you agree with them, then you just come and resolve. I'm not saying you'll agree, but they may give you an opinion, the issue is resolved. I think I need a copy Of the? This one, eh? Yes. Then I can say parties to be type. Why did you tell me to write better then? With the speed. And I use better English. I was addressing you people here to resolve your issue, because I could see the agency mentioned before I joined the Commission of the Human Rights Division on 21st January 2022. Parties to be supplied with certified copies of today's ruling. That's all? Some pay, others don't pay. The NG doesn't pay. Thank you. Thank you. Coming from you, senior counsel, I can't take it for granted. Yes. Thank you. Yes. Na mtazamaji, ni wakili wa Miguna ambao walikuwa wamefika mbele ya jaji John Mativo kutafuta haki tu kuhusiana na kesi hiyo ya Miguna, na ni kwamba kesi hiyo watafika mahakamani wiki ijayo mtazamaji. Na tukisonga mbele, na kama nilivyokueleza ni kwamba kuna mengi tu ambayo yanaendelea humu nchini. Awali mbunge Moses Kuria, mbunge wa Gatundu, pia alikuwa amefikishwa mahakamani kuhusiana na kesi inayomkabili. Kumbuka kwamba alikamatwa wiki jana siku ya Ijumaa kuhusiana na madai ya kumpiga mwanamke. Na mtazamaji, kesi hiyo imeahirishwa hadi saa 8 mchana, ambapo tutakujuza tu katika taarifa zetu za siku. Na pia mtazamaji, kuna mambo kuhusiana na usajili wa wanafunzi katika kidato cha kwanza. Wanafunzi wanajiunga na kidato cha kwanza hii leo, na kuna wanahabari wetu katika maeneo tofauti ambapo watatueleza tu ni yapi yanaendelea kufikia sasa. Tunaelekea kwanza Murang'a. Martin Mwaura, tueleze tu ni yapi yanaendelea kuhusiana na kusajiliwa kwa wanafunzi hao. Na Martin Mwaura. Asante sana mwenzangu kwenye studio. Kama unavyoona kuwa hapa tu ni shambra mbwembwe na vifijo hapa, ambapo
tunapo hapa ni katika kiwanja cha Ihura ambapo wazazi wa wanafunzi 1000 ambao waliomaliza darasa la 8 mwaka uliopita wako hapa ili waweze kupatiwa uwezo wa kuingia kidato cha kwanza ama kwa jina lingine ambalo tunasema asaidie watoto wetu kaunti ya Murang'a. Alafu ningependa kumshukuru Bwana Kifeti. Kifeti ni wa Getuge Ward ambapo mimi nimetoka huko. Asante sana. Wacha nizungumze na mzazi mwingine tu hapa. Nataka tu nieleze wewe mzazi, ndio msichana wako. Ningetaka tu unieleze mtoto wako alipata marks ngapi na anaenda shule ipi? Mtoto wangu anaitwa Faith Wangari Mwangi. Alipata alama 418 na anaenda Alliance Girls. Kwa dakika tu moja msichana, ungetaka kuwa nini na unaenda shule ipi? Ningependa kuwa mhadisi na Asante. Haya, wacha tu tuzungumze na wa mwisho tu kwa dakika moja tu. Haya. Sasa tu hivi wa mwisho. Kama mzazi ningetaka kuniambia unahisi vipi ambapo mtoto wako ameweza kupata scholarship ya kwenda shule upili? Okay, majina yangu ni Patricia Wanja Kimere na mtoto wangu ni Fantasy Mwangi Kimere. Alikuwa na 314 marks na nimefurahia sana. Gavana wetu Mwangi wa Iria kwa kazi mzuri anatufanyia hii county. Ni mtu akona maono makubwa, anataka county hii iendelee, juu anapeana mpaka scholarship ya shule watoto wasome, na ametufanyia mambo mingi. Mungu ambariki na serikali yake iendelee.
na kasi. Haya tu ni baadhi ya maoni ambayo nimeweza kunasa kutoka kwa wazazi ambao tulikuwa tunazungumza nao hapa, na kama unavyosikia kwa wengi wanasema kwa hawangeweza kupeleka watoto shule na mradi huu wa serikali ambao ulianza mwaka uliopita, wanasema kwa unaweza kuwasaidia kwa sababu wengi hawangeweza kupeleka watoto shule ambazo wametuongeza tu kuwapeleka shule ambazo ziko karibu na kwao, ambazo ni za tunaweza sema tu ni za hali ya chini kulingana na marks ambazo watoto hawa waliweza kupata. Na kurudisha kwenye studio. Naam, shukrani sana Martin Mauro akiwa katika kaunti ya Murang'a. Na mtazamaji, natumai kwamba wanafunzi wote waliofanya mtihani mwaka 2019 KCPE wataweza kujiunga na shule za upili, na wote ambao hawajapata ufadhili watapata ufadhili wanaohitaji wa masomo. Na mtazamaji, kama ilivyo ada, hii leo ni siku ya Jumatatu na tunaangazia masuala ya siasa, sera na uongozi. Na kama hii leo mtazamaji, mada yetu kuu tunaangazia utawala wa sheria na hali ya kidemokrasia humu nchini. Swali letu, je, maoni yako ni yapi kuhusu hali ya demokrasia nchini? Je, maoni yako ni yapi kuhusiana na hali ya demokrasia nchini? Utuma maoni yako katika kwa @Salim Swale 001 @Nuru_Abdulaziz, na tutaangazia tu baadhi ya maoni yako na mchango pale tutakapopata nafasi. Na kuna kupeleka moja kwa moja kwa upande wa pili wa studio kwa Salim Swale akiwa na wageni wake, waangazie tu mada kuu. Shukran sana Nuru, bila shaka ni swali ambalo tayari limeanza kuzua tumbo joto katika mitandao ya kijamii, na kwa haraka hata kabla ya kuwatambulisha wageni wangu nitasoma mawili matatu. Kuna huyu hapa ambaye ni Azdak Nick, anasema kwamba no more democracy in the country as long as the government isn't accepting the court orders and undermining the work of judiciary. Kuna mwingine hapa Kevin Kibet amefungua roho zaidi, nitasoma maoni yake kama yalivyo kwa sababu ni yake na sio ya NTV. Anasema Kenya is just a messed nation. In fact, this Jubilee regime is the worst government ever. Many deaths, corruption as is at the peak, unemployment. The tyrants are oppressing the poor at their own wish. Greed amongst our leaders, and the government is abusing court orders. Hayo ni maoni yake Kevin Kibet, na sio maoni ya NTV wala sio maoni ya Salim Swale. Kwa hiyo kimsingi mtazamaji, ni muhimu kuangalia safari ya demokrasia humu nchini na hali ya utawala wa sheria. Kenya ni katika taifa au mataifa ambayo yanaongozwa chini ya mfumo wa utawala wa sheria. Lakini tuko wapi katika safari hiyo? Wengi watakwambia kwamba tumepiga hatua nyingi nyuma, na kuna wale watakwambia hapana, ni kisa cha mkuki kwa nguruwe lakini kwa binadamu mchungu. Nina wageni wangu hapa studioni. Kwa upande mmoja ninaye wakili mtajika na mwana sheria Alutalala Mkhwana, kama kawaida wa nishani kuwa nawe hapa studioni. Asante. Pamoja naye ni Mheshimiwa John Kinyu ambaye ni senator wa kaunti ya Laikipia, na mchambuzi wa masuala ya utawala bora ndugu Charles Kipkulei. Endelea kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @Salim Swale 001 @Nuru_Abdulaziz @NTV Kenya, #ni NTV sasa. Na moja kwa moja tu labda nitaanza nayo wakili, kwa sababu yanayoonekana ni kwamba wale wanahisi kwamba tumerudi nyuma kidemokrasia wanaweka pengine fikra zao ama wanajenga hoja zao juu ya matukio ya hivi karibuni, kubwa zaidi likiwa ni serikali kupuuza maagizo mengi ya koti. Kama mwanasheria, kwanza hatua ya serikali kupuuza maagizo mengi ya koti katika masuala mbalimbali yanakutia wasiwasi kama mwanasheria? Asante sana kaka Salim Swale, na nafikiri tangia mwaka uingia hatujaonana. Hivyo kwanza salamu za heri kutoka familia yangu, na hususan kutoka kwa shabiki wako mkubwa anayekuenzi, anaitwa Vanessa Kani, mkaaji Australia. Kaninituma kwamba ukikutana na yule bwana msalimie sana. Shukran. Na umwambie kwamba namuenzi. Hivyo nimetimiza wajibu. Asante sana. Kakangu, hili swala tumelichangamkia mara nyingi, na swala la kutotii amri za mahakama halina jina jingine. Jina ni kwamba ni serikali ya kiimla ambayo haitii amri za mahakama, kwa sababu serikali ambayo ni demokrasia huongozwa na utawala wa sheria, katika kimombo the rule of law, not the rule of lawlessness. Katika Kenya tabia hii imeanza kukita mizizi na yatia wasiwasi kubwa, kwa sababu ikiwa serikali haitatii amri za mahakama, ina haki gani kimaadili kuhitaji nami kama raia niwe ni mwenye kutii? Hivyo imekuwa ni kwamba walio mamlakani watafanya ifanyavyo, watazungumza watakavyo, lakini sisi raia tu ni wenye kutii sheria.
hamna demokrasia iwapo utakuwa na kuheshimu amri za mahakama. Kwa ufupi. Asante sana. Senator, kama kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi, unakaa katika moja ya taasisi ambazo zinahusika pakubwa na uendeshaji wa nchi kwa namna moja au nyingine. Hali ya sasa ya demokrasia na hatua ya serikali ya kupuuza maagizo mengi tu ya koti unazungumziaje kwa mukhtasari? Kwanza nachukua fursa hii kuwasalimu watazamaji wote wa NTV. Alafu niseme ya kwamba Kenya inaongozwa kulingana na mujibu wa sheria. Na itakuwa ni jambo la kuvunja moyo sana kwa wakati huu. Pengine nikisema kama miaka 2 hivi Jubilee ilipochukua hatamu za uongozi, ilionekana kana kwamba ni watu fulani waliokuwa wakisema ya kwamba sheria haifuatwi. Nakumbuka mfano, kulikuwa na hawa ndugu zetu wa chama cha ODM, kila wakati kulikuwa na maandamano hapa. Na wakati huo ndugu zangu wa Jubilee, nakumbuka mheshimiwa rafiki yangu Dede Nyoro na mheshimiwa Moses Kuria, walisema inapaswa iende namna hiyo na kwamba Jubilee inafanya kazi ipasavyo. Lakini mimi mwenyewe, kwa sababu mimi napenda sana ukweli, kwa sababu Waswahili wanasema mngala muue na haki umpe. Mimi hata wakati ule niliona hapana, hiendi vizuri, kwa sababu sheria ndio inapaswa kufuatiwa na sheria ifuatiwe kabisa. Nikiangalia kwa siku kadha ambazo zimepita, ukiangalia katika nchi yetu ya Kenya, ikiwa mahakama inatoa ya kwamba kuna jambo hili agizo ambalo linapaswa kufuata na serikali haiwezi ikafuata lile agizo, inaonekana kumekuwa na sintofahamu ambayo hata Mkenya wa kawaida anaona ya kwamba ikiwa sisi kama Wakenya, mahali ambapo tunaweza tukapata haki zetu ni kwa njia ya mahakama, na ikiwa serikali yenyewe haitafuatilia vile ambavyo mahakama imesema, inaonekana kutakuwa na nchi yenyewe inaonekana kwangu inaelekea kwa barabara isiyo nzuri. Lakini hatujapotea kabisa, kwa sababu ndugu zangu wako hapa wanaikejeli serikali na kusema yale mambo ambayo yanapaswa kufanywa. Kwa hivyo hatujapotea sana. Tuko barabara kidogo lakini kwa hivyo tunapaswa kwa sababu tumerekebishwa, najua tutarudi katika reli na mambo yataendelea. Tumetoka kwa barabara kidogo tu na kwamba hatujapotea sana katika safari ya demokrasia. Salim, pia mimi nianze kwa kupeana salamu za mwaka mpya na niseme kwamba katika jambo hili ambalo tunaona ni jambo la kusikitisha. Na sidhani tumetoka kidogo, tumetoka na tumeenda mbali. Imefika wakati kama nchi, imefika wakati ambapo lazima tusimame na tujiulize kama Kenya ni nchi ambayo tunatawala na kuongozwa na sheria na katiba ambayo sote tulichukua na tukakubali ya kwamba hichi ndio katiba ambayo tutatumia kama wana Kenya. Inabidi tusimame na tujiulize, hatuwezi kuendelea hivi. Kwa sababu nakubaliana na mheshimiwa ya kwamba si mara ya kwanza tunaona kwamba serikali imekuwa ikikaidi hizi sheria na amri za kotini. Kutoka kitambo kidogo katika zile wakati wa kura na nini, na wakati huo unajua ilikuwa wakati wa ushindani na mambo yote yalikuwa yanaangaliwa kisiasa. Lakini wakati huu ambapo hatuna ushindani wowote, hamna kura, hamna jambo lolote, na unaona mambo kama yanafanyika, na imefika wakati ambapo sasa hata wale ambao wako serikalini, ambao sasa wanaona wako serikalini ndio wanaumizwa zaidi na serikali kushinda ambao wako nje, inabidi ujiulize ni jambo lipi ambalo linafanyika. Mheshimiwa Senator ameibua hoja nzito na anasema kwamba katika kipindi cha nyuma wale ambao sasa tunaona wanalia ndio walikuwa wakisema twende kwa kasi hiyo. Ndio maana nilikuwa nataka nimalize kakangu kusema kwamba ikifika wakati wale ambao wako katika serikalini, kwa sababu nilianza kusema kwamba mwanzo wakati kulikuwa na ushindani wa kisiasa, uliona wale ambao kulikuwa na mambo kama pia wakisema kwamba serikali inakaidi amri za mahakama. Na imefika wakati sasa hata wale ambao hata tukisema ni ile kutumia nguvu za kiserikali yao wenyewe wako serikali wenyewe imewageukia wenyewe, wewe mwenyewe kama raia unajiuliza ikikufikia wewe utafika wapi? Kwa hivyo ni jambo nilikuwa nataka niseme kwamba tumetoka barabarani na tumeenda mbali zaidi na lazima turudi. Labda nikukumbushe tu kidogo mtazamaji, kama itakumbuka miaka 2 iliyopita na nadhani tuna picha hizo. Upande mmoja wa kisiasa ambao wakati huo ulikuwa ni serikali moja, chama kimoja. Kwa sasa serikali ni moja, chama ni kimoja, lakini kuna vipote vingi ndani ya serikali, ndani ya chama cha Jubilee. Bila shaka kulikuwa na hali ambayo ilionekana wana Jubilee wakati huo walishabikia sana yale ambayo yalikuwa nafika viongozi wa upinzani. Tupate picha hizo. Mumuombe. Mara ya mwisho nilikuta yeye ati ameketi kwa lami Nairobi. Ameambiwa na mwingine twendeni tuketi kwa lami.
Ule Kalonzo ambaye alikuwa vice president siku hizi anaketi kwa Lamu, mumuombee jameni. Lakini mambo yamebadilika na sasa kuna kaa vipi? He has shared messages with the members of parliament on the apparent threats of him being threatened that he shall not be allowed, and by whatever means they will not allow him to go back to the William Ruto camp. Wakimuondoa katika kituo hiki cha polisi, watampeleka katika mahakama gani? Mahakama ile moja ambao hawa vibaraka wamekataa kufuata na kukubali Miguna arudi nchini, ama wako na mahakama yao Kangaroo Court? Mimi mlikuwa mmenishika, mlinitisha. Moses Kuria mmemshika mara mingi. Mnafikiria hii moja ndio itamtisha? Yeye amekuwa jela mara mingi. Hata ni yeye chairman wetu ambao wamefungwa jela mara mingi. Me, I'm just an intern. Moses Kuria is a chairman. Unless we are careful, we are going back to the old days when people were, brought in. They have not yet obeyed the court orders, because if they had obeyed the court orders, they would have released me on the bail of 50,000, which I posted yesterday. So the first thing we are going to do on Monday is to charge the police with obtaining money with false pretense, because they obtained my 50,000 on the pretense that they are going to release me. And that is a big issue, because now I have posted bail twice. Anyhow, impunity kubwa inaanza hapa, na ile kazi Matiang'i ameonyesha polisi wetu to disregard the law. Inakaa now there is a general lethargy in our systems, and especially our security systems. The slide to anarchy and confusion and impunity and dictatorship starts when we do not respect the rule of law. Bila shaka ni kauli hizo za ama ni ndimi zenye ncha mbili, wanasema kuuma na kupuliza. Wakili, kwa kuzingatia yale ambayo tumeyaona, ni suala la convenience kama mnavyosema kule nje, ni suala la nguruwe, mkuki kwa nguruwe ni mtamu lakini anapokuja kwa binadamu mchungu. Kwanza kakangu, mimi naomba unipe angalau sekunde mbili tu niweze kuliweka hili tatizo ambalo tunaliona sasa katika muktadha wa kihistoria. Endelea. Ni kwa nini Jubilee ilivyokuja mamlakani na mihemko mikubwa wakiwa wanatajika kama vijana dijitali wakawa wanaelewana, imekuwaje tena wale mabwana wawili ambao walikuwa wanavaa shati sawia, tai sawia? Kuna nini kilichoharibika? Na mimi nasema hivi, turudi kihistoria. Siasa ya Kenya, shida ya siasa ya Kenya ni kwamba ni siasa isiyo na misingi katika falsafa yoyote ya kisiasa. Ukiangalia nchi zilizotajika katika demokrasia, Marekani kwa mfano, utajua kwamba Republicans falsafa yao ni hii. Wale ambao si Republicans, Democrats sasa yao ni hii. UK, Uingereza kwa mfano, falsafa ya wa conservative ni kwamba mambo yatahifadhiwa yalivyokuwa zamani. Falsafa ya Labour Party ni kwamba sisi tutalinda maslahi ya wafanyikazi. Lakini nchi yetu ya Kenya mwaka 1963 tulipopata uhuru, kulikuwa na vita baridi vya ulimwengu, the Cold War. Pande moja wa kapitalisti, pande mwingine wa socialisti. Mzee Jomo Kenyatta akawa ni mwenye misingi ya kapitalisti. Jaramogi akawa ni wa kisocialisti. Sasa ule mvutano uliishia kwa Jaramogi kuwa ni mwenye kubanduliwa. Lakini sasa ule ukapitalisti ulioachiwa si ule ambao tunauita ubuntu, kwamba mimi nipo kwa sababu wewe upo, usipokuweko mimi sipo. Ukapitalisti tulioachiwa na Baba Kenyatta ni kwamba mimi niwe, uweko, usiweko. Na hili ndilo tatizo ambalo mzee Kenyatta alituachia. Linganisha Kenya tulionayo sasa na Tanzania ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliacha. Watanzania makabila zaidi ya 100, Kenya makabila 47. Tusiambiwe kwamba tuko makabila mengi ndiposa sisi ni wenye ukabila. Ni mbegu ambayo baba waanzilishi taifa walipanda. Baada ya mzee Kenyatta kuondoka, mzee Moi kaingia. Falsafa nayo ilikuwa ni ile ile, isipokuwa jina tofauti, akaita Nyayo. Maana yake nitafuata nyayo zilizoanzishwa na mzee Kenyatta. Baada mzee Moi,
Kidogo tumeingia na Mheshimiwa Kibaki ambaye naye alikuwa ni mtu msomi, hana maneno mengi, akajaribu kurekebisha. Lakini walioko sasa, kakangu, wana wapaka ni paka, si mbwa. Hawa ni wana waliofuzu katika shule ya Mzee Moi. Na ndio maana unaona sasa wanapokuja kura ambayo sisi twapiga wa Kenya, na tujilaumu sisi wenyewe. Sisi hatupigi kura ya kujisaidia. Twapiga kura kwa sababu lugha ni ile. Hivyo Wakalenjin, URP na Wakikuyu na wenza wao katika TNA wakaja pamoja. Kura za Jubilee zilikuwa ni za kikabila, na si Jubilee tu miaka yote. Nami nawakumbusha kaka zangu, kiweka rafiki yangu huyu. Kuna mwinjilisti mmoja wa kivinjilisti alikuwa anaitwa Martin Niemöller. Kitambo wakati kule katika Urusi, nje Urusi, wakati hawa Jews walikuwa wakiwawa. Ndio. Hakuna mtu aliyezungumza. Baadaye huyu Martin Niemöller akasema, jamani, yaliyotukia ni yapi? Wale wakuja socialisti, nikanyamaza. Maana mimi siko msocialisti. Ndio haya. Wamekuja Miguna, tumenyamaza maana sisi si Miguna. Wakajia wanaharakati, wafanyikazi, trade unionist, tukanyamaza maana sisi hatukuwa trade unionist. Wakaja kuwa Wayahudi, tukanyamaza. Mwishowe walipotujia sisi, tulikuwa tumebaki peke yetu, hakukuwa na kutuzungumzia. Kakangu, shida tulionayo nchi hii ni ukabila. Na ni ukabila uliopandwa na baba mwanzilishi. Sasa hivi ni tofauti gani baina ya anachopigania William Ruto na kile ambacho Mheshimiwa Kenyatta anapigania? Hamna tofauti. Tofauti ni kwamba Wakalenjin na wendani wao wanaona wametengwa kwa sababu waliahidiwa kanyaga Raila, mtusi baba vitandawili na mganga, ili mradi tumepata kura. Baada ya 5 itakuwa ni 5. Wembe ni ule ule. Kakango, wembe haukati tena, umekuwa ni butu. Kumera imekufa. Sasa Mkalenjini yuko tabani. Wakati unazungumza mawakili namuona Kipkule mdomo na mchezaji. Yuko tabani Mkalenjini. Charles, kuzungumzia tu kauli hizo ambazo anazungumzia na historia fupi ambayo wakili anatupatia hapa. Ametupa maneno mazito kweli, lakini ningependa kusema kwamba Kenya tangu tuwe kama taifa na mataifa yote imekuwa ya kwamba jambo hili la ukabila limekuwa na sisi. Lakini tukipata uongozi ambao linaweza kuleta watu wote pamoja, ili usikie ya kwamba ya mwanzo kuna ile ambayo inaitwa rule of law, ya kwamba wote ukiwa katika nchi usijali kabila lako, unaona kwamba mimi ni Mkenya. Kwa nini rule of law? Nitarudi pale. Kwa nini rule of law inakuja tu wakati ambapo upande mmoja wa kisiasa unaumizwa na masuala ya court orders kuwa yanapuuzwa? Kwa nini yanaonekana tu wakati ambapo upande mmoja wa kisiasa umebanwa, lakini wakati tuna court orders zaidi ya 10 kuhusiana na ujio wa Miguna, tuna court orders nyingine zaidi kuhusiana na masuala kadhaa, hatusikii pande zozote za kisiasa zikipiga kelele? Maana nakwambia nilikuwa nasema jambo na nilikuwa naomba unikubalie nimalize. Ya kwamba hakuna taifa lolote katika dunia hii ambayo haina hizo ethnic identities. Zote wako nazo. Lakini ukiangalia tofauti yao na sisi ni ya kwamba wale wamejileta mahali ambapo wamekubali ndio tuko na kabila tofauti, tuna zile identities ambazo ni tofauti. Lakini sote tumejipata katika nchi ambayo ingeweza itwa Amerikani, imeitwa wapi na imeitwa Kenya. Lakini tumekubali ya kwamba kwa sababu kama tuko nchi ya Kenya, tukubali ya kwamba tutaongozwa kisheria. Na ya kwamba tuko na kiongozi na tumemkubalia ya kwamba yeye tumempatia hiyo mamlaka Lakini ikifika wakati ambapo unaona hiyo serikali ama wengineo katika ndani ya serikali wanaanza kutumia zile instruments of power kujaribu kuachieve zile political ends ama means za mtu, ndio inaleta shida. Kwa hivyo mimi sioni ya kwamba eti ile swali ya tunarudishia huyu mwingine kusema mkuki umekudunga wewe sasa tunakuchekea kwa sababu ni wakati wako. Ni ya kwamba lile jambo ambalo litashikanisha nchi yetu, kushikanisha Kenya tukae kama mtu mmoja, ni rule of law. Kwa maana haiwezekani utoe hii identity ya kusema mimi ni Mkalenjin, huyu ni mwingine, na hiyo ni ile jambo ambalo liko. We found ourselves wote kwamba sisi wote ni Wakenya. Kwa hivyo haiwezi kutoka. Ni muhimu kutaja hapa kwamba makabila yetu na utambulisho wetu unapaswa kuwa sehemu ya fahari ya taifa. Inafaa kuwa sehemu ya fahari ya taifa. Na ya kwamba tukiendelea mbele, lile jambo ambalo litatuweka pamoja ni ya kwamba sisi wote ni Wakenya na sote tuko na haki ambazo ni sawa, kama ni kiongozi ama ni raia na mtu yote. Mheshimiwa Senator, ndio. Kwanza kabisa nilitaka kumkosoa wakili
huwa na mwenzi sana, huwa namtazama kila wakati. Ningependa tu kumkosoa kwa sababu mambo ya ukabila hakuna wakati wowote unamwadhiri Mkenya wa kawaida. Kwa sababu ukitembea kama Laikipia, ningependa kuambia Laikipia tuko zaidi ya makabila 30. Wote tuko pale. Lakini wale wanaoleta huu ukabila si wale wananchi, ni viongozi. Kwa sababu ukiangalia siasa za Kenya zinatumiwa kwa aina tatu. Jambo la kwanza, nikienda wakati mwanasiasa yote anafanya siasa, akitembea mahali anaongea na wasomi kama wakili na mwenzangu Kulei hapa. Ukienda katika katika lile jopo, utatumia akili yako kuongea na wale, unatumia akili. Unaongea na wale wangwana ukitumia akili. Kutoka pale unateremka chini kidogo. Nikifika Laikipia kwa ndugu zangu, nateremka chini kidogo, naacha kutumia akili, naanza kutumia roho yangu. Kwanza kuwakumbusha, jamani watu wetu, mnajua sisi iko namna hii, unaanza kutumia hisia zako sasa. Kutoka pale ukiona sasa hawa wangwana hawaelewi vizuri, unateremka chini. Sasa unaanza kutumia tumbo. Unaanza kuwapanga. Unaambia hawa hivi, unapata wamepangwa line, unaanza kuambia 100 kwa sababu, lakini Wakenya wenyewe hawana ile ukabila. Mimi mwenyewe nilipokuwa shuleni nilisoma na Waturkana na Wamasai. Niliona ni ndugu zangu, dada zangu. Lakini baada ya hawa wanasiasa kuja, mwanasiasa anasimama pale, anaanza kusema unajua sisi tunadhulumiwa, si yeye. Tuseme leo akinaswa kwa sababu ya ufisadi, anaanza kusema, kwa mfano acha niwache kusema wanasiasa, niseme mimi. Leo nikishikwa kwa sababu nimepora mahali fulani, naanza kusema jamani angalieni, sasa nyinyi mnaanza kuindwa, mnatengwa lakini ni mimi. Kwa hivyo mimi, jambo la ukabila ni iko nyuka kwa wanasiasa, na ndipo utapata wakati hakuna uchaguzi, sisi tunaishi raha mstarehe, mtu wa Kibira, mtu wa Kawangware wanatembeleana, wanajua ni mandugu, hata kanisa wanaenda moja, wanajua mhubiri wao. Siasa zikija zinachafuka. Lakini swali la moja kwa moja, Mheshimiwa Senator, tuangalie matukio ya hivi karibuni. Mheshimiwa Alice Wahome aliwahi kuzungumza katika hafla za rais kati mwa Kenya, na akaelezea kwamba ana wasiwasi kwamba kumekuwa na vitisho kutoka kwa upande wa serikali, baadhi ya watu ndani ya serikali, na rais akamjibu pale pale. Kimsingi alikuwa anajaribu kusema kwamba anga ya demokrasia nchini imechafuka. Unakubaliana na hilo? Unajua, pengine sitaki kuongea kwa sababu Wahome najua anaweza akaongea zaidi vile alivyokuwa akisema. Lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba tulipokuwa katika mwanzo hakuna vile huyu Prime Minister, former Prime Minister Raila alikuwa amekuja katika chama cha Jubilee. Watu wengi wanapata ya kwamba ile attention ama attention ya president kwa haiko sana, kwa sababu sasa kumekuwa na yule mtu mwingine amekuja mgeni pale ambaye hakuwako. Lakini nikitaka kusema jambo lingine ambalo ningependa kujibu ni ukiangalia kwa historia ya Kenya vile ambavyo ameleta vizuri. Kwa sababu tunakaribia uchaguzi, ni mpaka hivi vyama vife. Imekuwa ni kila wakati tunapoenda uchaguzi, chama ambacho mtu alichokitumia ni mpaka kiwawe ndio tuweze kupata chama kingine. Na kuna sababu za kukiwa chama hicho. Kwa mfano tuanze NAK, tulikuwa na NAK. Tukatoka NAK, President Kibaki akapata NAK. Kutoka pale akakuja tena PNU. Nayo unapata kulikuwa na code, alafu tena NASA. Hivi vyama ni mpaka viwawe. Kwa hivyo ni mpaka kuwe na sababu, kuwe na sababu ya kuua kile chama ndiposa kuweze kuwa na chama kingine. Kama itakuwa na kuelewa vizuri na kwa manufaa ya mtazamaji, Mheshimiwa Senator, unahisi kwamba kuna sababu ya kukiua chama cha Jubilee na ndipo kelele hizi zinatoka? Unajua, dalili ya mvua ni mawingu. Kuna sababu ya kuua Jubilee? Dalili ya mvua, jibu la moja kwa moja Mheshimiwa. Dalili ya mvua ni mawingu. Siwezi nikasema kuna sababu, lakini dalili ya mvua ni mawingu. Vile ambavyo unaona maneno yakitendeka, unasikia kama nilisikia rafiki yangu Moses Kuria akisema yeye atakuwa katibu mkuu, atasimama katibu mkuu wa chama cha Jubilee. Watashindana na mtu anaitwa Rafael Tuju. Ndiyo. Vile ambavyo mimi naangalia na hii mihemeko ya siasa, msisimuko nikiangalia, nataka kuhakikishia kwamba Jubilee inaelekea katika kaburi. Inaelekea, haijafika, lakini unajua miujiza huwa inatendeka. Maana nataka tupate mapumziko mafupi kabla hatujakwenda mapumzikoni. Kauli ya moja kwa moja na labda jibu la moja kwa moja. Anga ya kidemokrasia nchini haijachafuka, isipokuwa kuna watu wanahisi kwamba pana haja ya kuichafua kwa sababu ya malengo ya kisiasa. Imechafuka. Hiyo sitaki kusema haijachafuka. Imechafuka. Lakini
kwa sababu ya mambo ya chama. Chama, mambo yote katika chama. Na kwa sababu hata March tunajaribu kuangalia kama utafanya siasa ya kuchaguana katika chama. Hii itaonyesha kiwaziwazi, kwa sababu unasikia ukiangalia katika siasa, unasikia mambo ya BBI, watu wanatoka tena BBI, unasikia ni watu wanajaribu kujipanga. Kama juzi unasikia watu walienda pale ni Kakamega wanajaribu kujipanga. Kwa hivyo haya mambo yote ni kwa sababu uchaguzi unakaribia kuwa lazima kuwe na sababu. Nadhani umelikunjua jambo vizuri na barabara kabisa kujaribu kuangalia mambo mengine ambayo pengine tulikuwa tunajaribu kuyaangalia juu. Lakini mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, hii ni NTV, unatazama NTV Sasa, mjadala mpana kuhusiana na hali ya demokrasia humu nchini na swala zima la utawala wa sheria. Tuko wapi tangu kuanza siasa za vyama vingi mwaka 1992, na unaweza kuwa sehemu ya mjadala wetu kupitia mitandao yetu ya kijamii @salimswale001 kwenye Twitter na vile vile kwenye Facebook @NTV Kenya @Nur_Abdulaziz. Na kabla ya kwenda mapumzikoni, tunajiunga moja kwa moja na mwandishi wetu wa Kisumu huko Kusa, ambaye anazungumza na wakazi kuhusiana na ujio wa Miguna na sarakasi ambayo imezunguka swala hilo. Kusa. Salim, kumbuka kwamba hapo Ijumaa tukiwa huko Kisii katika mkutano wa BBI, kiongozi wa ODM Raila Odinga alitangaza wazi ya kwamba yeye hana shida na Miguna, na akaendelea kusema kwamba Miguna amekaribishwa kurudi nyumbani na asiwe na wasiwasi wowote. Lakini kuna hisia tofauti ambao kutoka kwa wakazi wa hapa Kisumu kuhusu masaibu nayokumba Miguna, na mmoja wao ako hapa. Hebu tueleze kwa jina lako kwanza, alafu tuambie maoni yako. Naitwa Augustine Sayo, mimi ni mfanyakazi hapa Kisumu, nafanya kazi ya bodaboda. Na kinachonishangaza ni kwamba yani huyu ni kama ndugu yetu na amekosa uhuru kukua nchini kwao. Jua ni mtu amezaliwa, babu yake yuko hapa, mama yake yuko hapa na ndugu zake wamezaliwa. Yani ni mtu hata ukimuuliza birth certificate yake iko hapa Kenya, sio kule. Ni kule tu ni sawa na mimi naweza kununua ardhi sehemu Tanzania, ila naweza kurudi na uhuru wa kurudi nyumbani. Naweza kukaribishwa wakati wote akuja. Na hii si mara ya kwanza Miguna kuja hapa nyumbani. Amekuwa akija akifuata sheria za Kenya za Kenya. Sasa wamebadilisha sheria za Kenya zenye Miguna hajafuata, ama amekuwa akitumia mbinu gani kukuja enzi zile zenye hawezi amekosea kuja sasa hivi. Manake ni mtu amekuwa akienda Canada ukule aliko sasa hivi, akirudi. Hata nakumbuka wakati wa siasa walipokuwa wakiapisha the people's president baba Raila, alikuwepo akiwa kama lawyer hapo. Na sasa ninachokichangani kuwa alikuwa lawyer wa kutoka Canada ama alikuwa lawyer wa kutoka Kenya nchini. Na kama alikuwa ni mtu wa lawyer kutoka nchini hapa Kenya, then imekuwaje sasa hivi wamemfukuza mpaka hayupo tena, hawamtaki, na amekuwa ni kama mkimbizi, haeleweki, unaona? Yani ninachoshangaza kwamba Wakenya tumeanza kukosa, yani hatuna amani, hauna uhuru. Sasa ukizungumza tumeanza kurudi ile enzi za kitambo zenye huwezi ukazungumza, hauna uhuru wa kuongea. Ndugu yangu, ndio kitu kinachotokea sana kwa ndugu yetu kama Miguna. Sikize kwa mwenzako pia. Anza kwa majina. Kwa majina naitwa Job. Kwa maoni yangu, mimi naona serikali ya Kenya inakandamiza mwenzetu mwenye anaitwa Miguna, because huyu ni mtu mwenye amezaliwa kwa hii nchi, amelelewa kwa hii nchi. Ni vile tu circumstances zilifanya akakimbia akaenda kule. But kitu mimi najua na sheria ya Kenya na kwamba inakubalia mwananchi hata awe na dual citizenship. So sijui ni kwa nini shida iko wapi, hawezi mkubalia huyu ndugu kuja hapa. But kulingana na mimi vile najua, mazaibu ya huyu jamaa imeanza wakati ameabisha baba kuwa the people's president. Juu alikuwa anakuja hapa kila siku, kila wakati alikuwa anakuja hapa mpaka akasimama kuwa governor wa Nairobi. Hakuna mtu yote mwenye alimzuia, hakuna sheria zilimzuia. So how comes kufika wakati huu ndio sasa wanamzuia mpaka kurudi mpaka kwao nyumbani, wanamzuia? Unless kama sheria zilibadilisha jana za serikali ya Kenya kwamba mtu hawezi kuwa hapa kama ako na dual citizenship. So hiyo ni ukandamizaji wa hali ya juu. Kitu ya pili, mimi kitu naelewa ya kwamba labda Miguna ako na siri ya hii nchi yenye labda akitoa inaweza kuza serikali kwa njia fulani.
ndio maana labda hawataki kumuingiza kwa nchi. Kitu najua ni mtu mwenye huwa anaongea ukweli na kwa wazi kwa kila jambo. So labda hiyo ndio kitu inasababisha labda hawataki hapa juu kuna siri labda yenye ataiweka wazi kabisa. Okay. But natumai watampa nafasi ya rejea nchini. Yeah. Karibu. Salim, hayo ni baadhi ya wakazi wa Kisumu wakitoa maoni yao kuhusu masaibu yanayokumba Miguna. Kwa kweli umeyasikiza vile wanavyo toa maoni tofauti na maswali ambao wanauliza hapo kuhusu hayo yote yanayotendeka, wakijaribu pia sana kuhimiza serikali ya kwamba impatie Miguna nafasi ya kurudi nchini kama Kenya, kama mmoja wa wananchi wa nchi ya Kenya. Kwako Salim. Huko Ukusa kutoka Kisumu, mpenzi mtazamaji, na kutoka kwake huko Ukusa tunakwenda moja kwa moja mapumzikoni tukiwa tunazungumzia masuala mengi, na tutakapokuwa tunarudi tutakuwa tunaendelea na mjadala wetu, lakini vile vile tutakuwa tunajiunga na waandishi wetu ambao wamekita kambi katika maeneo mbalimbali humu nchini kuhakikisha kwamba haupitwi na chochote. Usibanduke hapo ulipo. APU offers international students opportunities to study at an affordable cost. APU is recognized for its commitment in offering top-notch digital technology courses. For free application services, contact our local representative or visit their offices in Nairobi and Mombasa. Molfix breathable surface developed with airsoft technology is very soft and provides the best Molfix skincare. I found the best diaper for my baby's sensitive skin. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a fiber SIM card today and enjoy Tusonge Mbele bundles at affordable prices. It feels good, Coca-Cola and food, Monday to Sunday. We are chasing taste. Let's just grab a bite, the excuse to drink Coca-Cola. Every single day. So we feel forever be real, together stay free, whatever ends. No, we can't stop, we wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. Na karibu tena mtazamaji, iwapo unajiunga nasi unatazama NTV sasa, na tunaangazia masuala tu kuhusiana na demokrasia, hali ya demokrasia humu nchini. Kumbuka mtazamaji, ni siku ambao huwa tunaangazia masuala ya siasa, uongozi na sera. Lakini moja kwa moja tutaelekea Mombasa kuangazia tu shughuli ya usajili wa wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza. Kevin Mutai, tueleze zaidi. Namshukuru sana Nuru, lakini kwa sasa tuko katika hafla ya uzinduzi wa shughuli ya usambazaji wa vifaa vya elimu kwa wanafunzi wa chekechea. Ni shughuli ambayo inaongozwa na maafisa wa serikali ya kaunti ya Mombasa, akiwemo naibu gavana William Kingi pamoja na maafisa wengine pia wadau tofauti kutoka sekta ya elimu samahani wako hapa, na naarifiwa kwamba shule 99 katika kaunti Mombasa, shule za chekechea hizo, na naarifiwa kwamba zaidi ya wanafunzi takriban 10,000 wataweza kunufaika na uzinduzi huu ambao umeweza kuanzishwa na serikali ya kaunti ili kuwasaidia kimasomo ama kuinua kimasomo wanafunzi. Kumbuka kwamba ni mengi
semekana kwamba wadau tofauti, maafisa wa serikali na hata wafanyabiashara na na mtazamaji, tuwe radhi kutokana na tatizo hilo la kimitambo, na tukirejelea tu swali letu la leo, na tunaangazia swali letu la leo, tunauliza je, maoni yako ni yapi kuhusu hali ya demokrasia nchini? Maoni yako ni yapi kuhusiana na hali ya kidemokrasia nchini? Tuma maoni yako @salimswale001 @nuru_Abdulaziz @NTV sasa, na tutaangazia baadhi ya maoni yenu. Na mtazamaji, kumbuka pia nambari zetu za simu tutawekewa hapo baadaye. Tutaweza kupiga simu na kuuliza tu maoni yako, kutuma mchango wako, na mnakupeleka moja kwa moja kwa Salim Swale aendelee na mjadala. Na shukran sana Nur, bila shaka wakati zungumza wakati matangazo ya biashara yalikuwa kiendelea, namuona Senator wa Nandi Samson Cherargei anasema nafuatilia kwa karibu kipindi na anatoa madukuduku yake. Tutakuwa tunajaribu tumtafute kwenye line ya simu tusikie anasema nini, mmoja kati ya wapambe wa karibu wa naibu rais Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto. Tukisonga mbele mtazamaji, turudi katika mjadala wetu. Hapa tunaangalia hali ya kidemokrasia, anga ya demokrasia imechafuka kama alivyosema Senator wa kaunti ya Laikipia ambaye tuko naye hapa studioni, Mheshimiwa John Kinyua. Kama hali ni hivyo, Kikulei, nini kifanyike kusafisha anga hii ya kidemokrasia tunapokaribia pengine ujio wa kura ya maamuzi kwa ajili ya marekebisho ya katiba au njia yote ile ya kuangalia ripoti ya BBI, lakini vile vile tunapokaribia sana uchaguzi mkuu mwaka 2022? Nadhani Salim, swali hilo ni kwamba lile jambo ambalo tunafaa tufanye kama Wakenya ni kwamba turudi katika lile swali ambalo tulikuwa tunazungumzia mwanzo, uongozi wa kisheria, ya kwamba kila mtu aweze kupata ile level playing field. Kama ni mashindano ya kisiasa ifanyike katika namna ambayo hakuna mmoja ambaye anaona ya kwamba anakandamizwa, na isiwe ya kwamba kuna wale ambao wanatumia nafasi zao katika serikali kuweza kusukuma agenda fulani na jaribu pia kukandamiza wengine. Kwa sababu mambo hayo yakiendelea kufanyika hivyo na Wakenya jinsi wanavyozidi kuona mambo yanaendelea hivyo, itafika wakati pia watasema hatuwezi kukubali na hatuwezi kuheshimu ile nguvu ya serikali na ile heshima ambayo uongozi na serikali inafaa ipewe. Kwa hivyo lile jambo ambalo linafaa lifanyike ni kwamba mahakama na serikali kivyake tu inafaa ihakikisha ya kwamba wale ambao wamepatiwa ile responsibility kuhakikisha ya kwamba kila mtu anapata haki yake wafanye hivyo. And the last resort ya Kenya ambao tuko nayo ni mahakama. Kwa sababu kama kuna mambo ambayo yanafanyika, hawa ndio ambao wanaenda tunawakimbilia wote huko. Na ikifika wakati ambapo mtu anaona kwamba siwezi enda kotini kwa sababu pale mahakamani hata nikipata haki serikali haitakubaliana mambo hayo, itakuwa shida. Na jambo hili ukianza kuiangalia kwa undani zaidi ni ya kwamba sisemi ya kwamba serikali imekuwa ni ya kukataa kutii amri za kiserikali. Kuna wale ambao wachache wanajaribu kuna ile indiscipline katika sections fulani za serikali, ambapo unaona kama juzi walikuwa wanasema huyu mbunge Moses Kuria aliweza kupatiwa ile, akaambiwa aweze kuachiliwa kwa dhamana, zile pesa zitolewa, mwingine akasema kwamba kuna amri ambayo inangoja. Kwa hivyo huyu ambaye anatoa amri, kama ni amri anaitoa, aandike basi aseme jina langu ndio hii hapa, na achukue responsibility ili julikane ni nani huyu ambaye anaona yuko mkubwa kushinda sheria ambayo Wakenya walipitisha wote. Na hivyo tukiendelea kwenda mbele, imefika wakati pia hao watu wanafanya serikali ikae kama iko vibaya, wanamfanya rais aonekane vibaya, na endapo hata yeye mwenyewe ana nia kama hiyo. Kidogo juzi wakati rais alipoongea katika mazishi pale Murang'a, alisema kwamba Miguna arudi Kenya. Na hiyo ukiangalia kama ni matamshi ya rais inachukuliwa katika pande nyingine kama executive order. Au angeenda baadaye waweze kuona kwamba tunaweza kumwezesha aje afike, kwa sababu rais amesema aje. Lakini hao wakaenda wakasema pia nasema kwamba katika ile uongozi wa juu. Unachosema hapa wazi kuna watu ambao wanafanya mambo ndani ya serikali hata bila ridhaa ya rais. Bila ridhaa ya rais. Mimi naona hivyo mtazamo. Kuna kitu ambacho kinajitokeza hapa wakili. Na pengine kama tunaweza tukapata mwelekezi wangu kama anaweza kutupatia picha hizo ya matukio yaliyotokea katika kituo cha polisi cha Kilimani kuhusiana na Moses Kuria na fujo ambazo zilikuwa zimeshuhudiwa usiku wa Jumamosi. Tunaweza tukapata picha hizo? Hizo picha za mchana, lakini za usiku tutakuwa tunaziona baadaye. Wabunge ambao walifika pale kujaribu kumtetea Moses Kuria kumradhi, wanasema kwamba picha hizo zinaweza zikafananishwa na zile za harakati za kupigania siasa za vyama vingi mwaka wa 1990 91 mpaka kwenye Salim we, tusiwe hivyo. Wajua Mwenyezi Mungu aweza kakasirika na sisi kama taifa. Wajua tunazungumza mambo mengi, na ndio shida tulionayo sisi wa Kenya.
badala ya kulitazama jambo kwa misingi ilivyojiri hilo jambo, tunaanza kuwa tunazunguka mbuyu, tupakana mafuta juu ya chupa mgongo. Ukweli ni kwamba unaunga mkono yaliyotokea katika kituo cha polisi cha Kilimani. Tangia NASA wawe ni wenye kunyanyaswa, tangia kule mwanzo Rais mstaafu Moi akiweko, mimi nimekuwa nikisema kwamba si haki awe ni adui, asiye ni adui, awe ni mwenye kuzungumziwa katika misingi ya kisheria. Si haki. Walivyofanya si haki. Vivyo hivyo walivyofanya NASA ikiwa imo katika kampeni, walivyoamuru wafuasi wa NASA kupigwa risasi na kuwa ni wenye kuuawa, haikuwa hivyo. Lakini hawa kina Moses Kuria, hawa akawa ndi Nyoro kwa mfano, ndio walikuwa nasema kumera, twende mbele. Sasa leo hii mkuki kageuka, wadunga wao ni vilio. Hamna mambo na demokrasia hapa. Ukweli ni kwamba William Ruto, mheshimiwa yule, na watu wake, kabila lake na wandani wake, si Wakalenjin peke yao, wako na wandani wao. Watachukua mmoja Uluyani, wachukue mmoja Pwani, waseme ni taifa, lakini kimsingi ni Wakalenjin watu wake. Uhuru Kenyatta kimsingi watu wake na wandani wake. Walielewana kwamba sisi tutatawala taifa. Hiyo ni demokrasia, si demokrasia, kwa miaka 10 kisha 10. Lakini walipoelewana na wakafika kule, kweli ukiangalia namna ambavyo kazi za kitaifa zilizogawanywa, nusu ilienda kwa wandani wa William Ruto, nusu ikaenda kwa wandani ya mheshimiwa Kenyatta. Wachache kuweka tu wale kutoka kabila nyingine kuonyesha kwamba ni utaifa. Kwa hivyo kwa sasa kitumbua kimeingia mchanga, na mchanga ni huu kwamba mwana wa Kenyatta kageuka kama hada William Ruto. Hiyo kama hilo limetokea, na huo ni mtazamo wako, kama hilo limetokea, mtazamo wangu mimi, unahisi lina athari gani katika mustakabali wa kisiasa na hata ule utulivu wa kisiasa nchini? Utulivu utakuwa ni hatari, kwa sababu siasa zetu ziko katika misingi ya kikabila, na kwa hivyo William Ruto tayari moto ushawaka. Ukimtazama anavyozungumza, Jumapili tusikia kwamba kafurushwa kutoka jumba lake rasmi Mombasa. Si haki na si heshima, maana ni kiongozi, lakini ndivyo walivyofanya wengine waliokuwa mbele yao. Kwa hivyo si haki, na kisiasa litaleta mtetemeko wa kisiasa hadi 2022. Na usisahau kwamba mwaka 2017 2018, wakati huo William Ruto akiwa mrengo wa Raila Odinga, kilichochoma taifa hili ni mbio kama hizi. Kwa kimsingi ni hali ambayo inapaswa kudhibitiwa kwa sasa, kwa sababu mbele kule taa inayomulika sio yenye mwangaza sana. Na la kuhatarisha zaidi ni masuala ya katiba. Sasa tumeambiwa BBI inapigiwa debe. Mwana hajazaliwa wamkatia kanzu. Inakuwaje sasa wengine wanatembea, walikuwa Kisii juzi, tusikia wanaenda Kakamega. Sisi tumeambiwa kwamba BBI imepewa phase 2. Japo limeongezewa muda. Pengine tutakuja kwa hilo kidogo akili. Lakini Senator Kinyua, kwa muhtasari sana, matukio yalionekana katika kituo cha polisi cha Kilimani siku ya Jumamosi, wengi wanasema kwamba ni pigo kwa demokrasia na ule uhuru wa kujielezea, na wanahoji kwamba serikali imeshindwa kuwavumilia wakosoaji wake. Lakini kuna wale upande wa pili wanasema kwamba wakosoaji wamekwenda mbali zaidi na kuhujumu hata ule uhuru wao wenyewe wa kujieleza. Labda mtazamo wangu. Kwanza kabisa, unajua nyinyi wanahabari sengine mnachagua kitu fulani mnakisema badala ya kusema mambo yote. Kwanza kabisa tuanze kwa kusema hivi, Moses Kuria kama alipiga yule mwanadada alifanya makosa. Hiyo tukubaliane. Kama alifanya vile, kwa sababu sijui. Ni tuhuma tu bado. Haya. Kama alifanya hivyo, alifanya makosa. Na ilikuwa ni vizuri, kwa sababu Kenya hii inaongozwa kulingana na mujibu wa sheria zilizoko. Ni vizuri Moses Kuria kama mwananchi mwingine yoyote angeshikwa na apelekwe mahali ambapo wale wengine wanapelekwa. Shida ilitokea hapa kwa kuwa mahakama imetoa na kusema ya kwamba Moses Kuria waachiliwe kwa dhamana. Hapo tu ndio kunakuwa na kizungumkuti, lakini mambo yale mengine yote yametendeka. Hata leo wakili hapa akinivamia, sheria inapaswa
ifanye kazi yake. Lakini ni kwa sababu unajua wakili, mambo ambayo yamekuwa yakisemwa ni kana kwamba Moses Kuria ameshikwa na hakufanya lolote. Hapana. Kwa hivyo ili jambo lijulikane wazi, tuseme namna hiyo, ndio mtu yote ajue. Hata mimi leo nikivamiwa na mheshimiwa yote, ama hata kama ni rais akinipiga kofi, najua nitaenda kotini. Jambo ambalo linasumbua mtu yote katika Kenya hii ni ya kwamba wale ambao wanahusika hawakufuata maagizo ya koti. Ikiwa koti imetoa maagizo, yanapaswa kufuatwa. Jambo lingine ambalo ningependa kusema, nahitaji tu pengine kwa manufaa mtazamaji kwamba picha ambazo zipo katika runinga yako kwa sasa ni zile za kutoka kotini, ambapo kesi ya mheshimiwa Moses Kuria inaendelea, mawakili wa serikali wakitakiwa kueleza ni kwa nini serikali ilikosa kutekeleza maagizo ya mahakama ya kutaka mbunge huyo aachiliwe kwa dhamana hiyo siku alipokamatwa siku ya Ijumaa. Kwa hivyo tusikize kidogo nini kinaendelea kotini. Or illegal. Therefore, the charges that we intend to present before the court are properly before the court. Your Honor, I've also heard what my senior counsels have also, my senior learned friends have submitted. They have presented facts against the police. Which facts should be presented in form of an application and an affidavit sworn, so that these facts can also be responded to. No application of this nature has been presented to you, Your Honor. Your Honor, I've also heard that there is likely that there was contempt against orders presented in miscellaneous application 106/2020. Those issues should be conversed in that application. What is before you, Your Honor, is totally different from the contempt issues that may be raised in miscellaneous application 106 of 2020. I therefore urge Your Honor to find that these two matters are totally different. Your Honor, I'm submitting also, and I actually plead to counsel that if the facts they have presented to you are true, and the same are presented before an honorable court, the DPP and his officers will respond to them in accordance with the law. I completely continue and affirming that the office of the DPP and the DPP himself respect court orders and the Constitution and the law itself. Counsel has also submitted that lawyers who went to the police station to serve the court order were assaulted. It is quite unfortunate if that was the position. Your Honor, however, it's my submission that the lawyers should be in a position to report these facts. And the same must be investigated. The same also goes to the threats that have been received by the suspect and the lawyers. We do not take lightly if there are any threats or any assault against a person. I would therefore urge the lawyers and the suspect to make an official report. The same is investigated and a file presented to the DPP for purposes of dealing with it according to the law.
Your Honor, Council has also submitted that you admit the suspect on anticipatory bail. Your Honor, an application of this nature must be presented by way of a formal application. This application is also not before. Your Honor, it's therefore my submission that there's nothing before you to entertain in terms of anticipatory bail. What is before you are charges against the suspect. And that is all this Honorable Court ought to deal with. Na mtazamaji, bila shaka ni kikao cha kotini hicho ambapo mawakili wa serikali wanatakiwa kueleza mbele ya mahakama ni kwa nini serikali ilishindwa kutekeleza maagizo ya koti siku ya Ijumaa, wakati ambapo mawakili wa mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria walipopata agizo la mahakama la kutaka mbunge huyo aachiliwe kwa dhamana. Licha ya mbunge huyo kuachiliwa kwa dhamana, hakuweza kuachiliwa siku hiyo, na baadaye kilichojiri ni rabsha zilizoshuhudiwa baadaye usiku wa Jumamosi. Tutakuletea mengi zaidi kuhusiana na kesi hiyo na hatima yake katika taarifa zetu za hapo saa 7 mchana, lakini kwa sasa tunaendelea kuzungumzia hali ya demokrasia humu nchini. Wageni wangu bado wako hapa studioni, na wewe vile vile unaweza kuwa sehemu ya mazungumzo haya. Nambari zetu za simu zitakuwa wazi muda mfupi ujao kutoka sasa, na zitakuwa kwenye runinga yako. Unaweza kupiga simu mubashara na kutoa maoni yako, mapendekezo yako na hata ukosoaji wako kuhusiana na yale ambayo yanaendelea hapa studioni. Tulikuwa tunazungumzia kabla ya kwenda kotini, Charles Kipulei, swala zima la lakini ulikuwa kusema jambo. Kuna jambo ambalo wakili alilisema, akasema ya kwamba tayari mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta amemhadaa Ruto. Nataka kutofautiana na yeye. Kwa sababu Uhuru mwenyewe alisema ataongoza miaka yake 10, alafu miaka ile nyingine 10 itakuwa ni ya mheshimiwa William Samoei Ruto. Na sijamsikiza ama sijasikia wakati wowote akisema kinyume ya yale. Kwa hivyo kubaliana na msemo wa Kiswahili kwamba dalili za mvua ni mawingu. Wakati mwingine unaweza ukasema hiyo, lakini wakati mwingine mvua inaweza kosa kunyesha. Vile ambavyo mimi na imani ni ya kwamba, kwa sababu sisi wote tuko katika chama cha Jubilee, tukiongozwa na mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, naibu wake akiwa ni William Samoei Ruto. Na kwa sababu unajua ukiwa katika nyumba yoyote kuna kuaga na mambo watu kutofautiana hapa na pale pengine, lakini haimaanishi kwamba familia imevunjika. Kwa mfano haya mambo yanatendeka, kuna hii inatendeka, lakini mimi na imani ya kwamba wakati mambo yote yatakapotulia, Jubilee kama chama itasonga mbele, na kama vile ambavyo tumekuwa tukiendelea, kwa sababu katika siasa unajua siku moja katika siasa ni muda mrefu. Kwa hivyo unaweza watu wanaweza kuongea yale ambayo watakaoongea. Wewe utakumbuka ya kwamba mheshimiwa Raila aliingia katika chama cha KANU, na pengine kila mtu alifikiria kwamba Raila ndiye atakayeteuliwa na ataongoza. Kwa hivyo na tayari ameungana, na mimi sidhani, na Uhuru amesema na amesi mara moja ya kwamba waliposalimiana na mheshimiwa Raila, yeye sababu yake muhimu ni kuunganisha Kenya, na hakuna mahali popote waliongea kuhusu uongozi, nani atakayeongoza. Lakini kama ilivyo, wewe ni mwanasiasa, bila shaka anga inayojitokeza sasa hivi ya uhusiano wa mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na mheshimiwa naibu Rais William Ruto, anga hiyo inakupa matumaini yoyote ya kuwa kwamba kutakuwa na hali fulani ya usitishaji wa mapigano ya kisiasa ndani ya chama, na kwamba rais atarejelea ahadi yake ya miaka 10 kwake, 10 kwa naibu rais? Ikiwa ulikuwa na najua ulikuwa katika dunia hii tarehe 26 2017, haungefikiria kwamba iko wakati wowote mheshimiwa Raila atasalimiana na mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tungefanya najua wakanguzi wa maneno wangesema mambo mengi, lakini si hivyo. Kwa hivyo mimi nataka kusema ya kwamba 2022 Mungu akituweka uhai, utaona mambo yatakuwa yamepinduka, kwa sababu sijamsikia mheshimiwa Uhuru Kenyatta akisema ya kwamba mimi si mungi mkono. Lakini mwenyewe seneta katika kipindi hapo umetueleza kwamba unachokiona kinachoendelea kwa sasa hivi ni aina fulani ya watu kutafuta visababu ndani ya chama, baadhi ya vyama vivunjwe ili kupisha
vyama vingine vipya katika uchaguzi mkuu. Ndio, lakini hata wakati ule mwingine tulivunja vyama. Kulikuwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa TNA na Mheshimiwa William Samoei Ruto alikuwa URP. Walivunja vile vyama wakatengeneza Jubilee na wakasonga mbele. Simaanisha kwamba tukivunja chama hatuwezi tukakwenda katika chama kimoja na tuende mbele. Kwa hiyo unajaribu kutueleza kwamba pengine kuna kitu ambacho hatujui, labda kuna mpango wa kukivunja chama cha Jubilee na kuunda chama kingine kitakachowaleta tena pamoja Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake? Kwa sababu watu wanaweza kuwa wamechoka na Jubilee, kwa sababu Wakenya huwa wanachoka. Unaweza wakaletea chama kingine kipya ndio mambo yaweze kuendelea mbele. Maneno ndio. Charles, labda kauli yako. Salim, nadhani kwa asilimia kuu ningependa kubaliana na Mheshimiwa Senator kwamba kuna ukisema hanga ungependa kujiuliza ni hanga nani? Katika siasa hanga si moja. Na dalili ni nyingi. Na hii ni ile narrative unaweza kuangalia unasukuma ule narrative ya pande gani, kwa sababu lile jambo ambalo mimi naona kwa mtazamo wangu ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta, rais ambaye anastaafu baada ya miaka yake kumaliza miaka yake 5. Na kuna wengi ambao wanaona ya kwamba wanajaribu kuja kukimbia kwake ili wapate ile kuungwa mkono, uungwaji wake mkono, kwa sababu wanajua atakuwa rais ambaye anaondoka anaacha mamlaka. Lakini wakija hivyo pia kuna ile fact ambayo Rais Uhuru Kenyatta alisema kwamba na hiyo ni demokrasia ya kwamba alisema mimi naomba miaka 10 niweze kuongoza Kenya, alafu baadaye naibu wangu aendeleze, kwa sababu ni watu ambao wamekuja kukaa pamoja. Lakini ukisikiza wale ambao wanasema wawili hao wametengana, wanagongana, wanafanya mambo mengi, sio katika zile ndimi ama semi ambazo zinatokana na rais mwenyewe ama naibu wa rais. Ukiweza kuona lile jambo ambalo linaenda nini kinamfanya rais aone uzito sana kutamka hadharani sasa? Manake swala la miaka 10 kwangu, miaka 10 kwa naibu wangu lilikuwa ni la kila siku. Kwa nini rais hajatamka mambo kama hayo katika siku za hivi karibuni? Nini kinamfanya aone vigumu sana? Wajua Salim, baada ya uchaguzi wa 2017 Rais Uhuru akasema kwamba yeye anataka kuunganisha Wakenya, maana aliona ya kwamba kwa sababu ya malumbano ya kisiasa na zile mashindano ambayo yamekuwa, Wakenya wameanza kuwa ni kama wamegawanyika. Kuna migawanyiko ambayo yalikuwa, na akasema anajaribu kuleta Wakenya pamoja ili waweze kuna kwamba wanaweza kuwa na hiyo ile intention ya BBI ambayo walikuwa wanasema kuleta Wakenya pamoja. Ninajanga nasema hivi sasa Salim, haiwezekani kuwa rais wakati huu aanze kusema mambo matamshi ambayo yatahusiana na siasa ya kusema kwamba ni kampeni, kwa sababu rais leo akisimama aseme mimi kama rais ninaunga mkono naibu wangu aweze kuendelea miaka 10, ataweka nchi katika ile hali ya kisiasa. Na yeye anajaribu kuweka, ukiweza kumuona hata katika zile by elections ambazo zilikuwa zinafanyika, kuna wengi ambao walikuwa nafikiri wanasema rais ameacha chama chake, amefanya mambo mengi, lakini ni yeye mwenyewe alikuwa anaenda anawapokea wale candidates wa chama chake katika pale State House, lakini anawaachilia waende. Lakini huku muona katika ile campaign trail, sababu ni ya kwamba kama rais ako na ile nafasi kuu ambayo anataka kuona asihusishwe kwa mambo ambayo yataleta malumbano na Wakenya waanze kugongana katika mambo ya kisiasa. Yale mambo ambayo unasikia wakati huu ni hapa chini, wale ambao wanapigania na wanaania wako na ile maazimio ya kuwa rais, baadaye ndio wanajaribu kugongana na wanajaribu, unajua ni ile it's just a fight for the political support ya Uhuru Kenyatta. Pali huko, na kama mchambuzi unaamini kwamba hakuna tofauti yoyote kati ya Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto? Sijaona mimi kwa wakati huu. Ile shida ambalo liko ni watu wanajaribu kuwatenganisha. Kwa hiyo fujo ambazo tunazoziona kule, wabunge wa upande wa naibu rais wakisema kwamba wanahangaishwa na serikali hii ni porojo. Ndio nilikuambia na yale matamshi ambayo nimesema kabla tuende katika ile break ni ya kwamba kunao wale katika serikali ambao wanamfanya rais aonekane mbaya na wanafanya ile misrepresentation. Rais Uhuru Kenyatta amesema, kwa nini basi rais asikataze? Nipe nafasi kidogo sana. Maana tusipotoshe kipindi. Nipe salamu kidogo. Rais ana uwezo wa kukataza watu ambao wanaonekana kumuhujumu ndani ya serikali. Nipe nafasi kidogo Salim. Mwanzo tungeweza kuona kwamba Rais Uhuru Kenyatta amesema mara nyingi ya kwamba yeye wakati huu anashughulikia ile ambayo inaitwa legacy yake. Hiyo inaashiria kwamba tafadhali. Sasa bwana, hili ni muhimu watu wa Kenya kuelewa. Kama matukio kama haya yanaweza yakaathiri uhusiano wake na naibu wake na watu ndani ya serikali kama unavyodai. Unanipoteza ndugu yangu. Acha nikueleze kwamba nasema kwamba Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba yeye anashughulikia ile legacy yake. Hiyo inaashiria kwamba ukifanya legacy ni wakati wa kuondoka. Lakini kuna watu, na amesema mara nyingi ya kwamba mimi nikimaliza miaka yangu nitaondoka, na wengine hata alisema nimechoka. Wakati fulani alisema mambo unaona hii nataka nene nipumzike. Kuna wale ambao wanatoka wanasema sisi rais, wewe bado ni mdogo, endelea na ufanye mambo kama haya. Si jambo mpya. Hata wakati Rais Kibaki alipokuwa uongozini kuna watu walimwambia mambo kama haya. Lakini sasa
Kunao wale ambao wana zile interest ambazo ni zao, sio interest ya rais. Wanajaribu pia kupata ile attention yake ili kumwambia sisi tunajaribu kuona wewe ukianza kubaki tufanye zile. Nakumbuka na kwa bahati mbaya tulikuwa hatujaandaa hiyo picha wakati ambapo rais mstaafu, mwelekezi wangu ananivuruga kidogo hapa, rais mstaafu Mwai Kibaki alipokuwa akizungumza, na wakati mmoja Ali Mwakwera alisimama akamwambia rais tunataka kubaki, alisimama pale akamwambia bwana, mimi nimesema nitaenda nyumbani, wewe wacha mambo yako. Kwa nini Rais Uhuru Kenyatta asitumie zile style za uongozi ni tofauti. Hakuna kiongozi mmoja ambaye anafanana na mwingine. Rais Uhuru Kenyatta kama ungeweza kumuona ni yule ambaye anajaribu saizi mambo mengi yanafanyika katika nchi, na yeye mwenyewe amesema ninajaribu kumleta ndugu yangu yule kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ya kwamba hata kama tuna mashindano ya kisiasa tunaweza kukaa pamoja kama wale wa Kenya. Ndio maana hata nilisema tukirudi katika ile handshake ile ambao walisalimiana, kila mtu alifanya handshake kwa nia tofauti. Kuna yule ambaye alikuja, Uhuru Kenyatta alikuwa anataka kuleta Wakenya pamoja, labda wengine walikuwa wanamsukuma wanasema sasa hii ndio ile njia ya kufanya ile political kujitoa kutoka dustbin na ujirudishe katika relevance ya siasa. Waje tusikie Wakenya wanasema nini. Naye watu kwenye line ya simu. George kutoka Nairobi, habari gani? Hello, habari yako Swale? Salama sana, habari za sasa hivi? Yangu njema nashukuru. Mnaitwa George Mulinga na naongea kutoka Zimmerman. Karibu sana John. Nilikuwa nataka kupeana maoni yangu na kidogo nianze na jambo hili la demokrasia nchini Kenya. Endelea. Na ni jambo la kutamusha sana kuona serikali yetu ya Kenya haiobei zile zinaitwa court orders Nikiguzia kidogo swala la Miguna na sasa hivi swala linaloendelea za Moses Kuria. Ni jambo la aibu sana. Sisi kama nchi we have to respect court orders. Court orders are not requests, they are orders. Namba 2, nataka kuongea mambo ya kukua genuine. The bad thing about our Kenyan politics is the fact that the president, his deputy, and the opposition leader, they are not genuine with Kenyan. The president, on one hand, cannot say, I want my legacy, and I want to work for the big four at this point in time, and I don't want politics. And then at the same time, he dispatches cabinet secretaries to go and politic in the name of BBI. That is wrong. Yeah. So, on the other hand, William Samoei Ruto should also, all his forces should call his brigade and tell them, you know what, I'm the principal assistant to the president. Gentlemen, let's just work for now. Let's listen to what the president is saying. Let's work for the common interest of wananchi. Asante sana. On the BBI issue, before I go away, Swale, there is no reason why the people should go to these meetings, like the one which happened at Kisii. They are going to engage the local mwananchi and they don't have the copies. Mwananchi amesoma wapi? Right? Anasema kila mtu ajisome. So are you going to discuss between you leaders on the podium and then you are saying we are engaging the people? Which people are you engaging? To Kakamega, to West Public Funds. That is not fair. We are going to stand against that as Kenyans. Thank you, Swale, for your time. Asante sana George kutoka Zimmerman kwa maoni yako hayo. Bila shaka ni mengi ambayo umeyazungumzia ambayo naona yamegusa hata nyoyo za wageni wangu hapa studioni. Mutuki kutoka Embo, habari gani? Naam, mzuri sana na wasalimu, mjambo? Tunashukuru, wazima wa afya. Karibu kwenye kipindi. Mimi nichangie mada, niseme hivi ya kwamba unanipata? Endelea Mtugi. Kwamba BBI ilipoletwa ni Building Bridges Initiative, sivyo? Kwamba Ruto anapopinga BBI si kwamba Ruto hakubaliani ama si kwamba Ruto hataki nchi iungane, bali ni kwamba kile ambacho kiko ndani ya BBI Ruto aone kikiwa sawa. Ndio maana utaona kwamba Moses Kuria anapinga, anachukuliwa njia zingine, demokrasia inaenda kinyume, anakamatwa. Kwa sasa BBI imekuwa ni kama njama za kisiasa. Wanasiasa wametumia BBI kwamba wale wanaopinga utapata wako katika mrengo fulani na wale ambao pia wanaounga BBI wako katika mrengo fulani. Ndio kwa sababu tunaona wengi wameungana kule Western City ili kuhakikisha kwamba watadanganya Wakenya jinsi ya kuungana na BBI. Wakenya jinsi walivyosema hapo studioni, wanachanganyia kisiasa kwamba BBI haijatafsiriwa kwa Kiswahili ili Mkenya aweze kujisomea. Asante sana. Kwa hiyo kimsingi Mutugi, wewe unaona kwamba donda sugu na mzizi wa fitna hapa ni swala zima la BBI. Asante sana kwa mchango wako. Mwisho kabisa nichukue Frida kutoka Embakasi. Hello, good afternoon. Good afternoon, habari gani?
Nzuri. Karibu kwenye kipindi Frida. Naomba nichangie na asante. Karibu. So mimi maoni yangu ni hivi. Kuhusu BBI. I think Wakenya tunahitaji a clean education. So that tunaweza kuelewa hii BBI ni nini haswa. I think Wakenya wengi hatuelewi hii BBI vizuri. Alafu ya pili, nimejiuliza swali. Miguna alizai for governor seat. And I wondered, wakati alizai for the governor seat, was he a Kenyan or was he a Canadian? Alafu nimesikia wageni hapo kwa studio wakiongea habari ya president wetu. Kwamba wakati akiondoka akimaliza his 10 years, Ruto atachukua the next 10 years. So the question is, are we going to have an election or atachukua tu? Because my opinion is, I think a president is elected. I don't think it's just passing the baton. Asante sana. Shukran sana Frida. Asante sana. Tukiangalia tu mambo ambayo George ameyazungumzia hapa. George anaibua hoja nzito wakili akizungumzia swala zima la yale ambayo yanafanyika humu nchini. Na nadhani George anazungumzia pande zote za kisiasa humu nchini. Kwa upande mmoja anasema kwa nini naibu rais asichukue dhima na jukumu la kuwaambia makamanda wake chini kule kwamba pigeni break kidogo, wacheni tufanye kazi kwanza, siasa zije baadaye. Kwa upande mwingine pia anahoji kwa nini Rais Uhuru Kenyatta kama kiongozi wa nchi, kama kiongozi wa chama cha Jubilee asichukue jukumu lake kama kiongozi na kuambia wale wote ndani na nje ya chama kwamba pigeni break, nipatieni nafasi nifanye kazi. Asante. Kwa sababu kuna hadaa baina yao wawili, kuna hadaa. Ruto hata nyamaza akiona kisu chanolewa kumchinja yeye kisiasa, hivyo hata nyamaza, tuambiane ukweli. Lakini ruhusu sekunde moja. Seneta alikuwa amesema kwamba nilivyosema kwamba labda Mheshimiwa Rais hakusema ukweli alipomwahidi William Ruto, alisema anapinga. Nitamridhia, maana ni kiongozi aliyechaguliwa. Wajua kura si rahisi, hivyo lazima usemi wake uweze kuiana na utafutaji wa kura. Lakini ulivyosema dalili zinapokuwa kweli ni za kumnyea, ni za mvua. Jambo la Moses Kuria, tueleze wananchi waelewe vizuri, maana wanasiasa wana hii tabia ya kuzungusha kila jambo lionekane kupitia kwa taswira ya kisiasa. Moses Kuria amekamatwa kwa sababu anatuhumiwa kuwa alimpiga mama fulani, ambalo si sawa ni polisi kukataa kumwachilia iwapo amepewa dhamana. Ndio. Lakini hilo lisitoe machozi mengi, maana si Moses Kuria wa kwanza kunyimwa haki yake mbele ya mahakama. Mheshimiwa Matiang'i ameitwa mara 5 aje kotini, akapigwa faini 200,000 ambapo amekataa kutii amri. Moses Kuria hakupiga kelele, Alice Wahome hakupiga kelele. Alice Wahome huyu ambaye anasema kwamba anapigia demokrasia, yeye wakati wa kura za mwaka 2017 kakamatwa akiwa ni mwenye kumbugudhi na kumuudhi msimamizi wa kura na yuko katika kura. Kwa hivyo hivi vilio vyote si vilio vya haki, ni vilio vya maslahi. Kwamba shida tulionayo kama nchi, hatuna siasa za maadili. Siasa zetu ni za kuna nini pale nipate, kama hakiko changu sitopata. Sasa maadili ndio shida. Tungalikuwa na maadili, manake ethics, morality, kwamba hukuzi jambo mpaka uone maadili yake yako vipi. Tungeambiana kwamba si haki kuiba, tungeambiana kwamba si haki kabila lako lio ndilo lenye kazi nyingi. Mheshimiwa Ole Kaparo akona tume inaitwa NCIC alikuwa wakati huo, na wakati huo. Ndiyo. Na akaorodhesha kabisa idadi ya makabila na namna walivyopata kazi za umma. Ndio. Kabila la kwanza laonekana, la pili laonekana, hatukupiga kelele. Ndio. Maana la mfaidi Mkikuyu, la mfaidi Kalenjin, la mfaidi Mluya. Na ni mtu wetu. Kwa hivyo shida ambayo sisi hatunyanyasa ni kwamba hatuna maadili. Na sitaki kukubaliana na seneta mheshimiwa kwa heshima kubwa kwamba wananchi hawana ukabila. Wananchi hawana ukabila pindi tu kura ziishapo. Lakini kura zinapowadia, hata yule ambaye mnamuita mwizi akirudi nyumbani ni heko na hongera, kaiba vizuri kaleta nyumbani. Kwani hakuna mifugo ilikuwa inashangiliwa? Kwa hivyo kuna tabia ambayo ya zawadi ya wizi. Na mheshimiwa Magoha akasema juzi
kwamba unajua vizuri Kamau achoma mahindi, achoma mutura, kanua baiskeli, haumuheshimu. Lakini Onyango kaiba senti za umma, kaja nyumbani na VX, basi yeye ndiye mwenye kuheshimiwa. Kimsingi taifa halina maadili, na ndio maana hata mikataba ya kisiasa yanajisiwa mbele na nyuma. NASA, Mheshimiwa Raila Odinga na wenzake, mbona kawaruka kaingia handshake? Maana hamna maadili. Sasa Jubilee, URP na TNA, kumekuwa nini katika jumba hilo? Maana hadai imeingia. Mwana wa Samoei Arap Ruto anasema kama mniahidi 10 sharti mnipe. Kwa hivyo si haki kusema kwamba mheshimiwa, kwamba wewe unavyoona Mheshimiwa Kenyatta hajakataa. Kama taswira yake kubwa ni legacy, atanyamaza huku mdogo wake anafurushwa katika jumba lake la kirasmi kule Mombasa. Hiyo legacy itafikiliwa kweli? Legacy gani hiyo? Hivyo naomba sana Salim, tuwe ni wenye kuelekeza raia waelewe kwamba shida, tusilaumu viongozi peke yao. Shida inaanza chini. Kwa sababu kwetu Butere nitokako tusema hivi, usimlaumu kuku, usimlaumu mwewe kwa kula vifaranga kule tambarare. Muulize kuku, nawe mbona ukaenda kwenye nchi tambarare ukatembea na watoto unajua kuna mwewe? Hivyo tusilaumu wanasiasa peke yao. Seneta, kuna sisi pia na ubadhirifu. Kwa mujibu wa wakili, kuna matatizo makubwa ya maadili hata miongoni mwa Wakenya, jambo ambalo anahisi limechochea hata kuvunjwa mikataba. Ametumia maneno mazito, mimi siwezi kuyatumia. Kuvunjwa mikataba hata ya kisiasa. Nataka kukubaliana na yeye 100%, kwa sababu Wakenya wanachangia. Mfano, ukiwa umeajiriwa hapa Nairobi, uende mashinani, wao wanataka kwa mfano kama ni harambe, utapata yule atakayepigiwa vifijo ni yule ambaye ametoa hela nyingi. Wataki kujiuliza huyu tunayempigia hizi vifijo na hongera ametoa hizi hela wapi? Hiyo ndilo jambo. Kwa hivyo hata mimi nikija hapa nitangangana mahali popote nitakapotoa hela ndiposa niweze kupata makofi na kupigiwa makofi mengi. Lakini jambo la muhimu ambalo napaswa kusema, nimesikia sijui yule ambaye amepiga simu amesema ya kwamba kuna watu ambao hawasupport BBI. Mimi nataka kusema vizuri, tulikuwa na mkutano viongozi wote, wajumbe wote wa mkoa wa Bonde la Ufa kama ilivyokuwa ikijulikana, na tukasema tunaunga mkono mheshimiwa wa wengi katika jumba la Seneti. Tukakubaliana wote na tukasema tunaunga mkono. Watu wa Senate nakumbuka tulikutana Embu na tukasema tunaunga BBI mkono. Sijui tena watu wanasema ni wapi imefika, nasikia ndugu zangu wakisema sijui hawaungi mkono wale. Bila shaka nadhani wanajenga hoja zao juu ya msingi wa baadhi ya kauli ambazo zimetolewa katika siku jana. Mheshimiwa Naibu Rais alisema kwamba vikao vinavyoendelea vya BBI ni ubadhirifu wa mali ya umma, na hakusema haungi mkono. Alisema ya kwamba ameangalia akaona ni siasa inafanywa pale, watu kijaribu kujipanga katika, na akasema ni utapeli. Nakumbuka vizuri akisema ni utapeli kwa sababu inaonekana ya kwamba si BBI, kwa sababu BBI hakuna mtu yote Kenya nimesikiza anaipinga. Sisi sote tunaunga mkono BBI, na mimi nakumbuka vizuri na ningependa kusema leo ijulikane wazi, Wakenya hawana shida yoyote na BBI. Shida tulio nayo Kenya ni uchumi. Wakenya wamekuwa fukara zaidi. Kila mahali ukitembea Kenya, Wakenya wana shida. Hakuna pesa. Ukiongea na mtu yote kama Januari kama hii, nikikupa simu hii yangu, Wakenya wananipigia kote sehemu zote za Laikipia wakisema jamani, Senator, sisi hatuna karo. Tutafanya namna gani? Kwa sababu biashara nilikuwa nikifanya tayari imeanguka. Kwa hivyo kile ambacho ningekuwa nikisema, tujisumbue na mambo ambayo haifai, tuache siasa, tuache mambo ya BBI. Shughulikie Mkenya, tuangalie uchumi wetu. Na si kuangalia uchumi peke yake. Uchumi unapoangaliwa ndio uweze kuendelea vizuri, pesa ni mpaka iende mifuko ya Wakenya ndio waweze. Tusaidie kuelewa kidogo, manake wewe ndio mwanasiasa. Kwa nini haya masuala ambayo unazungumzia ya msingi na yenye uzito wa kiasi hicho, kwa nini imewapita viongozi, hasa viongozi wakuu wa nchi, Mheshimiwa Rais na naibu wake? Manake siasa zinatokana na wao, sisi tunajadili tu. Ndio, niposta na sisi kazi yetu tukiwa hapa ni kukumbusha, kwa sababu kila wakati mimi ni Mkristo, huwa naenda kanisani kila Jumapili, ndio tuweze kukumbushwa, kwa sababu binadamu huwa anasahau. Kwa hivyo hata sisi kama viongozi nitukumbushe wale ambao, mimi nikiwa mojawapo, tukae tukikumbushana kile ambacho ni cha muhimu kwetu. Si siasa hii,
Siasa haina manufaa ikiwa yule ambaye atakayekupigia kura hana hela. Nimeona kama pale Murang'a, unaona watu vile walivyo wengi wameitwa pale, wanaenda kupewa scholarship. Unaona watu wakijivunia. Nimesikia yule mzee na yule mama akisema ya kwamba wanafurahi kwa sababu ya vile gavana alivyofanya. Kitu kingekuwa cha muhimu ni ya kwamba badala ya watu kulumbana katika siasa, ingekuwa akilumbana kusema ya kwamba mimi nimefanya hii kuinua maisha, hali ya maisha ya watu ambako sehemu ambayo nimetoka. Na hiyo ndio naona ingekuwa ikitusaidia sana kuonyeshana ya kwamba kama kaunti ya Laikipia imeweza kuenda mbele kwa mambo ya uchumi. Tunashindana na Nyandarua, tunashindana na Nairobi. Lakini ikiwa mashindano ni ya kusema nani alisema hivi katika BBI, nani amemtusi mwingine zaidi, nakwambia bila shaka wale ambao unawakumbusha wanatazama na wamekusikia, lakini ukweli ni kwamba siasa zinaendelea na ngoma ya siasa inapigwa. Turudi tu kidogo ili tusipoteze dira sana katika mazungumzo yetu, na naona muda umekwenda sana. Tukimalizia tu kwa mukhtasari, Charles alikuwa anazungumzia hapa swala zima la kwamba bado Jubilee ni chama kimoja na wakuu wa chama hicho wako pamoja, na wale ambao wanafanya sarakasi ni hapa tu chini. Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Naibu Rais wote wanakula sahani moja. Kwa mtazamo wako huo ni ukweli? Amelenga ndipo. Huo ndio ukweli, kwa sababu hata nilipokuwa nikisikia viongozi wakisema kwa sababu nimesikia kimuuliza Kulei, kwa nini rais asiambie wale wako chini yake hivi ama vile? Mimi nafikiri na imani na naamini ya kwamba rais anajua ile independence. Yeye mwenyewe amesema, unakumbuka kama vile mbele Kulei alisema ya kwamba nani akubaliwe aje, hana shida yoyote na yule Miguna. Lakini hamwambii mtu yote, kwa sababu wakili atakwambia ikiwa rais atakuwa leo anasema jambo alafu anapiga simu katika mahakama kuu kusema fanya hivi, amwambie huyu fanya hivi. Hapana, wacha watu wafanye vile ambavyo wanapaswa kufanya. Lakini kile ambacho nataka kuambia, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake wako pamoja na wanaendelea mbele. Isipokuwa hapa chini ukisikia hata hawa viongozi wakiongea, wanasema yule ambaye anatudhulumu wanasema ni Kibicho, ule anayetudhulumu ni Matiang'i. Wanasema wale wanawadhulumu. Kwa hivyo mimi sidhani na rais hawa ambao nawataja kila mara hata wanapozungumza katika majukwaa ya hadhira wanasema kwamba wao wanamtumikia kiongozi mmoja ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta. Kuna uwezekano kwamba maagizo wanayotekeleza kama watekelezaji yanatoka juu? Asidhani, kwa sababu kuna ile sheria. Kama mimi Kenya nimedhulumiwa na mtu fulani, napaswa kwenda kotini na koti itoe uamuzi wake ndio niweze kurejelewa katika ile hali niliyokuwa kabla sijadhulumiwa. Mimi nafikiri namna, kwa sababu hii mambo kusema ati unaambiwa kutoka juu. Na ikiwa kutoka juu imesema ya kwamba sina shida na mtu fulani, na rais mwenyewe amesema sina shida, lakini bado unaona ile shida inaendelea, hiyo inamaanisha nini? Si yeye ametoa ile unaona kama ni kile kwa Kiingereza kinaitwa insubordination, kwamba kama rais hana shida na Mheshimiwa Kinyua, lakini bado kuna watu wako chini yake wana shida na Mheshimiwa Kinyua. Huoni kama ni insubordination? Huwezi sema, inaweza kuja na, lakini unakumbuka rais mwenyewe alisema, kama unakumbuka, amekuwa akipigana na ufisadi. Amekuwa nikubalie tu. Rais mwenyewe amekuwa akisema mimi napigana na ufisadi, niko katika mstari wa mbele kupigana na ufisadi. Lakini nikasikia mwenyewe akisema na ufisadi mwingi huko katika jumba hili langu, State House. Kwa hivyo mwenyewe asante na nafikiri kwa hivyo inamaanisha tu ya kauli hiyo wakati kiongozi wa nyumba, wakati wewe unasema nyumbani kwako Charles kwamba bwana mimi ninapambana na tabia fulani hapa ndani, lakini wakati huo unasema bwana wanaoongoza katika tabia hiyo wako hapa ni mke wangu na watoto wangu, unamaanisha nini? Kwamba wewe kama kiongozi umeshindwa kudhibiti nyumba yako? Sio kushinda kudhibiti, ni ya kwamba unajua, nilikuwa nasema mwanzo kwamba kuna ukosefu wa nidhamu katika sehemu fulani za serikali. Ndivyo maana unaona kuna mambo hata wa Kenya saizi ukiweza kuuliza ile kura ya maoni, nyinyi mnaonaje serikali wanaweza kupatia zile ratings ziko chini kidogo. Na sisi tunasema ni rais amekosa. Yeye mwenyewe amesema mimi ningependa kuunganisha wa Kenya, ningependa kushughulikia uchumi, ningependa kufanya mambo fulani. Lakini si yeye angefanya mambo hayo. Amepatia watu majukumu. Hawa ambao wamepewa majukumu hayo, kuna hao wengine ambao wanajaribu kutumia mamlaka vibaya. Labda wanajaribu kutumia mamlaka hivyo kujaribu kuwafikia zile interest za kisiasa.
badala ya kushughulikia mambo yao. Naomba turudi tu pale pale. Kama mimi ni kiongozi wa nchi, nimesema bwana, mwelekeo wangu ni huu na huu na huu na huu. Ina maana nimetoa maagizo. Mimi sio mtekelezaji. Nimetoa maagizo chini. Wale ambao wanatumia vibaya mamlaka kama unavyodai. Nini kinamzuia rais kuambia hapa na hapa na hapa kinachofanyika si vizuri? Kwa nini rais ananyamaza kima kuonyesha kwamba anaridhika na kinachoendelea? Wajua sasa mambo ambao wanasema, kama tuseme kama jambo hili ambalo linamhusu Miguna na pia ambayo linamhusu Moses Kuria. Mambo haya ni mambo ambayo yanafaa kushughulikiwa mahakamani. Si mambo ambayo yanafaa kushughulikiwa pale kutoka katika ofisi ya rais, ama kusema kwamba ofisi ya rais imesema apewe dhamana asipewe, yeye ni mwenye makosa na ana makosa. Ni ya kwamba inafaa ishughulikiwe mahakamani. Ndio maana nilisema kwamba ndio rais ana jukumu ya kuhakikisha kwamba, kwa maana yeye ndiye alichukua kiapo ya kusema kwamba nitalinda na kutunza katiba yetu, na kuhakikisha kwamba katiba inafuatiliwa. Kwa hivyo kwa alikuu sana rais ako na hiyo jukumu ya kufanya hivyo, na amejaribu jinsi anavyoweza, lakini nilisema zaidi pia ya kwamba zile style za leadership zina tofauti. Kuna wale ambao wataita na waambia tutafanya namna hii, tufanye hivi na hivi, lakini apata kosa wale ambao watakosa nidhamu na kuenda njia nyingine na kujaribu kuharibu mambo na waenda njia ambayo haifai kuwa. Ndio maana hata umesikia wa Kenya wakiongea, wanasema kwamba katika hata jambo hili la BBI, BBI wa Kenya wote hakuna mashindano, lakini kuna wale ambao sasa wamesema ya kwamba hii BBI tunataka kuitumia kama mashindano ya kisiasa. Ndio maana wanataka kuleta hivyo, lakini rais mwenyewe amesema tuje pamoja na tufanye kazi na tuunge mkono BBI. Asante, tutakuja kujadili hayo na mengine zaidi katika kikao kingine. Sekunde 30 wakili kumaliza. 30. Asante. Nasikitika tukulizamia swala zima la BBI, maana ilikuwa swala muhimu. Mola akitujalia tutafute wakati mwingine. Mheshimiwa Matiang'i ashasema nyumba yasomewa na mtu mmoja, si wawili. Hivyo anayotekeleza mheshimiwa kwa heshima kubwa ni ya yule aliyesema ndiye anasimamia chombo, naye ni mwana wa Kenyatta. Pili, maadili hayapo siasani Kenya. Hivyo hata hii ahadi aliyompa Raila Odinga, hii ahadi ya BBI ya handshake baina ya Raila Odinga na Mheshimiwa Kenyatta, isisherekewe. Wasikate kanzu mwana hajazaliwa. Kwa sababu gani? BBI imeongezwa muda. Chochote kinaweza kufanyika. Chochote kinaweza kufanyika, na aliye na nehma na furaha kubwa kwa sasa na siha mzuri Mheshimiwa Kenyatta. Yualala yuwala bila bugdha ya Raila Odinga. Asante sana mpenzi mtazamaji, na hadi kufikia hapo hatuna kilichozidi wala kilichopungua kutoka kwenye meza ya NTV. Sasa kwa niaba ya wale wote walioshiriki kufanikisha kipindi cha leo ambacho ndicho cha kwanza ndani ya mwaka huu wa 2020, akiwemo mwenzangu Nuru Abdulaziz na waelekezi wangu wote pamoja na watayarishi, mimi ni Salim Swale. Usiondoke hapo ulipo. Zainab Ismail anarudi na mengi zaidi katika habari zetu za saa 7 mchana kwa lugha ya Kiingereza. Tutakuwa na NTV alasiri saa 10. Mimi nitarudi hapa saa 1 jioni na mengi ya kutwa nzima katika NTV jioni. Kwa heri kwa sasa. Looking to enjoy sumptuous meals and drinks at affordable rates? Welcome to Nasco's. Our diverse menu gives you a variety to choose from. Visit us at Veteran House 4th floor, Moi Avenue, or along Mombasa Road at the Nation Printing Press Center. We offer outside catering service and do home and office deliveries. For inquiries or to place an order, call 0700-613-902 or email info@nascos.co.ke. Nation Staff Consumer Society Limited. Enjoy our hospitality. Has the media done its role? Honestly, no. There's too much expectations of the media. The media exists also shape public opinion. There's a lot of misunderstanding about riparians. Why now? The riparian, they just come, you cannot trace them. The media has not done it so clearly. Media inatufanya sisi tunajua siri. To some extent, the media was vindicated. But where is the smoking gun? We've not seen media nothing stories. Are we lagging on our job then? It's the media that brought it out. Huyu Mkenya atamsikiza nani, atamwacha nani? That's where the media comes in. I'd like to end on a funny note. My goodness, KOT do not sleep. And no, my wife hasn't put a gun on my head. I decline the appointment as the deputy president of that chama. On that note,
this virtual underground, fighters are captured, tortured, and forced to fight for their lives. It is now time for the fanatics to vote. Now, Somebody help me! Let me out! their newest warrior. What do we know about him? He's a fireman from Denver. Family? Wife. Will be their biggest challenge. Whoa, whoa, whoa! I'm not gonna fight! How is he still standing? And we are out in 3, 2, 1. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Look at this. And this. So this. Why is this so? The culture of good driving and road safety starts with attending the right driving school and receiving the right driving instructions. Now you know. AA Kenya. Register today for your driving classes. Dial *650#. For 100 years now, AA has walked with you throughout the journey. Automobile Association of Kenya. You never drive alone. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. This is NTV. Good afternoon. Thank you so much for joining us. My name is Zainab Ismail. You're watching NTV at 1. Now, 3 teachers have been killed and a 4th injured in a pre-dawn Al-Shabaab attack on Kamuthe Primary School in Garissa County. The attack, which took place at 2 a.m., also saw the Al-Shabaab militia damage a telecommunication mast, but they failed to disable it. The Kamuthe police post was also targeted in the attack. We are not going back. Atwagi escort, atwagi mambo ingine, toka transfer. The frequent hit of the these outroad groups is causing a difficult life for teachers in this area. So we request the DSC headquarters to take our issues into consideration and act upon with immediate effect. Well, the High Court has ordered the Attorney General to give an opinion to the court regarding the continued disobedience of court orders relating to the case on Miguna's deportation and re-entry into the country. Justice John Mativo further says the disobedience of court orders is a serious corrosive force that can erode the rule of law. Now, the Attorney General, however, will be at liberty to either appear in court personally or send a representative. The interest of the court is to see justice to all the parties. Perhaps I should add that we would rather remain on the side of the law than side with it injustice. So having stated the basis for the orders, as I've explained here, the constitutional questions
And having emphasized that the AG is a friend of this court, I hold the view that his opinion holds the key to the resolution of the issues before this court. The issues I have highlighted above. So the Honorable Attorney General can give his opinion, as he has done in many occasions, as an amicus. If he wants in person, he can delegate, and he has done that as the law permits. So that ends the ruling. That's what I've said. While incoming Eldoret Catholic Diocese Bishop Dominic Kimengich has called for the debunking, or rather delinking, of the Building Bridges Initiative discourse from 2022 succession politics, saying that mixing of the two could be a recipe for chaos. Bishop Kimengich says the fact the factions are beginning to form over the BBI was unhealthy and detrimental to the country's peace. Take a look. You know, some politicians are already saying this is BBI is a vehicle for politicians to get into power. So already then it's already messed it up. It's already misused. If we continue the way we are going on now, and especially if we link this with elections of 2022, then we shall go into these elections already divided. And we all know Kenya. We have been in this country for long. And we know how things go about. And when you have communities now divided, so eventually what will happen, there will be conflict and people will fight. So I'm really cautioning politicians to be very, very, very careful. The wounds which have been there, they are not yet healed. Why don't we heal the wounds first, unite the country, and then now we are able to do elections. All right, and we'll definitely be coming to more stories touching on the BBI, but the registration of Form 1 students across the country is currently ongoing, with students having up to 17th of this month to report to their various schools, and Education Cabinet Secretary George Magoha is currently overseeing that particular exercise and is speaking to the press. Let's listen in. Confirm what is going on. The admission process started since morning. I am very happy indeed that our principals are doing what precisely we told them to do, that every child that comes to you must, without choice, be given access to school, and including those that do not have the requisite fees that is required. I think that is happening countrywide. We are also uploading them through NEMIS. The process is slow, but it's ongoing, and we hope that by the end of the day we shall have covered a significant number. May I re-emphasize the fact that this year we want all the children to be given unfettered access to schools, irrespective of their ability to pay, irrespective of their physical condition. For example, I've said for the upteenth time that our daughters and granddaughters who perhaps are pregnant should come and get enrolled, and those that gave birth during the examination should also come and get enrolled to schools. I would like to emphasize the fact that this is a journey that we must work together in terms of ensuring that this is successful. I want to urge the media that as you emphasize the problems that we have in ensuring that our children go to school, stop forgetting about the multitude positive things that the government is doing about this process. Because it is like you are experts in finding out faults. But I want to comment in the same tone Makeri Ongechi yesterday, having shown very well what efforts we are putting on in terms of the CBC. You will have noticed, and in fact you can go and cross-check for yourselves, that we are providing books for the compulsory subjects. All the textbooks for the compulsory subjects are being provided for now. Others will be provided after the student has decided what choice the child is going to have after thorough due diligence by the child
herself. So all this narrative about books and books and books, I know it sells your papers, but for heaven's sake, can we accept that the current government has done all what it takes to ensure that every child in this country is admitted to high school and also is provided with the requisite books and other learning materials? I know that you are going to ask me about university issues, and I want to preempt by saying that we are engaging positively. First of all, there shall be no strike, because we are learned people. I'm one of the learned dons in this country, in case you don't know. And the dons are saying, through my most humble self, that it doesn't make sense to go on strike. You go on strike if you think the strike is going to make, to get something done faster. The government is in the process, having negotiated and agreed with the unions on what is to be paid. The government is capable, able, and willing to go ahead and pay after thorough due diligence and process, which means if we are going to pay, perhaps we shall negotiate with the other arms of government to allow us to negotiate for the 3 years which are in the past to be placed in the second supplementary budget. I want to affirm that we shall not negotiate with a gun at the back of our heads. So, and I think this message has gone very clearly to the people who are shouting about strike out there. The moment they start going on strike, they will have put the first bottleneck to that process. So I hope that wisdom prevails. I met 2 groups this morning, one in the back room, one in the front room, and I get this feeling that the great majority of the dons in this country do not want to go on strike. So don't ask me any question as pertains to that one. Now, is there any other thing you wanted to hear? Sure. Yes. Can't hear you. My name is Sharon from NTV. Yes. We have parents who are complaining that they are being directed to uniforms, Being directed by who? This is a democracy, and you must be very, let me not say stupid, but you must be very not intelligent as a parent if somebody is going to direct you to a particular shop to buy uniform. If, for example, you want to buy uniforms for this school, if I were you, I would have moved around earlier and checked where it is cheapest, and I would have bought it earlier. So those parents, don't listen to them. They are busybodies because they are not serious. It is free. Nobody has capacity to tell you, go and buy uniform at a shop X. Because in any case, it could be my shop, isn't it? Go and buy uniform at the place that is best placed for your pocket. And try to negotiate also, because I think that's also allowed. Anything else? I want to announce today that the government of Uhuru Muigai Kenyatta has sent money for free secondary school to schools today. So the children are going to find money in school. The children are going to find the money in school. The money is already there. So don't listen to what any other person is telling you. What was... we have some schools that have scrapped off the program which started in 2018. That schools that have? We have all the schools that had buildings, but now they're no longer there. I am the head of the sector, and I think you better give me that information in the back room so that they can be reinstated, because I'm not aware. I'm the head of the sector. And anybody who is going to try to limit admissions of our children to schools in order to jeopardize 100% transition, you just think in your head what we are going to do with that person.
All right, there you have it. Education Cabinet Secretary Professor George Magoha. Then, of course, we'll be getting more details on the same from Sharon Baranga. But last Friday, more than 2,000 delegates from the Nyanza region gathered in Kisii for a consultative forum on the BBI report. But not everyone from the region made it to the meeting. NTV's Oko Kusa now joins us live from Kisumu to hear from the residents who did not attend the meeting but have views on the ongoing discourse. Oko? Yes, Zainab, as you've clearly mentioned there, a number of residents didn't make it to that particular meeting in Kisii where consultations and engagements were done regarding the BBI report. But here with me on the streets of Kisumu, I have a couple of them who's going to share with us what they think about this report, the BBI report. Let's start by this gentleman here. Just tell us your name first and then give us your contribution. My name is Basil Oselu. Yes, I'm a resident of Kisumu. I would like to support the BBI. And the reason why I support BBI is not that because I am from Kisumu. I support it because it brings peace. It has brought peace to our country, and there is inclusivity. I've read a part of it, and I've realized that Uhuru Kenyatta and Raila Odinga mean well for this country. They mean well, and anything that our politicians tells us that BBI is there for a few people, it's all a lie. The reason why it's all a lie, it's because we have seen that all along when there is an election, we always fight. There is always violence, all right? But when they came with an idea of coming up with BBI, almost all people, the majority of Kenyans support BBI. So it is not something that we would like to say that it's only for Uhuru or Raila. It is for almost all of us. When I read it, there inside it there is things like devolution. Yes. It tackles corruption, and again it will also help young people to get jobs where there is no jobs. Okay. So to me, I've seen and I've come up that BBI is a good thing, and let all Kenyans support it. Okay. Yes. Thank you very much. Let's hear from another gentleman. Just start by introducing yourself, sir, and tell us, maybe, do you think that there needs to be some little adjustments on the report, or you're satisfied with it the way it is as of now? Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Hassan Hussein Farajala. According to the way I've read part of the BBI report, I was one of those who are in Kisii, and I had a chance also to pray for the congregation. For me, for the BBI, whatever need to be done, the rest has been done, but we want all the views of Kenyans to go into it. For those who are afraid of BBI, they are afraid because of chapter 8 of BBI that touch on corruption. This is where you find some people are now crying. They are crying because of that chapter 8. But whatever we are seeing in BBI, BBI is trying to bring Kenya together. What we want is whoever has his or ideologies, bring it to the table for people to discuss. No calling names. Okay. You don't call names of people because of whatever is hidden into your heart. Come with it to the table so that Kenya can run together. This is what we want. Okay. Thank you. Let's take the last gentleman here, but I think maybe you tell us briefly about the Miguna saga. What do you think is really happening as a Kenyan? Thank you very much. I think I'll talk about Miguna and the shrinking democratic space in Kenya. Whatever we've been seeing is a reflection that Kenya has ceased to obey court orders. And there is something that is not negotiable, your birthright. I feel strongly that the government should come out openly and give Miguna his papers because he's a Kenyan by birth and they have all the rights. But we are just seeing plays where people are not telling us the truth. What is the problem? Why is it possible for Miguna to travel within Europe and America easily, and he has never been branded as a rogue passenger? So something is not right. Can the government tell us the truth about the situation? Okay. Well,
Well, Zainab, those are some of the reactions here from Kisumu residents regarding the BBI report. And of course, that debate that is currently going on regarding Miguna's comeback. Remember last Friday, while in Kisii, ODM leader Raila Odinga came out in the open and declared that he is not opposed to Miguna's return to the country. And in fact, he went ahead to say that neither himself nor President Uhuru Kenyatta is threatened by Miguna's return, and therefore it should not be considered as a stumbling block. He even went ahead to say that at some point he employed Miguna actually in his office as the Prime Minister, and therefore he has no bad feelings or bad blood towards Miguna, and therefore is welcomed to return to the country. Those were sentiments of the ODM leader Raila Odinga last week on Friday. And of course, you've heard also from some residents here in Kisumu just trying to give their opinions regarding this particular saga. Back to you, Zainab. So much Kukusa there from Kisumu County. Now, close to 230 employees of the Kijabe Mission Hospital have been sent home. The hospital's management has informed the affected people, who make up 20% of the workforce, that their services were no longer required. The move to terminate the employment has been met with anger by the affected employees and the community members, who insisted that the casual jobs ought to remain with them. The move has affected the provision of services at the hospital, as the air of uncertainty continues to engulf the institution. Juu watu wengi wamezaliwa hapa, wamesomea hapa. Sasa wakiwa hawana kazi hapa, asijui wataenda wapi. Na hupo hapa ndio nyumbani. Tuko na hofu juu sasa. Hofu hiyo tuseme sasa tukiongezeka hapa na tuna kazi. Tutafanyaje? Si tunakurana na sisi wenyewe. Mimi sikuwa nimepewa notice. Na hiyo barua haisemi kama umelipwa service yako. Haina hiyo. Hiyo ni kazi ya watu ya Kijabe, sababu ni lazima hospitali irudishie watu ambao ni wenyeji hapa shukrani kwa kuwapatia kazi kama zile kazi za mkono. All right, now Gatundu South Member of Parliament Moses Kuria is yet to take plea in an assault case against him after his lawyer John Khamino insisted the courts must first pronounce itself on its orders that were disobeyed by the state. Now, appearing in court this morning, Kuria, through his lawyer, also wants an anticipatory bail to shield him from an imminent arrest until the matter he faces is hard and determined. The plea taking was deterred twice and is expected to be heard again this afternoon at 2:30. According to Khamino, the state's disregard of the law painted a bad picture within and without the country, and if the courts do not make a statement and proceed to have Kuria take plea, it would be a great disservice to the justice system. Kuria is charged with assaulting a political commentator last year and was in custody on Friday, where he spent the night and was released on Saturday evening. Khamino wants the culture of orders from above tamed. From that, Turkana County Governor Josephat Nanok has decried the poor state of education in the county. Governor Nanok took issue with the fact that out of the 8,000 students, they're only sending 227 students to the university. He further said that the top two national schools in the county, Lodwar Boys High School and Turkana Girls, failed to perform as well as they should, yet they are known for their excellent performance. He was speaking at the launch of Mission of Hope International Turkana's High School. Nanok is now calling on the Director of Education in the county to look into the matter. We must look at where the problem is. Because if we are killing the hope of the only children who have passed very well in primary school, and then they are failing to move forward, then we must look at that and find what is ailing us. Is it the huge number of teachers that we don't have that is ailing us? Or is it the parents that are not doing their responsibility? Or is it us, the leaders, who are not enforcing and making noise to the parents and making noise to the school? Now, the raft of changes enacted on the National Health Insurance Fund scheme continue to elicit reactions.
this time garnering support from unlikely quarters. Effective the 1st of January 2020, the fund reviewed its terms, reducing the number of beneficiary children to 5 from the previous 10, with only one spouse eligible for the cover. Lenku says these changes will not affect the polygamous Smar communities as they will adjust accordingly. He is the Kajiado County Governor. Debate is rife over the new reforms by NHIF. Key among them, the number of children and spouses a member can include as dependents, with NHIF cutting the number of children to 5 and including only one spouse as beneficiaries. Focus is on communities that encourage polygamous marriages. Ni jukumu ya baba ama ni jukumu ya familia kuhakikisha kwamba wale wengine ambao watakuwa covered wanapata bima yao tofauti. Na kwa hivyo nafikiri haitakuwa na negative effect kubwa. Lenku says the changes might necessitate an upward adjustment to the county's Mbuzi Moja Afya Bora initiative, which entails families offering a goat each for sale at a public auction by the county government, with the proceeds going directly to NHIF, which in turn issues the families with the medical insurance cards. Hata kabla hiyo kusema tulikuwa tunajua na ilikuwa tu inafuatiliwa. So haitaleta shida na haitaleta utata katika familia kwa sababu inamaanisha tu watoto wengine watakuwa wanabebwa na bima ya mama kwa sababu baba atakuwa kwa laini nyingine. The Kajiado County Government CEC in charge of health, Esther Somoire, however, has a different view. She says the move is draconian and punitive and will water down efforts by both levels of government towards achieving universal health care. Speaking to NTV on phone, Somoire said, and I quote, the reforms might lock out most needy people in Kajiado County, especially expectant mothers, and may contribute to more mothers giving birth at home, considering the pastoral way of life of the community, end of quote. The opposed changes include revision of the waiting period for new voluntary national scheme members from 2 to 3 months before they can begin accessing the services, and new members will have to wait for 6 months after registration to access maternity services at any hospital. Gladys Gashanja, NTV. Kenya's first green bond issued by property developer Acorn Holdings has listed on the Nairobi Securities Exchange as corporates look to tap into the country's nascent market for sustainable finance. The medium-term note program that raised 4.3 billion shillings out of the targeted 5 billion shillings in October 2019 will be used to finance the development of sustainable and climate-resilient accommodation for 5,000 students in Nairobi. Kenya approved regulations for listing of financing instruments for climate-friendly projects early last year, at a time when the country's corporate bond market had been battered by the collapse of Chase and Imperial banks, which had outstanding bonds valued at over 6 billion shillings. There's a lot of opportunity for green financing. People are looking for money to tap into those resources. If you think about our energy, look at the geothermal potential we have. Look at the hydro opportunity we have. All the other energy projects on wind, solar, around there. Impact on housing, you know. The Acorn are coming up with affordable student housing. We also have a low housing project under the Big Four. Now all these, health sector, the agriculture sector, all these are opportunities that we can unlock using green finance. The whole problem of climate change is something that we as Africans, as Kenyans, are taking the huge brunt of the cost. Even though we are not emitting as much, we are emitting the least, let's say, carbon dioxide into the atmosphere. But the cost weighs disproportionately on us. But that does not mean that we should sit doing nothing. And in a sense, we have started that journey. Narok South Member of Parliament Dr. Kuria now wants the courts to jail all men found to have married underage girls. He spoke during a ceremony where he donated boxes to all the 256 candidates who set for last year's KCPE in his constituency. The Member of Parliament also challenged the security personnel to be extra vigilant in apprehending those men who engaged in the vice. The Member of Parliament says aside from early marriages, girls in the county and the constituency
constituency were also victims of female genital mutilation and child labor, greatly affecting their performance. Candidate for exams and they are not candidates for marriages. So kama uko kwa hiyo upande ile ingine, tafadhali ukikutwa usiandike message kwangu ama usipige simu kwangu, wewe elekea pale unaelekeshwa. Hiyo hatutakubaliana. Hatutajuana hapo. Mtoto ni muhimu zaidi kuliko raha. While in other stories making headlines internationally, exhausted firefighters say they had finally brought down Australia's largest mega blaze under control on Monday, as wet weather promised to deliver much-needed respite for the countryside ravaged by the bushfires. New South Wales firefighters say they finally had the upper hand in the fight against the vast Gospers Mountain fire on Sydney's outskirts, which has been burning out of control for almost 3 months. The fire seared an area of National Park 3 times the size of Greater London and lit several connected blazes totaling over 800,000 hectares. As residents and authorities continued to come to grips with the sheer scale of the devastation, the Bureau of Meteorology forecast some fire grounds could get up to 50 millimeters, that is 2 inches of rain in the next week, a relief after a prolonged drought. However, dozens of other fires are yet to be controlled. All right, and on that note, let's now take a look at stories making headlines in the world of sports. Ida Waringa is here for that. Ida? Thanks a lot, Zain. A very good afternoon. And Bandari FC coach Bernard Mwalala has left the club after a series of poor performances that culminated in their 2-1 loss to Tusker. That was on Sunday at the Maraki Sports Club in Mombasa. Mwalala joined the club mid-2018 from Zoya Sugar and guided the club back to continental action after winning the Domestic Cup last season. But the club has performed dismally this season and is currently 11th on the log with 18 points, having played 16 matches. Former Harambee Stars tactician Twahir Muhyiddin has been linked with the job and will most likely take over on interim basis to steady the sinking ship. Basketball now in Kenya will face Eritrea in their opening match at the FIBA 2021 Afro Basketball pre-qualifiers, which tip off at the Nyayo Gymnasium on Tuesday, January 14th through to the 18th. Kenya Morans will also play Somalia, South Sudan and Tanzania in the quest for the sole ticket to the official qualifiers, while the winner of the tournament will join Group B in that next round of qualification. It is the first high-profile basketball tournament in Kenya since 1993. I think all the teams, when you're coming to a tournament, are ready. And so I think it's going to be an exciting, electric environment to play in. I mean, it's coaches from around the world, some players that have really played at a really competitive level. So I believe that it's going to be an enjoyable week. That is Sarah Chan, in case you're wondering, the first African female scouting manager of an NBA team. Her story will be coming to you at 9:50 p.m. tonight on NTV Sports News. Let's move on to Real Madrid, who beat Atletico Madrid 4-1 on post-match penalties after a goalless 120 minutes to clinch the Spanish Super Cup in Saudi Arabia, while Sergio Ramos scored the decisive sport kick as Saul Niguez and
At the Muthaiga Golf Club as part of a series of activities in the run-up to the 2020 Magical Kenya Open Golf Tournament presented by ABSA, nearly 50 children aged between 5 and 18 years, benefited from the Muthaiga session, with a similar session having preceded the safari tour that was in Thika last week. The golf clinics, which are conducted by top Kenyan golfing professionals, are aimed at nurturing golf talent and inspiring the next generation of players. This is in line with the bank's commitment to the development of the game among the youth. In November last year, the bank unveiled a sponsorship of 5.2 million shillings for 9 Kenyan pros playing in the Safari Tour Golf Series, which covers the costs of participating in the Safari Tour Series in the run-up to the 2020 Magical Kenya Open. When you start early, you end up becoming better, you end up becoming a star along the way. So one thing we've noted with kids is that kids don't have fear. So everything, when you teach them, they're able to take it up well, they're able to follow instruction easily, and they end up perfecting it. So it is a big, it's a big of importance when you start when you are young. And 17 bouts were on the cards in the second edition of the Dagoretti South Boxing Tournament that took place at Waithaka in Dagoretti South, where boxers from various clubs within the city traded blows in a well-attended outdoor event. It was also the first time for the young boxers to showcase their talents in efforts of tapping future boxers. Ngando Boxing Club emerged the winner, with Kawangware Club runners-up. The next edition is set for Dagoretti Market in March this year. The showstopper was 80-year-old veteran boxer who showed his early years of boxing skills. Quite interesting there. Novak Djokovic inspired Serbia to victory in the inaugural ATP Cup as his singles win over Rafael Nadal helped his country beat Spain 2-1 in Sydney. World number 2 Djokovic excelled against top-ranked Nadal 6-2, 7-6, leveled. I will see you at 9 p.m. All right, thank you so much, Aida. And indeed, that is where we end our bulletin this hour. But of course, look, it's Monday and we need a little bit of inspiration for the rest of the week. So Albert Einstein once said, "You never fail until you stop trying."
So use that today and the next few days in the week, as hope it inspires you for that. Well, that brings us to the end of our bulletin. Many thanks for watching. My name is Zainab Ismail. Have a good afternoon. This is NTV. Tell him I didn't do anything to you, so that way I can get the job. I'm sorry, miss, no offense, but it was all your fault. You blamed me for something I didn't do. I need to look for Miranda. Hurts, mister! Just stay put, will you? Me! Miranda! Do you really think you'd be able to save her? You won't. You and Tantan would be kidnapped too. What are you trying to say? That it was me who wanted to go and trespass that place? You expect me to believe that? Especially after everything that's happened between you and Miranda? Hillary, I don't love Miranda. With Lipa na M-Pesa, you get more. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. Just move to the next level with My Network. We invite you for a career fair to be held on 17th and 18th January 2020 at KICC from 8 a.m. to 5 p.m. The theme is Careers for the Future. Please join us and interact with career guides, industry experts, universities, and tertiary institutions. There will be lots of fun, games, entertainment, and cool prizes to be won. Entry is absolutely free. For more information, call 0707-871-918 or email projects@ke.nationmedia.com. See